Ahora sí, como todo bien, perfecto. Cambió esto, ya veis, está distinto. Hola, Emma. Sí, pero te lo mando la primera. Mira,
Arkasına. Oh. Voilà, c'était en haut. Est-ce que je suis? Excusez.
Yo lo voy a abrir. No voy a hablar para abajo. Aquí hay que.
Bon, au début, on se levait ici pour l'ouverture, mais après, si vous préférez rester assis, ça sera. C'est pour ça que moi, ça. Normalement, c'est ici. Et les autres sont ici du panel. Voilà. Je vous dis, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, ça me fait du stress parce que dans l'ordre clair, c'est moi, ça va. C'est pas moi qui t'explique. Moi, je vais te dire deux, trois fois. Ça va aider parce que ça va.
No, Sí. voy hablando, voy, no, pero no sé si cuando empiece yo, pues tenía sentados que decían, que tenéis sentados también, creo. Estoy sentado. Sí, sí, que estén sentados. No, que estén sentados ahora mismo sin que les llame y le voy llamando al presidente. Y ya está. Sí. ¿Cómo? Hay de peostres. Sí, un momentito.
¿Micro? ¿Sí? ¿Ya está? Vale. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Nos alegramos de estar aquí en Ourense. Nos enorgullece poder organizar este tipo de eventos, que es importante para nosotros, para la CEPLI, pues poder organizar, demostrar que las provincias sí son lugares de vida, en las que sí es posible organizar, convidar, invitar a tanta gente que esté presente. Bueno, tenemos presencia online también, pero nos alegra mucho ver a tanta gente aquí presente y a demostrar lo que os decía, que las provincias sí son lugares de vida. Empezaré recordando a los ponentes y a yo mismo la necesidad de no hablar muy rápido para asegurarnos de que los intérpretes tengan el tiempo necesario para poder hacer su trabajo. Recordar entonces que tenemos 7 idiomas de interpretación disponible, que también eso es un orgullo de la red, poder mantener un evento con 7 idiomas europeos que están representadas a nivel de ponentes aquí en Ourense. Hablar muy brevemente, porque tenemos un programa intenso, de manera un poco general, de los gobiernos locales intermedios, que son los que hacen de realidad los grandes principios que se enuncian a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel nacional. La cooperación subnacional es la que justamente hace realidad la integración europea, le da cuerpo a la identidad europea y aumenta el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Los gobiernos locales intermedios combinan la conciencia de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad con un profundo conocimiento de las realidades y necesidades de sus respectivos territorios. Los miembros de la CEPLI están convencidos de que reforzar la legitimidad política y la aceptación de las decisiones europeas pasa por una mayor integración de los gobiernos locales intermedios en los procesos no solo de concepción de las políticas europeas, sino también de implementación de estas políticas. Queremos hablar hoy, como se comentará a continuación a través de la declaración política, la complementariedad de estas administraciones con los otros niveles de gobierno. Otra vez, reiterar el orgullo que es poder organizar, mantener un evento así en una provincia de Ourense. Y without further ado, presidente Baltar, nuestro anfitrión, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y gracias y buenos días a todos. Nicolás es técnico de Partenalia y trabaja también activamente en CEPLI. Y hoy Ourense acoge una reunión de alto nivel. Y eso pues tiene mucho que ver con la visibilidad que desde el gobierno provincial pretendemos darle a una diputación como la nuestra, a quien saludo a todos los técnicos que trabajan en ella, en esta institución, que como ninguna otra participa en foros nacionales e internacionales, aporta valor y sobre todo ese valor retorna con esta red de contactos que mantenemos y que hoy hace que estén aquí en Ourense, pues el máximo representante de las provincias italianas, el máximo representante de las provincias rumanas, de las provincias belgas, de las provincias polacas, alemanas y por supuesto francesas, Monsieur Viola, le président, que es el presidente de CEPLI, que es una organización que engloba 1.167 provincias europeas y a la que pertenezco por mi condición de presidente de Partenalia, que es la Asociación Europea de Gobiernos Provinciales. Un saludo especial también para el representante de la Diputación de Barcelona, para Pilar, y para mi amigo Ropero, de la Diputación de Badajoz, que son también instituciones modelo en lo que se refiere a la cooperación internacional y en lo que se refiere a la colaboración con ayuntamientos y con entidades que actúan en el territorio. Ese es el modelo nuestro, el de trabajar en red. Partenalia, la CEPLI, presidir el Foro Termal del Eixo Atlántico, estar en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el Comité de Dirección de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que es el think tank más importante del mundo local español. En definitiva, en todos aquellos foros en los que podemos aportar y aportamos, y donde podemos escuchar y recibir también
intercambiar experiencias de gobierno que nos hacen más fuertes y más eficientes. Hoy tenemos además, tengo el placer de, y va a intervenir en esta sesión de inauguración, de que esté con nosotros Carlos Daniel Casares, que es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, que hace escasas semanas celebramos también aquí la reunión por primera vez en la historia de todos los presidentes de las Diputaciones de España, consejos y cabildos insulares. Y viene también porque comparte perfectamente la esencia y la filosofía de este asociacionismo a nivel europeo, y viene también, y está convencido, del interés también de la FEMP en volver a formar parte de CEPLI, que está conformado por 8 naciones, sus federaciones nacionales de municipios y provincias. Solo trabajando en red, solo teniendo y permitiendo una interlocución directa con las altas instituciones comunitarias, tenemos mucho andado en un recorrido que viene definido por la cooperación jurídica, técnica y económica con los ayuntamientos y las demás entidades culturales, económicas, sociales, que operan en el territorio. Las provincias existen, no son solo circunscripciones electorales, los intereses provinciales existen y las provincias tienen un gobierno propio, y así lo dice la Constitución, que son las diputaciones. Por lo tanto, a través de esos 7 idiomas que reflejan la pluralidad de los componentes, de los miembros de una asociación como esta, que el año próximo, ayer en la Asamblea General decidimos que se celebrara la conferencia política en la provincia de Lucca. Tenemos aquí el presidente de Lucca y de la Unión de Provincias Italianas en plena Toscana, ¿no? Pues un saludo muy especial para todos. Vamos a trabajar durante esta mañana en un ámbito importante, cuyo contenido ya quedó fijado en reuniones anteriores, la celebrada en Cracovia, en Polonia, que es la capacidad de los gobiernos provinciales para reaccionar ante una emergencia motivada por desastres naturales, la prevención y, por supuesto, la resolución de problemas, esa respuesta inmediata que dan los gobiernos provinciales, esa respuesta que ayer durante la cena se lo comentaba a Carlos Daniel y a Ropero, es una frase que le escuché al presidente de la Junta de Extremadura en Badajoz, en una conferencia de presidentes de gobiernos provinciales, que es una idea que nació, que surgió aquí en Ourense en 2014, que decía que cuando un vecino tiene un problema, llama al alcalde. Y cuando un alcalde tiene un problema, llama al presidente o presidenta de la Diputación. Eso es, sin duda, la definición perfecta de cómo se opera en el territorio, cómo la agilidad en la respuesta determina a quién acudimos cuando necesitamos alguna colaboración, y por lo tanto es la esencia propia de las diputaciones, de los gobiernos provinciales, de los departamentos en Francia, de los NUTS 3, como se nos conoce en el argot comunitario, y por lo tanto Ourense hoy visible más que nunca operando en este ámbito, y mi agradecimiento a todos los que estáis aquí, a los que vais a permanecer durante los paneles interesantísimos que conforman esta reunión, y muchísimas gracias y bienvenido a Ourense. Gracias, señor presidente. Presidente Viola, je vous en prie, s'il vous plaît. Bien, merci. Cher José-Manuel Baltard, je tiens à vous remercier d'abord, sincèrement, pour l'accueil depuis hier, ici, où nous avons tenu notre assemblée générale, et aujourd'hui pour cette conférence politique dans cette magnifique ville thermale d'Ourense. Vraiment, je vous remercie pour la chaleur de votre hospitalité, et vous remercierez également toutes vos équipes qui ont travaillé, je le sais, depuis de nombreuses journées pour nous accueillir dans les meilleures conditions, et le résultat est vraiment à la hauteur. Je suis heureux ici également de saluer Carlos Daniel Casares, le représentant de la FEM, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Et puis, je tiens à remercier les intervenants. Vous verrez tout à l'heure, on a essayé d'avoir un panel assez large et représentatif. Donc, je
salue la présence du docteur Raed Arafat, secrétaire d'État en charge des situations d'urgence de Roumanie. Nous accueillerons tout à l'heure, et il s'excuse, son avion a du retard, Christophe Rouillon, qui représente le président du comité des régions et donc qui dira quelques mots au nom du président Cordero, donc président du comité des régions. Nous avons également la présence de chercheurs, d'universitaires, de l'OCDE, de la Commission européenne, de l'Union pour la Méditerranée, du réseau RED et enfin de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Également, le représentant d'ESPON, qui est un partenaire très régulier de la CEPLI. Alors, merci également au groupe technique de la CEPLI qui, aux côtés des équipes du président Baltar, a organisé cette rencontre et cette réunion. Alors, il est de tradition à chaque conférence politique de la CEPLI de rappeler ce que représente en fait notre confédération, la seule dans sa catégorie en Europe. C'est un réseau européen qui a été créé en 2008 avec l'appui du comité des régions et qui représente donc les pouvoirs locaux intermédiaires. Et je veux juste reprendre la définition que donne le Conseil de l'Europe pour décrire notre échelon territorial. Alors, je cite le Conseil de l'Europe. C'est l'échelon qui assure un haut niveau de responsabilité, réalisant des économies d'échelle, accroissant l'efficience de la prestation des services publics, garantissant par son intervention tout ce qui ne semble pas possible au niveau des municipalités. Voilà la définition du Conseil de l'Europe, mais je conseillerais peut-être à ce Conseil de reprendre la définition du président Baltar de tout à l'heure, qui était encore plus explicite. Hein. Les citoyens s'adressent aux maires et les maires derrière, eux, s'adressent aux présidents des députations, des départements, des JUDET, pour trouver la solution la plus efficace pour répondre aux besoins de nos concitoyens, parce que tel est notre rôle. Alors, cet échelon, bien sûr, il est indispensable dans tous les moments de la vie, mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur le rôle que peuvent jouer les pouvoirs locaux intermédiaires lorsqu'il s'agit de se mobiliser pour la gestion des risques, la résilience et la récupération de nos territoires et de leurs habitants, plus particulièrement à la suite de catastrophes naturelles. C'est un sujet crucial, vital, et c'est encore plus aigu. Bien sûr, on n'avait pas fait ce choix au regard de cette malheureuse actualité qui nous frappe, puisque une catastrophe naturelle a frappé durement la Turquie il y a quelques jours, qui nous bouleversent tous, plus de 50 000 disparus dans cette catastrophe. Et cette catastrophe où immédiatement les collectivités territoriales, les ONG sont intervenues en première urgence pour apporter secours à l'ensemble des habitants qui ont été touchés. Et je pense donc que ce qui s'est passé en Turquie, ça va nous accompagner tout au long de nos travaux. Voilà ce que je voulais dire en introduction. En tout cas, vous pouvez être convaincus que les pouvoirs locaux intermédiaires, en Europe, ont un rôle et une place essentielle, et je suis sûr que cette conférence politique montrera que même dans des situations d'urgence où bien évidemment les États ont un rôle primordial, les pouvoirs locaux
intermédiaires sont des facilitateurs et permettent d'agir au mieux pour nos populations. Une fois encore, Président Baltar, merci pour votre accueil et donc je nous souhaite à tous une bonne conférence politique. Merci, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à Monsieur le Secrétaire Général, je rappellerai les canaux d'interprétation pour ceux qui nous suivent à distance. Donc, le premier canal est l'espagnol, le deuxième l'anglais, le troisième le français, le quatrième l'allemand, le cinquième l'italien, le sixième le polonais et le septième le roumain. Carlos Alcacer, señor Secretario General, por favor. Buenos días. Bueno, para mí es un orgullo estar en Ourense una vez más, querido presidente, querido Manuel Baltar. Un saludo a todos los que estáis aquí en presencial y también a los muchos que estáis siguiendo este acto, esta conferencia telemáticamente. La FEN es una entidad que tiene ya mucho recorrido, tiene ya mucha historia, ¿verdad, Manuel? Vamos a cumplir dentro de muy poquito 42 años de historia, porque la FEN nació al albur de las primeras elecciones municipales, que por cierto, el próximo 3 de abril se cumplen ya 44 años de elecciones, ¿no? De las primeras elecciones de la actual democracia, la democracia de la Constitución del 78. Por lo tanto, como representante de la FEN, como secretario general, para mí es un honor estar en este acto de inauguración de esta conferencia. Decía el presidente hace un rato que hace unas semanas celebrábamos aquí, justamente en este lugar, celebrábamos una reunión de la Comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos de la FEN. Quizá la comisión con más empoderamiento, ¿verdad, Ramón? Ramón Ropero, que es un histórico del municipalismo. Quizás la comisión de diputaciones, hay 27 comisiones, fijaros, en la FEN y 10 redes, pero la comisión de diputaciones es la comisión que representa a todos los presidentes de las diputaciones y presidentas de los cabildos y los consejos insulares. 38 diputaciones de régimen común, hay en España, 3 diputaciones forales, 7 cabildos y 4 consejos insulares. Por lo tanto, fue una reunión muy interesante. Debatimos mucho sobre el futuro de las entidades locales intermedias, que en nuestro país son las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares. Y por lo tanto, pues, querido Manuel, muchísimas gracias una vez más por invitarme, ¿no?, a estar en esta conferencia. Y un saludo, querido presidente, Monsieur Violat, en principio por haberme invitado también a participar en este acto de inauguración. Y sobre todo también felicitarte, ¿no?, por ese trabajo tan interesante que estáis llevando a cabo y que además en esta conferencia, aquí en Ourense precisamente, pues se va a debatir mucho sobre el futuro de las entidades locales intermedias en Europa. Lo decía Manuel en su intervención. La FEN, fijaros, formó parte hace 15 años de la fundación de CEPLI, hace 15 años. Y por diferentes circunstancias, la FEN, eso pasa muchas veces, cuando asume responsabilidades, bueno, pues dejó de formar parte, ¿no? De una manera, pues no sé, pues un tanto, no sé, sin sentido, ¿no? Quizá. Yo sí que puedo trasladaros que desde la FEN, pues vamos a acoger esa propuesta que nos va a llegar muy pronto, ¿verdad, presidente? Para que el órgano de gobierno, en este caso la Junta de Gobierno, pueda valorar la participación, y no solamente la participación de la FEN, sino también desde la FEN asumir el compromiso de que otras muchas entidades como la FEN, que existen en toda Europa, que son aproximadamente cerca de 60, y que forman parte del CMR, del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, muchos representantes ya estáis aquí, ya estáis en el CEPLI, pero hay otras entidades que no, pues puedan lógicamente participar. Bueno, es un placer encontrarme con muchos amigos. Pilar, vicepresidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa Esplugues. Ramón, decía, un compañero con el cual, bueno, pues llevamos ya
muchas horas de ruta, ¿no? Y deciros que Ourense, y se lo decía al presidente hace unos días y me miraba así un poco sorprendido, decía: Manuel, tú eres un hombre zen, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya, tú eres un hombre zen. Y cuando en la FEN decimos tú eres un hombre zen, pues queremos decir que son personas que están involucradas, que están comprometidas básicamente con una agenda municipalista que en nuestro país pasa básicamente por impulsar el municipalismo a todos los niveles. Y para nosotros, para la FEN, que hay una prioridad importante por encima de todas las demás, es atender adecuadamente a la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país, que son pequeños ayuntamientos. Fijaros, el 87% de todos los ayuntamientos que en España tienen menos de 5.000 habitantes. Y entre ellos, 5.000 ayuntamientos tienen menos de 1.000 habitantes. 1.340, y este es el número de ayuntamientos, tienen menos de 100 habitantes. Y son ayuntamientos con todas las de la ley, pero ayuntamientos con muchos recursos, con pocos recursos. Y como tienen pocos recursos los ayuntamientos, la existencia de las diputaciones provinciales, de los cabildos y los consejos de nuestro país es sustancial, es fundamental, para impulsar, para dar valor, para apoyar básicamente las muchas actuaciones que al final los ayuntamientos, también los ayuntamientos pequeños, llevan a cabo, y sobre todo esa respuesta que ofrecen a las demandas de los vecinos y vecinas. En el mundo rural de nuestro país, en esta red impresionante de ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, viven 7,5 millones de personas. Y la importancia de las diputaciones lo hemos visto de una manera extraordinaria durante la pandemia del COVID, durante la crisis sanitaria del COVID. ¿Por qué? Porque lo hemos pasado muy mal, hemos vivido una pesadilla que jamás pensábamos que íbamos a vivir, ¿no? Y ahí estaban los ayuntamientos intentando dar respuesta a los vecinos y vecinas, sobre todo a los más vulnerables, porque además en los pueblos viven muchas personas mayores y también viven personas que, bueno, que tienen determinados problemas, ¿no? de movilidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí los ayuntamientos han estado a la altura como entidades de proximidad, y las diputaciones también, y los cabildos y consejos insulares también, apoyando y dando también valor y sobre todo impulsando los muchos servicios que los ayuntamientos tenían que dar. Por lo tanto, desde aquí yo quiero felicitar esa tarea, esa labor que las diputaciones como entidades locales intermedias han desempeñado durante estos meses tan largos de crisis sanitaria del COVID. Lo habéis hecho muy bien. Y si había algún gramo de polémica que en nuestro país, en España, ha existido sobre el futuro de las diputaciones, yo creo que ahora, después de lo que hemos vivido, está más claro que nunca que las diputaciones, los cabildos y consejos como entidades locales intermedias tienen su papel, tienen su papel. Hay que continuar avanzando en esta ruta municipalista. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de los que conformamos la FEN, en cuanto a representantes, no solamente de las diputaciones y los cabildos y los consejos, sino también, estoy refiriendo a los alcaldes, entendemos que las diputaciones tienen que dar un paso adelante para que puedan transformarse de verdad en unas entidades del siglo XXI. Las diputaciones de nuestro país, la Diputación de Ourense ha cumplido hace muy poquito 200 años de historia, como la mayoría de las diputaciones de nuestro país, que nacieron en el trienio liberal entre el año 20, 21 y el año 23, la mayoría de ellas. Por lo tanto, ese paso, que consiste en modernizarlas, en tener más empoderamiento, en intentar también democratizarlas en cuanto a que se pueda votar en urna, también a los representantes de las diputaciones, es algo que cada vez lo tenemos más en la cabeza y, por lo tanto, yo creo que es un reto al que tenemos que ir. Aquí hay muchos funcionarios, ¿verdad?, de la Diputación de Ourense. Yo quería también, bueno, pues trasladaros, sois funcionarios de la Diputación de Ourense, pero fijaros, en nuestro país hay 600.000 empleados locales, 600.000 funcionarios que trabajan en esa amplia red de los 8.130 ayuntamientos,
en las 38 diputaciones provinciales, en los 7 cabildos y en los 4 consejos insulares. Y sin el papel vuestro, sin el papel, el compromiso, el trabajo, la tarea, la prestación de servicios que desempeñáis los funcionarios, es imposible hacer nada. O sea, esa conciencia, esa cultura que tenéis las personas que trabajáis desde lo público en el mundo local es fundamental. Porque además, por lo local, y lo decíamos ayer también en la cena, por lo local pasa absolutamente todo. O sea, a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, a los gobiernos locales, les importa absolutamente todo que importa a los vecinos y vecinas. Todo lo que importa a un vecino o a una vecina, importa también al alcalde y a la alcaldesa. Lo hemos visto en la pandemia también. Los ayuntamientos han entrado en tareas, en competencias, en cometidos que no les correspondían competencialmente. Y han entrado para ayudar a estas personas a levantar la persiana del negocio. Y han entrado también para ayudar a esas personas mayores que lo tenían complicado, que ahí han estado. Y ahí habéis estado. Sobre todo los funcionarios y funcionarias de esta red tan impresionante que representa la FEN. Y por eso me siento orgulloso de verdad de ser el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo no quiero alargarme más porque va a empezar ya vuestra conferencia, pero sí que quiero deciros algo que yo creo que es importante. Bueno, hasta ahora el mundo local en nuestro país ha contribuido a 3 retos fundamentales: a crear cohesión territorial, a crear cohesión social y, sobre todo, a contribuir a consolidar el estado del bienestar. Los ayuntamientos, las diputaciones y el resto de entidades locales intermedias en nuestro país, en España, son pilares sustanciales del sistema político que está ahí y que nos representa a todos. Y por lo tanto, gracias al papel del mundo local, pues son muchos los servicios, son muchas las actuaciones que se llevan a cabo en todo el país. Fijaros, el otro día, en la conferencia de energía, que la preside la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, poníamos un dato encima de la mesa. ¿Sabéis cuántos edificios municipales hay en nuestro país? Sumando colegios infantiles, bibliotecas, polideportivos, museos, centros culturales como este, auditorios, palacios de congresos, que por cierto muchos de esos equipamientos han servido también como espacios para vacunar a la población durante la crisis del COVID. Más de 350.000 edificios que sostienen la red municipalista de nuestro país. Por lo tanto, y eso no lo dice el secretario general porque se le ocurra, los ayuntamientos y las diputaciones también somos Estado. También somos Estado. Y esto es algo que yo creo que lo tenemos claro muchos, pero esa lluvia fina, ese chirimiri que muchas veces tenemos que provocar necesariamente para que globalmente el resto de administraciones públicas lo tengan claro, es muy importante. Porque esto va de cogobernanza. Aquí tenemos que arrimar el hombro entre todos. Desde la base, los ayuntamientos y entidades locales intermedias, los gobiernos autonómicos y el gobierno de España. Esto va de cogobernanza. Y yo creo que también esa lección la hemos aprendido durante estos meses del COVID, que han servido para muchas cosas. Y nada más, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí. Quiero que la FEN, que la Federación Española de Municipios y Provincias, forme parte del CEPLI. Yo estoy convencido que tras el acuerdo de las fuerzas políticas esto va a ser posible, ¿verdad, Manuel? Por lo tanto, esta propuesta la vamos a trasladar a la Junta de Gobierno de la FEN para que sea una realidad. Y en Salónica vamos a celebrar dentro de muy poquitos días una conferencia de los secretarios generales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa a finales de abril. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad, presidente, para que yo pueda trasladar también ahí la propuesta de que más entidades supramunicipales como la FEN, que existen en Europa, puedan estar ahí, porque además es necesario tener una Europa más fuerte que nunca. Eso es fundamental. Tenemos una guerra en las puertas de Europa, invasión de Ucrania es la leche, y cada vez es más importante
que desde la conciencia europea seamos capaces de comprometernos en defender los valores, sobre todo los valores que representa la civilización en la que estamos, los valores del humanismo. Muchísimas gracias y seguimos en la ruta del municipalismo. Gracias, señor secretario general. Hubiera sido impensable que no esté con nosotros y nos alegramos de que se haya unido con un conjunto de argumentos que sí servirá a la hora de, sin duda, de representar a las provincias ante las instituciones europeas. I will now call to the floor Mr. Alfonso Santamaría of the OECD and Mr. Zidorowski. You can now take your seats within the audience. A couple of remarks here. I will apologize in advance for taking on the ungrateful role of timekeeper, but this is crucial as we have some interpreters with us, and we have a limited amount of time and of ability to focus as an audience. I will also, please take a seat. I will also ask Mr. Zidorowski if he doesn't mind switching with Mrs. Indri Leonaite from the DG ECO, as she has some obligations and we're a bit late. So I will now go to the floor, Mr. Alfonso Santamaría, and then we will take on with we'll proceed with the presentation of the DG ECO. Thank you very much. Good stuff. Good morning, everyone. Buenos días. Bonjour. From the OECD, it is really a pleasure to be here today as part of this conversation. I think this is the wrong slide, but this will come. Don't worry, we will get there. Hopefully, okay. Thank you. And from our side, just a few words about who we are, right? And I think we're very well known to most of you. But there's something that really is at the core of what we heard this morning from colleagues who were starting the conference. And I think it's at the core of your work. And it's definitely at the core of ours. We are an organization that takes pride in being about improving policies, but not for the sake of policies. We are about improving policies to make sure that we can improve the lives of our people. And this is what we are about, and this is what you are about as well. And I think that is why, for me, it is a pleasure to be here because of that commonality of purpose. Now, we are a little bit going further afield than CEPLI. We have members covering the whole globe. Perhaps sometimes we think that our challenges are unique, but we have found that addressing common challenges is a real strength of the organization. And being able to speak, for instance, with mid-tier local government in Japan about the challenges of depopulation and aging populations, and being able to speak to governments in Colombia about the challenges of flooding and flash floods. These are all common challenges that we all face together. And as an organization, we provide a forum for those conversations to happen. And we do so in a number of different ways. And perhaps the most well-known aspect of the work we do is about data collection and analysis. But we don't only do that. We also create standards that set policy standards. We support the implementation of both our standards, but also standards from other organizations. So we're very proud to be able to support, for instance, the European Commission in thinking about the implementation of the new standards for the protection of critical entities, so critical entities resilience. We're very proud to be able to support APEC in their resilience standards. And I think this is a real strength of being able to bring different perspectives together to hopefully address this common challenges. And one of the standards that we work with in order to sort of try and drive the work on risk governance, and I really like what you were saying about co-governance. I think this is key. And it's one of the
central aspects of our recommendation of the Council on Governance of Critical Risks, because we talk about the governance of critical risks as a multi-level endeavor that starts from the level closest to the population and goes all the way to the international level. And by working together is the only way that we'll be able to address these challenges. Now, the recommendation of the Council on Governance of Critical Risks is also doing something that goes a little bit beyond what I was asked to speak about. I was asked to speak about natural hazards, but I think it is impossible to speak about one type of hazard in isolation. You know it, when we had COVID, it wasn't just COVID that we were dealing with COVID, and we were dealing with a host of other hazards at the same time. When we had instances, for instance, of the very tragic occurrences in Greece of the accident in the railways, at the same time, the Greek system was also dealing with a number of other hazards, including floods, including outbreaks of illness. We have it in Turkey. The earthquakes did not come alone. The earthquake came at the midst of a number of very challenging circumstances from a political perspective that saw elements of violence occurring in the Kurdish region of Turkey. So hazards do not happen in isolation, and as such, risk governance cannot happen in isolation and cannot be single hazard. Now, I think COVID has left us a threefold challenge. And the first is the long-lasting impacts of COVID have hit the most vulnerable the hardest. But not only that, it also made us stop a lot of our economic activities. But the hazards, the disasters that happen for populations, the things that challenge our communities did not stop. So we had to stop, but nature did not have to stop. And we saw, for instance, in 2021, devastating floods in the center of Europe, whilst we were dealing with COVID. And I think it's really important that we're also, as a world, struggling to meet the climate change mitigation challenge. And that has not been made any easier by the Russian invasion in Ukraine. But within these challenges, we have three opportunities that are absolutely key. We can act collectively to tackle inequalities. Inequalities is, in your territories, the biggest driver of impacts of disasters. Those most vulnerable will always be the most hardly hit by these disasters. So being able to tackle those inequalities is absolutely paramount. But it also gives us the chance to actually turn risk insights into prevention. Some people say, well, we couldn't see the pandemic coming up. I beg to differ. We've had a lot of modeling, a lot of risk analysis about the potential of pandemics. So it's not an unknown risk that we can have pandemics. It is not an unknown risk that we can have earthquakes or forest fires or flash floods. These are all risks that can be understood to a greater extent or lesser extent, but they can be understood. Now, the question is, what do we do with that understanding? And that's really where your role is absolutely central, being able to turn our understanding into concrete action that makes our communities be better prepared. And then finally, being able to use all that money that we're collectively spending in recovery from COVID to really address the things that matter the most for the resilience of our communities. Now, to look at the territorial impacts a bit of COVID, it didn't affect everywhere in the same way. And this chart shows you a little bit of how the impact of COVID was very differently felt depending on where you were in a country. And as such, the scale of the challenge that your colleagues and yourselves have to deal with at the subnational level, at the regional level, at the provincial level, was very different depending on where you were and the mix-up of your communities. So the key message here, perhaps, is that initially, the urban regions were very hardly hit. There was something about population concentration. There was something about deprivation in inner urban areas that was really driving impacts very strongly. But rural areas were not spared. And you can see, I picked just two country examples. We have
France on one side and Italy on the other. And the relationship between the number of deaths and the population density really surprised a lot of epidemiologists. They thought that we were going to see a mass concentration of deaths in very densely populated areas. And what we actually saw, and colleagues from Italy can speak to this very, very strongly, is perhaps urban areas were the first ones to be hit, but the scale of the impact and the strength of the impact was felt throughout the country, and very strongly in rural areas, in areas with low density of population, where those vulnerables that you were talking about were most concentrated. But I think I like to draw your attention to something that we've been working on with the World Bank. And I know none of these are members of CEPLI, but I think it's really interesting. I think we've been working with Morocco, Tunisia, and Vietnam, looking at the regional impacts of natural hazards. We looked at drought, we look at floods, we look at tropical storms, and trying to understand how can we leverage the data that you have about the performance of your economy, about the performance of your communities, about what's happened in the past, to understand what could happen in the future. And this forward-looking understanding of the impact of disasters is absolutely key. And here, you can actually do a lot. Because if you look at where you know your communities very well, you know what was the height of the flood that last happened in your community. And if you don't, your people definitely do. You know how much the different disasters have impacted your local economy and how long it has taken your local businesses to recover from those disasters. However, do you know how the next disaster will behave? And I think here is the challenge, is trying to not just respond to the last thing that happened, not just think about, well, how did COVID impact us? And then let's do something to address the thing that's behind us. We need to be looking forward and address the thing that's coming. And on that front, I think I also want to talk to you about a little bit of a really interesting piece of work. And I hope I'm not stealing anyone's thunder, but this is a fantastic piece of work that has been done collectively, led by the European Commission, led by the Joint Research Centre, and it's the Informed Climate Change Indicators. And they have national, but also have regional information on this. So it's a really useful piece of data for you. And it talks about two things. It merges representative concentration pathways. I know, long term, but this is really about, what is the level of greenhouse gas emissions, right? That's kind of in short. And it overlays that with shared socioeconomic pathways, which is about how our society will change. So population, demographics, inequality, and then tries to mix the two and see what comes up. Now, I'm going to skip through this one because I have a slightly bigger version. Now, probably this is easier to read, but if you think about the projections on a super fueled, fossil fuel-led development, which is SSP5, if we think about these projections, the change in the risk, the change in the vulnerability in particular, and the coping capacity of your regions really goes into trouble. We're seeing in some regions, and particularly, for instance, in Spain and Portugal, we see more than 25% increase in the level of vulnerability of your populations under these climate change scenarios. More than 25%, more than 1/4 increase. And if we look at what happens on exposures, we see the exposures going up and the rate of change is high, but it doesn't go much lower than high in the most of the areas covered by CEPLI. I've been told that my time is up, but I'll leave you with this. The last one.
The last one doesn't. Nope. I think the time is up and that was it. But you can imagine what I was about to show you, which is the interface between this increase in hazard and vulnerability and the increase in exposures of your population. And basically the news are not great. So we really have to be thinking about how we change the way we do things so that we can influence how our communities are protected in the future and how our communities are resilient to the future that is coming. And I think that's Thank you very much, Mr. Alfonso Maria. I warned everybody in advance that would be a really strict timekeeper. Thank you very much for your presentation. We're really happy to see that the OECD is now, well, we'll be invited in the future for sure. You'll be able to take into account the perspective of local intermediate authorities. A couple of remarks on your presentation. I think it's really important to highlight how rural areas were also affected by COVID, because this is of prime importance for local intermediate authorities. So I think it was a good reminder that you've given us. Also insist, I know it's really important to you on scenario building. And I do, as you said, the role, there's a role here for local intermediate authorities as they know concretely what happened in the territory. So I think local intermediate authorities have a really important role to play in this scenario building that will undoubtedly help us build a better preparedness for our territories. As I said, we need to change the program up a bit. We will have now the intervention of Mrs. Laura Indri-Lunaite from the DG ECO. If you can please project her on the screen. Good morning, everyone. Can you hear me? Can you please confirm that you can hear me? Colleagues, could you please confirm that you can hear me? Yes, we can hear you. Okay, that's great. And can you please confirm that you can see the presentation? We can see it as well. Very good. So good morning, everyone. It's a pity I'm behind the screen and I can't really see you or interact with you. And definitely, it's a pity for me that I cannot be in the beautiful town of Ourense today. But thank you for this opportunity to at least participate virtually. And it's an honor to have an opportunity to share a few messages from the work we are doing in the Commission regarding the resilience and especially resilience to disasters. I'm representing Commission services dealing with civil protection and response to disasters. So this is also the angle of my intervention today. Actually, many things have already been mentioned by speakers before me, things that provide a good entry into my presentation. So we have seen recently a full range of emergencies, crises, and disasters affecting also European Union countries and our citizens. From the more conventional events we maybe were used to deal with, like floods and wildfires, but which suddenly are becoming more and more ferocious and maybe reaching the magnitudes that are not so easy to cope with anymore, to the new types of challenges like recent pandemic or the war next to our borders. All these events have also had repercussions to the Union Civil Protection Mechanism, and
how it was called upon to help different member states. For those who might not be fully aware of what the Union Civil Protection Mechanism is, it's a framework of cooperation at EU level between the EU member states, and some third countries, 8 countries in fact. And this is an instrument which can be called upon in any emergency when the national capacity to respond is overwhelmed. So this is the solidarity tool to come to assistance in these difficult circumstances. And any country in the world can request it, and of course any European Union country can request support in a disaster. But it's not only about responding, it's also about working together to prepare better and to work on prevention topics. So it's not only about the actual response to disasters, but also like things like training together. The teams from different member states come together to train, to be ready whenever disaster strikes. So this is the instrument we have at EU level, and just to show how the risk landscape was affecting how the instrument was used. So you might see in the last decade that recent years really stand out with a number of requests for assistance. So there was a need for you to come to the rescue more often than before. And here we have figures. You can still see that it's mostly other countries in the world requesting assistance, but also EU member states have been requesting assistance much more than before in the last years, especially, of course, they started with the COVID, but not only. In 2017, you see the increase, it was due to wildfires, very mega fires that we saw. And also now we have requests, of course, a lot of requests from Ukraine, but also from member states to assist with the effects the Ukrainian crisis is generating inside the EU. So as you see, a lot of emergencies also more impact on the tools we have, on our mutual support tools. So of course the thinking was what can we do going forward so that we are better prepared, we are better ready, whichever comes our way, that we are better ready to handle, that we are more resilient. And the latest idea, the latest agenda that has been put forward is the so-called Union Disaster Resilience Goals. And I will now focus my rest of my presentation on this topic. So a couple of years ago, the idea was that, okay, we need to do something. The EU civil protection legislation was amended, introducing the idea of let's work together on Union disaster resilience goals. What are these goals? And these goals were developed following this amendment of the legislation. In the next 1.5 years, we work together with member states, trying to see, so what do we need to do to be more resilient, especially looking from the civil protection angle. And just a couple of weeks ago, these goals were announced, they were adopted in the Commission recommendation. So it's really brand new that I'm presenting here for the first time. And I invite you to see this recommendation and also accompanying communication in case you want more details about these goals. A few things before I go into goal by goal. So these goals are non-binding. These are Commission recommendations, but we see them as a common resilience agenda because we work together with member states. We had discussions, so where do we need to work together to be more resilient? So we see it as a common agenda. They addressed both to the Commission, so there are things the Commission has to do, but also things that member states should be working on if we are together to achieve those goals. These are the goals for the civil protection area. This is important to underline because resilience is a broad concept and it requires action in different policy areas at different governance levels. But here we were working under the framework of EU civil protection legislation. So we were looking at, okay, what civil protection authorities can do to make us more resilient, and other actors, of course, have to do their share.
And the focus is on really large-scale disasters. So this is where EU normally is called upon to help. We are not here, of course, talking about smaller scale disasters where regional or national authorities are able to deal with. So there are 5 goals, and they are also accompanied by 5 flagship initiatives to make sure that we have a good start to kick off the implementation of those goals. And now I would like to go one by one to present you those 5 goals and accompanying flagship initiatives. So the first goal is starting from the very beginning, so to anticipate better. We are already doing a lot to understand our risks, and in Europe, of course, we are quite advanced in this area, but it doesn't mean we cannot do more. And this is also a bit to echo what a colleague from OECD was saying, that risk assessment, understanding of our vulnerabilities, the impacts that hazards can create is very important, and this is really about that. So we want to work together with member states to further progress in that area, a better understanding of our risks, vulnerabilities, and in this way to be able to plan better for what is coming. And the flagship initiative that accompanies this ambition is to develop disaster scenarios, European disaster scenarios. So for the first time, we are working at EU level on 10 disaster scenarios covering 16 different hazards, to trying to see, okay, what could realistically happen, what a large-scale disaster could realistically large-scale disaster could occur, and then what will be needed to deal with such type of an event. So in this case, we hope that we would be better prepared. So this is an ongoing work. Another goal is prepare. It's called prepare, but it's really about here with a focus on the population. How can we make sure that the population is better aware of risks and also knows better what to do when a disaster strikes. So, and this also resonates very well with your next session on risk awareness, and so I'm happy to see that this topic is also in this event, because also we see it as a crucial element of resilience. And here we even have a goal which is expressed in quantitative terms. So the ambition is that by 2030, 90% of the EU population should be aware of disaster risks in their region. And this is what we agreed with member states to work on. And the flagship that will accompany this initiative, and maybe this is the one that might be of most interest for you as intermediate authorities, is called Prepare EU, and it will have different elements. One of them is the EU Disaster Preparedness Month. The idea is to have activities, informational activities and engagement activities taking place across Europe to engage citizens on disaster risks, but also there's some other initiatives planned, like developing a European risk atlas and risk icons for schools and things like that. The third goal is alert. So this is really about our early warning systems and making sure that the signals reach us about impending disaster reach us as soon as possible, in as precise information is available as possible, and that the public is warned in a most effective way. So working on these things. And the flagship here is here its focus is on our European Emergency Response Coordination Center, and the information that they are collecting, and also they can provide support to national authorities with analysis of the situation, to support member states analytical work as well, and we can also support the development of early warning systems in member states. The goal 4 is about having the right response capacity to respond. So when actually disaster is taking place and the EU assistance is requested, do we have enough to offer? Can we offer the assistance? And some recent disasters show that it's not always the case. If several member states are affected, we might run out of, for example, of planes to respond to wildfires.
So here we have identified types of disasters where we want to further boost the EU response capacity, and these events are wildfires, floods, search and rescue events, CBRN, so chemical, biological, radiological, nuclear events, and health emergencies. And we think that in future we will still need to expand this list and be better prepared and have capacities for other types of events as well. And the flagship here is to double the number of aerial firefighting fleet by next year, because we know these summers are really hot, wildfires are really big, and we need to be prepared. Goal 5, the last goal I will cover, is about having civil protection and emergency operation centers that are resilient themselves. When the disaster strikes, they always have to be operational. They cannot go down because they are the lifeline in these events. And these are about, so here the goal is about taking action to make sure they remain operational at all times. So rather than it's here about business continuity, about things like that. And the flagship here is to do a pilot stress testing of European Emergency Coordination Center, but also about in cooperation with national similar emergency operational centers, choosing a blackout scenario. Let's say electricity disappears, are we able to continue our operations and responding to the emergency? So I talked about these European goals. So what do they mean for other levels of governance? In our view, these goals are customizable. These are, things that are important for any entity that wants to be resilient, to understand the risks, to think through whether the target audience, to the audience to be affected, is prepared, whether we have the right tools to respond. So this is really something that could be used as a checklist or the point of reflection also at the intermediate governance level as well. So it's an invitation to make use of these goals and see to see whether there's an inspiration for your work. Also, I would very much invite to consider the flagships and to read the communication, which explains them a little bit in more detail, and join, for example, the one that we will be launching on the EU Disaster Preparedness Month. The pilot is foreseen next year. Currently, we're just starting to develop the concept, but involving local, regional, and intermediate authorities which are close to the citizens would be the key to success of any such initiative. And this is also an invitation to make use of the financial assistance we offer in the Union Civil Protection Mechanism. We have grants for prevention and preparedness, and they actually are available for any interested regional, local, or intermediate authority in cooperation with other authorities in other member states, because we finance cooperation initiatives. So actually the new call is open for this year. The deadline to apply is 4th of May. So there is a little bit of time to develop project ideas, but if not for this year, there's an annual call next year. If you want to know more, there's an information day actually this Friday. And I included the link in case you would like to read more about it and consider whether it's relevant for you and your initiatives on disaster preparedness and prevention. So that's briefly from my side. I'm happy to react in case there are any immediate questions. Otherwise, don't hesitate to send me an email. My email is just my name and surname, and the standard commission email extension. Thank you for your attention. This is Indri Maite. Sorry for butchering your name. I'm not familiar with the thing. I'm really sorry about that one. We're happy to hear that local intermediate authorities are key elements, as you said,
to achieve the APARS goals, so the 5 goals that are set up in the resilience goals. And we've also heard your call to use the financial assistance of the EU's to make use of it as local intermediate authorities. So thank you very much. Rest assured that we will communicate your email to the participants, and we're happy that we have established through this conference a feedback loop between local intermediate authorities via the CEPLI with the DG ECO. I will now go to the floor, Mr. Zierowski of the ESPON program. Thank you very much. Thank you very much. Can you bear with me for 15 minutes? Right, you may. Okay. If you could be so kind to put the presentation on. And before that, I'll ask you a question. Who of you heard about ESPON? Not Epson, not Epson, ESPON, ESPON. Some ESPON people. Yes, great. Many of you heard about Interreg. Yes, we are one of Interreg programs, ladies and gentlemen, if you wish it or not. I would like to give you a certain pitch, not to actually sell our Epson printers or utilities or paper supply. I'm going to talk about ESPON, the program I'm leading as director. And I would like to do it in the way also to entice what Nestor was presenting, because we are doing many things in a similar way. The difference perhaps is that we work on as much as possible the low territorial scale. We go down to the local level as much as possible. And our role as ESPON is to bridge your needs as policymakers, as policy stakeholders, with the expertise, the best expertise we can have. We do offer our in-house expertise, naturally, but we are a small organization. Nestor told me that the OECD employs 3,000. We are 20. So, in case we can't offer you the right expertise, we procure research expertise on the market by the best universities that respond to our calls for tenders. And as you may see on this slide, we can provide you free of charge, because this is what the member states and the Commission pay for. You don't pay anything for ESPON advice. We offer you studies, we offer you data, we offer you maps, we offer you dashboards, we offer you e-learning workshops, we offer you whatever you wish in whatever formats, but on one condition: it must be useful. So always come first to you and ask you, what is what you desire, what is what you need, and when you would like to see it delivered, because maybe in 1 year from now or half year from now, you have an important policy debate. And you want to see how the European territories and your area performs against. Maybe you are in one group of the regions of the territories, and it's important for you to understand how you may team up with a coalition of territories in order to perform even better, and as written here, shape successful policies for the future. So we have a certain ESPO way, as mentioned. We offer many types of products. We offer many types of, in quota, paper supplies. But as mentioned, we want it to be really meaningful. So well-defined policy demand, and this is your role to inform us what is what you need. It must be timely and useful. It also must contribute to territorial cohesion. Being one of the Interreg programs, we are under the cohesion policy. So we need to see that there is a value in what we are doing together with you. We are not doing it for you, we are doing together with you. So we are co-creating the ESPON project, and also you receive the results of ESPON project. And you know the mantra, place-based, multi-level governance, functional perspective. What we do is we organize our projects in certain, if you know the Interreg jargon, work packages or thematic work streams. We call them thematic action plans. And as you will hear, one of them for the future is dealing with places resilient to crises in plural forms. This will be our narrative for the next 7 years.
that we want to accommodate a lot of interesting activities on both the research and also on the knowledge. So I will come back to it. And let me just present to you one of our recent projects that we delivered with researchers, because the expertise requested by policymakers by far exceeded what we could do with the 20 people, including the administration. So actually the people that work on the content in our ESPON EGTC, the number is quite limited. You see the link here. I will not go into the methodological deliberations here. This is not the right audience, but I will talk about the results. And in case you are interested in, for instance, this project, please go or ask your team members to go to this website and then analyze. Once again, the ESPON model is to work out what you desire. So what you see here on the screen is the result of our discussion with the recipients of the ESPON project, the policymakers. This is what they wanted to know, which is, what are the economic losses because of the natural hazards that have happened? And the policy stakeholders were interested in those ones you can see listed here: floods and landslides, water scarcity and droughts, storms and earthquakes. So this was of interest to the many authorities that you will see also through the case studies that our researchers performed. Then which areas and sectors are the most vulnerable? And in effect, they suffer from economic losses. What are best practices? Can we pick up already something that exists at different scales? Are there any hazard maps, disaster management plans, compulsory insurances that in many communities across Europe are being practiced? Can we learn from that example? And then there was a question, okay, for our planning practice, are there any measures that based on that we can integrate to improve the way we plan our policies as regards spatial planning and territorial development? And then also how then to, well, create a governance mechanism to decrease the economic losses. So, as you may see, we don't work just with one type of stakeholders. This was, when I say volunteers, that said, we want to be part of this project. We want you to study how the situation is in our area, how we can improve our policies. So 8 case studies from very local municipalities to the regions. And also, I believe the CEPLI, the middle level self-governmental authorities, are very much also the subject of that, because you may find yourselves in this picture where the different regions, different cities, metropolitan areas, rural areas actually are depicted. I will go straight to something that is extremely interesting, I hope so, because whenever we present maps, a lot of people then stop texting and then put their eyes on the screens. These are the individual maps regarding the distribution of territorial patterns, which areas are more or less exposed to specific types of hazards. I will come back to the aggregated hazards because these are too small maps for you to read. And also economic impact analysis. So there were 2 components that our researchers analyzed at very low level. And then as regards the aggregated impacts, you see here, the darker the color, the more exposed the territories are to the natural hazards and more exposed to economic impacts. So you can easily find yourselves on the map where your area actually is located. This is very much in line with what Nestor was presenting. The difference is we are going down to your units, to your territories, to understand the differentiation of patterns, not just for Spain, but within Spain, for instance, or within any other country, based on available statistical data that we combine. We don't rely just on one source of data. And then I think what might be intriguing for you also to realize is that there is a certain dependency that the most vulnerable territories are exposed economically, because in many cases of that kind, you see that these areas
not only they are exposed to natural hazards, but they lose economically. So early leavers from education and training, higher unemployment rates, risk of poverty and social exclusion, but also these areas might and probably are likely to have a reduced coping capacity, which is a research and development sphere, which is, for instance, social capital, gender equality index, and quality of governance. That means that if you put yourselves on this sort of a map, then it's possible to actually be aware of the whole complexity. It's not just about natural hazards and economic losses. It's also a combination of the economic losses because of the hazards and something that talks about the capital, the development or territorial capital that in these areas might be insufficient to cope, which means that these areas might be in need of a good strategy. I'll not go through the policy recommendations and messages. They are for you to study. But our researchers and also the people, the policymakers that were involved in this project did that together. So this is not just to be put on shelf, but this is something that the recipients, the policymakers thought, yes, it makes sense for us. We are going to follow on this. We, of course, would like to know how they are going to follow, but they said they would like to follow. So this could be a certain also path for you to consider. Is it something for my area to do? Or maybe I'm fine. I don't need any advice with regard to the exposure to natural hazards, economic losses, and the development consequences because of that. So what's going to happen now? Our program is renewed on the 7 years basis. We are an EU-funded program. So as mentioned, we have this new narrative of the thematic action plans, and one of those is dedicated to places resilient to crises in plural forms. So what we want to do with the organizations like OECD, represented by Nestor here, with the Commission, represented by Laura from DG ECHO, with the Joint Research Center of the Commission, that we have very good cooperation ties. We want also to understand what the territorial vulnerability is about, how to cope with that. It's not about just social or economic or environmental. It's much more complex, and we need very complex responses to the complex problem. And also help you integrate the resilience measures, which is now a new buzzword. You might recall sustainable development. Not any longer we talk that much about sustainable development. Now more and more we talk about resilience development, adaptability, mitigation to future shocks, future black swans. So we want to help you together with the organizations of OECD and Joint Research Center, the Commission, to strengthen your capacity to adapt, to recover, to mitigate. And we have our first activities, as you might see. There is one policy event that we already held in November here in Spain, in Pamplona, about interregional relations in Europe. The regional government of Pamplona was very much interested in that. And there is one specific project we are going to launch very soon. Now we have a call for tenders for researchers. And this will be about territorializing resilience to make this concept really embedded in policymaking. And you are most welcome also to populate with your needs this TAP, so thematic action plan, or any other thematic action plan that you might think is of use to you. So I'll leave you with that, 11:28. Thank you very much. I'm glad that I inspire fear with regards to time now and that people are obedient. I'm really glad about this one. Thank you. Compassionate. It might be a better word. Thank you very much, Nestor. Highlight a few things about your presentation. From our perspective of local intermediate authorities, the added value of ISQUAN is the zeroing in, the zooming at the NUTS 3 level. This is essential for us. On that last note about the new thematic action plan, I think President Baltar, President Villa will be mentioning it later, but that we have recently, 10 days ago, presented the candidacy of the CEPLI
to lead a study in that regard. So it will be yes. We do hope it will be selected. No influence here. You're being with us as no bearing on should not have any bearing on the decision. But we're really glad that we had this opportunity to present this project that's really relevant to us, and that will be given us, we hope, even though the CEPLI is not retained, important data. If I may suggest a motto for the ESPON, I think it would be making database decision making a reality in Europe. So thank you very much, Mr. Zirowski, for joining us in person. We have the honor today of having the participation of the mayor of the city of Izmir, which was recently struck by the earthquakes. So if we can start projecting the video of Mr. Mustafa Tunçsoyer. Aramızda olmanızdan onur duyarız. Katıldığınız için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. From nature by facing irreversible disasters. The natural disasters, pandemics, climate crisis, and loss of biodiversity threaten sustainable development. In this respect, global solidarity among cities, unsustainable urbanization is crucial in facing these mega challenges. In my mandate, we have experienced a series of natural disasters in Izmir, including one of the biggest forest fires and earthquakes in the history of Izmir, as well as the pandemic, the tsunami, the drought, and the flood. In this difficult period, a significant part of our time has been spent with risk and crisis management. Institutional innovations helped us along the way. Right after my election, before these crises hit, we established several departments in the municipality according to our risk assessments. In line with sustainable development goals, we established 3 departments within the municipality. Those are Earthquake Risk Management and Urban Improvement Department, Climate Change and Zero Waste Department, and Urban Justice and Equality Department. Just after the pandemic started, another impactful institutional innovation was introduced. The Municipal Assembly approved a regulation called Crisis Municipalism, changing the modality of carrying out municipal operations and services. In this respect, first, we define new processes for municipal operations and services. Second, we established new decision-making executive and consultative bodies. Third, we strengthened solidarity and volunteering in the city. In this way, financial and human resources have been effectively used for the benefit of citizens and especially for vulnerable communities. The institutions of Izmir also helped other cities in the last terrible earthquake in Kahramanmaraş. We did manage to establish strong collaboration among the progressive municipalities. We immediately built an extensive supply chain to provide emergency support to the region. In total, 215 progressive municipalities mobilized their resources for the emergency relief and recovery efforts. We are working in so many fields, from building tent cities to establishing a wastewater treatment center, from childcare to serving meals and supporting the continuation of food production in the region. When it comes to Izmir's efforts, we have built a mirror structure of Izmir Metropolitan Municipality in the earthquake zone. This structure includes all the core departments of our municipality. In total, 375 vehicles and 1,500 Izmir municipality staff have been sent to the earthquake zone. When hit by an earthquake in 2020, Izmir saw that resources were scarce, but the needs were immense.
we launched the very successful One Rent, One Home fundraising campaign with this perspective. Based on Izmir's earthquake experience, we scaled up the One Rent, One Home campaign to the entire country. To gather more support, we organized a live broadcast in a prime channel of Turkey. Many mayors from all around the world attended the broadcast and expressed their solidarity. Solidarity is our only option to recover from the disasters. We are able to overcome all the difficulties with collective action. If one, we are alone. If together, we are complete. Mr. Mustafa Tunçsoyer, Aziz. Mayor İzmir, çok teşekkür ederim. Thank you very much. As President Erdogan himself admitted, the first response took longer than it should have. As Mayor Sawyer just has explained to us, the first line of response was also operated by local authorities. So it's a good and concrete reminder of their literally vital role in response to crisis. I will now call the first panel of presidents to join me on the stage. Mrs. Pilar Diaz, por favor. Oh, sorry, my bad. Sorry. Sorry. Mr. Menesini. The emotion. Mr. Thomas, President Thomas. And Mr. Alfonso, please. And Mr. Ouyon will be joining us as soon as he gets in Ourense. And at a distance, we will have Mr. Stukins and Mr. Bühler. Mr. Menesini, if you want to join us. Thank you very much. Let me speak in Italian. Buongiorno, intanto ringrazio tutti i colleghi, ringrazio chi ci ospita. È una grande occasione questa conferenza di CEPLI, intanto per fare insieme strategia sull'azione delle province a livello europeo e allo stesso tempo anche per trattare un tema che è estremamente importante, fondamentale, delicato, estremamente anche attuale. Io rappresento la provincia di Lucca, è una provincia che purtroppo mette insieme diversi livelli di rischio e l'Italia sappiamo bene che appunto penso li abbia veramente tutti. A Lucca non abbiamo i vulcani, per il resto ci diamo da fare. Quindi ecco, è necessario da questo punto di vista avere un sistema che assicuri in ogni area la presenza di risorse in grado di intervenire in tempi brevi, in modo coordinato nelle emergenze, come è stato ben evidenziato, ma soprattutto che sia capace di fare prevenzione e per quanto possibile prevedere eventuali disastri. Ecco, in Italia questa funzione è in capo alla protezione civile, la quale non è una funzione assegnata in un singolo ente, ma è un sistema integrato, composto da strutture pubbliche e private, centrali, territoriali, secondo un modello di governance multilivello, verticale ed orizzontale. La pianificazione delle attività di protezione civile diventa quindi essenziale. Il quadro normativo prevede che vi partecipino le amministrazioni di diversi livelli territoriali, nazionale, regionale, provinciale e comunale, per la preparazione e la gestione delle attività nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. E lo scopo è quello di operare in modo omogeneo. Le province possono occuparsi della definizione delle strategie operative e dei modelli di intervento, garantiscono l'effettività delle funzioni da svolgere e assicurano il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento. La normativa italiana stabilisce che la pianificazione strategica territoriale sia coordinata con quella di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative. Quindi richiede anche agli enti regionali e agli enti locali di predisporre dei piani integrati di protezione civile.
Come territorio della provincia di Lucca, dicevo, è esposto ad una serie di rischi derivanti da eventi calamitosi naturali, fenomeni franosi, idrogeologico, inondazione, incendi, altri fenomeni meteorologici avversi, e da anni lavoriamo per sviluppare diversi modelli efficaci per la prevenzione e la gestione dei rischi, sperimentati con 3 progetti finanziati dal programma Interreg Marittimo. Prima veniva evidenziato quanto poi ci sia necessaria un'azione di secondo livello di coordinamento, soprattutto per i piccoli comuni, per le piccole comunità, perché poi i fenomeni non avvengono mai dentro il confine comunale, soprattutto quando abbiamo piccole comunità. E questo è il ruolo dell'ente intermedio, questo è il ruolo della provincia che anche a Lucca svolgiamo. E con questo piano, quindi, noi vogliamo adottare un approccio trasversale che considera il rischio sia nell'aspetto preventivo che in quello emergenziale, partendo con l'attività di inquadramento territoriale, facendo prevenzione con un'efficace attività di prevenzione e mitigazione dei rischi. Qui diventa essenziale il monitoraggio del territorio, disporre di strumenti, dati per l'identificazione degli scenari, ma anche la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile. Quindi è determinante poter disporre di risorse e competenze adeguate che invece oggi, almeno in Italia, a volte mancano alle province. Migliorando la gestione delle emergenze e poi anche lavorando sulla fase post-emergenziale. Quindi se da una parte viene riconosciuto il ruolo delle province, sto parlando dell'Italia, come attori nel modello di gestione e prevenzione dei rischi legati al territorio, alle regioni, viene lasciata una posizione di primo piano nella programmazione e gestione della materia in quanto riconosciuta autorità di protezione civile sul territorio e principali destinatari delle risorse finanziarie allocate alle funzioni. Questo è frutto anche della riforma che ha coinvolto le province negli ultimi anni e sarà anche oggetto di quelle che sono le questioni che andremo a porre in occasione di una ulteriore riforma che dopo 10 anni appunto in Italia inizia la discussione proprio in questi giorni. Ma quello che è veramente importante è il tema della formazione. La formazione diventa essenziale per chi opera nella prevenzione e gestione dei rischi, come rapportarsi con i cittadini, come fare rete con i comuni. Quindi formazione con i cittadini e formazione anche con le istituzioni locali, in particolar modo con i comuni. Il tema che è stato toccato anche nell'intervento di prima, credo sia estremamente importante, perché la lettura dei dati territoriali, in particolar modo sul livello NUTS 3, è estremamente importante da questo punto di vista. Quindi credo che un buon funzionamento dei meccanismi di protezione civile sul territorio contribuisca senza dubbio a renderlo più resiliente. È cruciale lavorare sulla prevenzione dei rischi, non solo ad attivarsi quando si entra in una fase emergenziale. La previsione dei fenomeni attraverso le attività di monitoraggio diventa quindi fondamentale, così come lo è disporre di strumenti e dati che possano aiutare a mappare i territori, i rischi a cui sono esposti, la loro incidenza, e è qui che noi, autorità locali intermedie, dobbiamo giocare la nostra partita. E l'iniziativa di oggi sicuramente dà un grande contributo da questo punto di vista. Grazie. Grazie mille, signore Presidente. Credo che la parola chiave del suo intervento è l'effettività. Dunque, come dicevo prima, è che i grandi principi di si parlano a livello europeo, mondiale, si fanno realtà per le province. Also, come back on the recent reform, the 2014 reform in Italy of the provinces, we're saying that this was an experience. Italy has tried it. Apparently, it was a failure. The current government is really set on going back on that reform, on giving the provinces back their competences, on giving back their budget as well. So I think it really showcases the importance of provinces, and I think it'll be a case study for future generations, and we will be able to argue thanks to this trial that was made in Italy
of almost suppressing provinces and having to come back on this because it was just not manageable. So I think in the end, it will be a good thing because it will showcase the importance of provinces. President Thomas, if you want to take the floor, thank you very much. Bonjour et merci pour votre accueil. En particulier, je veux féliciter Monsieur le Président Manuel Baltar pour l'accueil et bien sûr votre président. Je suis bien ici comme président, mais je représente aussi l'Union des Județ, département, on appelle en français, mais en roman c'est Județ, de l'Union des Județ, des conseils de Județ de la Roumanie. Et moi-même, je suis le président d'un tel département qui a 350 000 habitants. Et permettez-vous de vous présenter quelques impressions et quelques idées en ce qui concerne mon département et les informations. Et maintenant, je vous propose de parler en roumain. Voilà, doresc să folosesc această ocazie pentru a vă aduce cunoscute riscurile întâlnite la nivelul județului Vrancea în ceea ce privește dezastrele naturale. După cum urmează, seismicitatea. Vrancea este cea mai activă zonă seismică din România. Energia degajată de aici se propagă pe suprafețe foarte mari și în urma unui cutremur din anul 1802, spre exemplu, Moscova a fost zguduită din temelii. S-a întâmplat în 26 octombrie 1802. De asemenea, tot din Vrancea, un alt cutremur foarte mare a fost cel din 1940. 7,4 grade pe scara Richter. Venim mai aproape și pe 4 martie 1977, un cutremur puternic, tot din Vrancea, 7,2, cu foarte multe dezastre provocate în București, capitala României, dar și în alte țări. Așadar, cutremurile la noi reprezintă, am putea spune, o realitate. An de an există cutremure. Nu ne speriem pentru cutremure de până la 6 grade. Pentru noi este ceva obișnuit. Pe lângă aceste cutremure, în Vrancea mai există și fenomene, cum ar fi alunecările de teren. Localitățile județului Vrancea se află în zona subcarpaților de cultură și astfel sunt supuse unui risc ridicat din cauza proceselor geomorfologice din acest areal. Consiliul Județean Vrancea a reușit în anul 2017 întocmirea unor hărți de risc pentru 18 UAT-uri din zona de deal și de munte. Interpretarea hărților de risc la alunecări de teren permite adoptarea unor categorii de măsuri pentru prevenirea producerii alunecărilor de teren și, bineînțeles, atenuarea efectelor acestora. Alte fenomene naturale periculoase la nivelul județului Vrancea sunt reprezentate de ploi torențiale, ninsori abundente, furtuni, depuneri de gheață, chiciură, polei, iar ploile torențiale au generat inundații aproape catastrofale în anii 2014-2021. Agricultorii având mari dificultăți în a se descurca cu pierderile provocate. Acestea sunt fenomenele cele mai puternice cu care ne confruntăm și pentru a reacționa rapid și eficient în cazul situațiilor de urgență de la nivel județean, Consiliul Județean Vrancea are încheiat un acord cadru cu un operator economic pentru a efectua intervenții de lucrări și întreținerea drumurilor județene pentru dezăpezit și pentru a fluidiza traficul pe timp de iarnă, în situația ninsorilor abundente, până la aproape 1 metru zăpadă. La nivelul județului Vrancea operează o structură formată din personal pregătit pentru intervenții în cazul situațiilor de urgență și anume Inspectoratul pentru situații de urgență Angel Salini al județului Vrancea, care are ca drept misiune prevenirea, monitorizarea, gestionarea situațiilor de urgență care pot apărea pe teritoriul județului.
Doamnelor și domnilor, după un dezastru, comunitatea ar trebui să fie capabilă, pe lângă absorbirea șocului și procesul de recuperare, să dezvolte practici pentru a îmbunătăți în viitor capacitatea de pregătire și răspuns. De cele mai multe ori observăm că aceleași comunități, regiuni, societăți experimentează situații de urgență, fie ele dezastre naturale sau provocate de om. De la un eveniment la altul nu pare să se îmbunătățească mecanismul de răspuns și nici să se diminueze pierderile. Dacă recuperarea se oprește la aducerea comunității în starea de dinainte de dezastru, acesta va fi în aceeași măsură expusă riscurilor, precum și pentru faptul că nu și-a dezvoltat capacitatea de a conștientiza și îngloba evenimentul. În concluzie, sunt convins că întărirea rezilienței ar putea duce la crearea unor comunități capabile să se susțină în cazul celor mai multe dintre tulburări, deoarece primii afectați sunt indivizii, cetățenii și comunitățile prinse în primul val al șocului. Multe dintre comunități se organizează singure în fața urgențelor frecvente la nivel local, așa cum este și în Vrancea. Dar se poate face mai mult dacă s-ar îmbunătăți gradul de implicare prin acțiuni de voluntariat și dacă s-ar dărma miturile și barierele ce stau în calea participării. Avem nevoie de experiența tuturor, de cunoștințele acumulate de fiecare dintre noi, iar o mână întinsă nu înseamnă doar o solicitare de ajutor, ci și un îndemn la un parteneriat solid pe termen lung. Je vous remercie. Merci. Thank you, President Thomas. Thank you for joining us. Thank you for also representing the Ourense. It's really important to have also the Eastern perspective within the CEPLI. I'd like to stress from your intervention the fact that you worked with an economic operator. You've contracted this. I think this is really important, and I think we will be highlighting these parts, as you know, in the political declaration via the significance of the public-private partnership with regards to resilience. So I think that's a really added value from your interventions, that you have a concrete case of using an external economic operator to deal with the consequences of such disasters. Passera maintenant a Monsieur Stukens, si podemos preparar las diapositivas del presidente Tanguy Stukens de la provincia del Brabant Wallon y también nuevo presidente de la Asociación de Provincias Wallonas. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil. Je voudrais d'abord remercier Monsieur José Manuel Baltar Blanco pour son accueil. Malheureusement, pas le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, mais pouvoir suivre ces débats à distance, et j'espère que vous passez un bon moment entre pouvoirs intermédiaires. Comme vous l'avez dit, j'ai en effet le plaisir de représenter l'Association des provinces wallonnes que je préside depuis 2 mois à peine. Donc c'est un vrai challenge pour moi. Les provinces wallonnes, il y a 5 provinces en Wallonie. Pour rappel, la Wallonie est la région du sud de la Belgique, la région francophone de Belgique. Et donc, nous avons 5 provinces depuis la constitution de l'État belge. Et donc, l'Association des provinces wallonnes fédère l'ensemble des provinces sur un certain nombre d'enjeux. Alors, j'ai suivi attentivement les débats qui ont pu avoir lieu depuis une bonne heure maintenant. Et je voudrais souligner que nous sommes dans une situation très différente, mais qui souligne à quel point nous avons un intérêt à apprendre de votre expérience pour tout ce qui concerne la sécurité civile, la protection civile, puisque les provinces, pour les provinces wallonnes, la matière de la sécurité civile et de la protection civile était une compétence totalement étrangère, en tout cas dissociée de l'institution provinciale depuis il y a à peine quelques années. Et depuis 3 ans seulement maintenant, les provinces s'impliquent de manière très forte et importante dans la protection civile, dans la sécurité civile, dans ce qu'on appelle les zones de secours en Wallonie. Il faut savoir que les zones de secours sont les pompiers, l'aide médicale urgente, les ambulances, les prises en charge des citoyens de toute une série de situations d'urgence. Il faut savoir qu'il y a à peine quelques années, le pays était organisé avec des casernes gérées elles-mêmes uniquement par des communes.
Et puis les communes ont progressivement dû associer les communes voisines à la gestion de ces casernes. Et puis une réforme est venue mettre en place des zones de secours. Et donc pour la Wallonie, ça représentait auparavant 90 casernes, désormais 14 zones de secours qui viennent donc fédérer un certain nombre de ces casernes. Et donc auparavant, on avait 90 casernes et 262 communes en Wallonie. Aujourd'hui, on a 14 zones de secours avec toujours 262 communes. Et on a dû considérer à un moment que les provinces devaient prendre un rôle plus important dans la gestion de ces zones de secours. Et donc, les 5 provinces wallonnes ont été amenées pratiquement du jour au lendemain à prendre en charge une partie de la gestion de ces zones de secours. Alors, je ne vous cache pas que l'argument pour faire en sorte que les provinces s'investissent dans cette matière, l'argument était principalement financier. D'autres niveaux de pouvoir ont considéré qu'il fallait transférer une partie de la charge financière des communes, des municipalités, directement vers les provinces. Et donc, ça a été principalement un argument budgétaire. Mais comme vous le savez aussi, à partir du moment où on finance une compétence, eh bien, on doit aussi y exercer un pouvoir de décision. C'est un autre challenge, évidemment, qu'on doit prendre en main, puisque en l'espace de 3 ans, nous sommes devenus le premier contributeurs financiers dans cette matière des zones de secours, mais en l'espace de 3 ans, nous n'avons pas nécessairement, ou en tout cas d'une province à une autre, des réalités fort différentes en matière de pouvoir de décision. Et donc le challenge qui est encore aujourd'hui devant nous, c'est de rentrer, de s'intégrer progressivement dans la prise de décision dans ces zones de secours, toujours en parallèle, bien sûr, et avec les municipalités, les communes, puisque vous savez bien que la sécurité civile reste aussi, en tout cas chez nous, une chasse gardée des communes, puisque les bourgmestres en Belgique ont en tout cas une responsabilité pénale personnelle, une responsabilité civile sur la sécurité de leurs citoyens. Et donc, nous n'entendons pas travailler sans eux, mais nous devons faire en sorte qu'ils n'entendent pas travailler sans nous. C'est donc une compétence nouvelle qui est arrivée assez subitement dans le portefeuille des provinces, mais c'est une compétence qui a du sens puisqu'elle nous donne une vision macro. Nous avons une vision plus macro du territoire, mais peut-être suffisamment petite que pour en avoir une vision précise. Et c'est une compétence qui a d'autant plus de sens que nous sommes actifs dans un certain nombre d'éléments qui sont liés à la prévention. Je le disais, la protection civile, c'est une matière dont on ne s'occupait pas. Mais finalement, on s'occupait d'énormément et on continue à s'occuper d'un certain nombre d'aspects. Et ça a été cité par l'ensemble de ceux qui m'ont précédé aujourd'hui, qui ont tous évoqué les aspects, bien sûr, liés à la prévention. Et là, je voudrais souligner que nous menons beaucoup de politiques en matière environnementale, en matière de gestion des cours d'eau, par exemple, en matière de mobilité, en matière d'aménagement du territoire. Et on sait à quel point les politiques d'aménagement du territoire sont des politiques clés pour prévenir un certain nombre de risques, certainement en Belgique, puisqu'on a un des pays les plus denses, une des densités de population les plus importantes d'Europe, après Malte et les Pays-Bas. Nous sommes le 3e pays le plus densément peuplé, et on sait à quel point cette densité de population peut avoir un impact. Je pense notamment aux risques liés aux inondations. Les risques liés aux inondations, on les connaît beaucoup en Belgique. Vous connaissez les conditions météorologiques assez légendaires de notre pays. Ça pourrait faire sourire, mais malheureusement, c'est une situation plutôt dramatique. En Belgique aussi, on subit désormais aussi des politiques, des situations de sécheresse importantes et donc des risques très importants liés à la sécheresse. Évidemment, le changement climatique est venu accélérer un certain nombre de difficultés et nous amène à devoir gérer de nouveaux risques, des risques liés notamment à la sécheresse et aux feux de forêt. Ça a pu aussi être évoqué par ceux qui m'ont précédé. Donc, nous avons aussi beaucoup à apprendre de ce qui se passe dans les régions du sud du pays qui ont évidemment plus d'expérience dans la gestion de ces risques. Donc, pour conclure, c'est une réforme qui a tendance à court terme à mettre les provinces dans une situation très difficile sur le plan budgétaire. Je l'ai évoqué, c'était quand même la première raison de cette réforme. Mais sur le plus long terme, c'est aussi pour nous une forme de consécration, puisque les pouvoirs intermédiaires que nous représentons sont consacrés dans cette politique-là, entre le compromis, entre une connaissance effective et précise du territoire et par ailleurs la mise en commun des moyens nécessaires à la sécurité civile.
je suis assez convaincu que la spécialisation des provinces chez nous dans la gestion des risques, eh bien, elle garantit une continuité de notre institution, là où probablement, comme tous les pouvoirs intermédiaires que vous représentez aujourd'hui, vous êtes soumis chaque année et de manière interminable à un débat sur nos compétences. Ici, je pense que la sécurité civile vient apporter une compétence régalienne dans le giron des provinces wallonnes. Merci de votre attention. Please open the mic. Hallo aus Deutschland. Darf ich kurz fragen, ob ich auf Sendung bin? Ich hatte keinen Ton mehr. I didn't have any audio anymore. It's my turn now. Un autre acteur très important et qui fait le lien, donc, par définition, entre les deux rives de la Méditerranée. Monsieur Alfonso, merci beaucoup. Merci, cher Nicolás. Empezaré esta presentación, como no, aquí y dar las gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores, en esta ciudad muy bonita y este lugar emblemático. Dar las gracias también por la invitación de la CEPLI, presidente Viola, y agradecer también todo el equipo y la organización de un evento como este, de una conferencia. Es mucho trabajo. La señora Cot, que está aquí, y todos los que están detrás, los técnicos y los traductores que hacen un trabajo fantástico y de manera invisible. Seguiré esta presentación entonces en francés. Madame Indri Lagnuté de la Commission européenne, de la Direction générale ECO, en charge de la protection civile et de l'aide humanitaire,
vous a donné un aperçu de ce qu'était le mécanisme de protection civile de l'Union. Depuis l'Union pour la Méditerranée, comme vous le savez, qui est une organisation intergouvernementale qui regroupe 43 pays, elle a pour mandat de promouvoir la paix, la stabilité et le développement au travers d'un secrétariat général, son Excellence Nasser Kamel, et d'une coprésidence de la Commission européenne et de la Jordanie. Elle développe au travers de plateformes régionales de dialogue différentes thématiques telles que l'eau, le changement climatique, l'éducation et la protection civile. Elle vise effectivement à créer des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. Et quand on parle de protection civile, on parle de catastrophes, de désastres naturels induits par l'homme et qui, aujourd'hui, accentués par le changement climatique, font que les États seuls peuvent se trouver dépourvus et peuvent nécessiter la collaboration, la coopération et la solidarité d'autres États. C'est en ce sens que le mécanisme de protection civile de l'Union a été créé en 2001. Avant de rentrer en détail sur son fonctionnement, je vous propose cette petite vidéo très illustrative et très récente, publiée par la DG ECO, et qui illustre le rôle et le fonctionnement de ce mécanisme. No sé si se puede, a distancia, por favor, lanzar la video, porque a partir de ahí con el mando... Natural hazards or man-made disasters can strike anywhere at any time. The EU Civil Protection Mechanism is there to power a strong European response. So how does it work? When a disaster overwhelms a country in or outside Europe, it can request assistance through the EU's Emergency Response Coordination Centre, ERCC, in Brussels, which monitors global events 24/7. The mechanism is now activated, and through it, the EU countries and participating states can offer emergency assistance, such as medical equipment or firefighting teams. Once the affected country accepts the offers, the ERCC coordinates deployment and delivery of the aid, with the EU covering most of the logistical costs, or sending additional support from its own strategic reserves. Since its launch in 2001, the EU Civil Protection Mechanism has responded to over 650 worldwide requests for assistance. It mobilized support following the COVID-19 pandemic outbreak, Russia's war on Ukraine, wildfires in Europe, earthquakes in Syria and Turkey, and other emergencies. Even when not actively responding, the mechanism works to strengthen disaster preparedness and crisis response practices. So when a disaster unfolds, international teams can better work together to deliver vital help to those who need it most. Ce mécanisme, dont la partie la plus visible est la réponse et le mécanisme de soutien aux États qui sont affectés par des catastrophes, est composé donc des 27 États membres et de 8 États participants que vous avez ici à l'écran, dont les deux derniers membres sont l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine, avec deux pays qui ont demandé l'accès à ce mécanisme, à savoir la Moldavie et l'Ukraine. Malheureusement, les catastrophes naturelles ou induites par l'homme sont très fréquentes. On a eu l'exemple, malheureusement, comme l'a expliqué le président Viola, du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. On avait eu également, plus proche de nous, des inondations en Allemagne qui avaient également affecté la Belgique et pour lequel le mécanisme avait été activé. Ce mécanisme, il a été créé en 2001
le cher docteur Arafat, secrétaire d'État à la protection civile roumaine, est l'un des membres fondateurs et interviendra plus tard. Et c'est un système qui est apprenant, intelligent et qui s'est adapté en fonction des besoins et des retours d'expérience des différentes catastrophes et des besoins des États membres. Ainsi, en 2009, donc, il a été amélioré. Il faut savoir que la protection civile en Europe, c'est une compétence d'appui. La compétence principale repose sur les États, appliquant ainsi le principe de subsidiarité. Ensuite, en 2013, il a subi une nouvelle étape avec l'introduction des notions de prévention et de préparation dont a évoqué Madame Indrulianité, en plus du volet de la réponse. Aujourd'hui, le mécanisme, il est composé de 2 niveaux de réponse. Un premier pool de modules volontaires, près de 120 modules proposés par ces États membres et participants, qui sont un premier niveau de réponse, et un protocole qui s'appelle Rescue, qui a été créé en 2019, qui est un filet de sécurité et qui va vers de nouvelles compétences et qui a appris des incendies catastrophiques qu'il y avait pu avoir en Grèce, mais également au Portugal, et notamment pour tenir compte de la simultanéité possible de catastrophes au niveau de l'Europe. Encore une fois, ce mécanisme, il est pour les États européens participants, mais il est ouvert au monde entier, à tout pays qui en ferait la demande. Et puis est venu le Covid, pour lequel le mécanisme s'est également adapté avec la création de stocks stratégiques. Et aujourd'hui, il travaille à l'amélioration de la flotte de moyens aériens de lutte contre les feux de forêt, d'hôpitaux de campagne, de transport logistique, d'énergie, et puis également le risque NRBC. Ce protocole Rescue a été renforcé en 2021, notamment budgétairement, et la création d'un réseau de connaissances que j'évoquerai juste après, en tenant compte du changement climatique et également avec l'introduction de ces objectifs de résilience qu'a présenté Madame Indrulianité juste avant et qui avait été lancé pendant la présidence slovène en 2021. Outre la réponse opérationnelle, pour bien répondre opérationnellement et déployer des modules, des équipes spécialisées sur le terrain, il faut pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir se former, participer à des exercices en commun, avoir des niveaux d'harmonisation, de standardisation, de certification pour obtenir cette interopérabilité entre les différents pays. Ça passe également par des échanges d'experts, ça passe par des peer reviews, des revues de pairs. La dernière a été conduite en octobre en Roumanie et est soutenue par un facilitateur qui est le Centre euro-méditerranéen sur le changement climatique italien. Il s'appuie également sur un centre de coordination qui est à Bruxelles, une plateforme commune d'échange. La constellation satellitaire, également Copernicus, qui produit de l'imagerie satellite et de l'analyse, et tout un process de retour d'expérience pour générer une boucle de rétroaction positive et améliorer ainsi ce système. Alors, ce réseau de connaissances, en fait, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à partager et diffuser de la connaissance, scientifique notamment, pour que les intervenants de terrain puissent mener à bien leur mission. Il faut connaître les phénomènes auxquels ils vont être confrontés. Ce réseau de connaissances, il vise également à faciliter les partenariats entre les États, les différents niveaux de gouvernance au niveau des États, et notamment donc, les niveaux régionaux, départementaux, locaux. Dans ces équipes spécialisées qui composent le mécanisme en termes de réponse, on a des sapeurs-pompiers, on a des intervenants qui appartiennent à des collectivités locales. Et c'est le cas notamment dans le cadre du déploiement en Turquie, mais en parallèle, peut-être un peu moins visible, mais le mécanisme a également été déclenché au Chili sur des feux où près de 300 sapeurs-pompiers et forestiers ont été envoyés donc, au Chili. Et ces experts, bien souvent, appartiennent aux collectivités et sont mis à disposition dans le cadre d'équipes nationales. Et enfin, c'est un catalyseur d'innovation technologique, mais pas seulement au sens matériel et équipement du terme, mais également en termes d'ingénierie, de process, de technique et de gouvernance. J'ai fait le choix, dans ce cadre-là, de vous présenter et
dans le cadre d'un appel à projet, dont Madame Indirouté vous a présenté, puisqu'on est sur un nouveau cycle d'appel à projet, mais sur le précédent, un projet qui s'appelle Nemosus. Ce projet Nemosus, c'est une initiative française après sa présidence du premier semestre 2022 et qui vise à créer des centres d'expertise européens en Europe, s'appuyant sur un pilote, notamment sur la thématique feu de forêt, qui serait basé sur Nîmes. Ce projet, il a été initié en octobre 2021 et il associe plusieurs pays, l'Allemagne, la France bien sûr, donc la Croatie, la Suède et l'Italie au niveau institutionnel, des centres de recherche, le CERIDES de Chypre, la Fondation Pau Costa espagnole ou encore l'entente de Valabre française, mais également une collectivité territoriale qui porte territorialement donc, ce projet, rattaché à la base de sécurité civile qui est Nîmes Métropole. L'objectif, donc, je l'ai dit, c'est de créer un centre pilote d'expertise sur le feu de forêt, mais également au travers d'une étude de faisabilité de promouvoir et de rédiger des guidelines pour créer d'autres centres régionaux en Europe du Nord, en Europe centrale et en Europe du Sud, sur d'autres thématiques de risque. On peut imaginer sur le risque sismique, par exemple, ou les inondations. Ce projet, comme je vous l'ai dit, il a commencé en octobre 2021. Il va se terminer le mois prochain. On a eu la semaine dernière une première action avec un atelier d'interopérabilité des moyens aériens sur cette base de sécurité civile de Nîmes. Les prochaines étapes, c'est la validation de cette étude au travers de délivrables auprès de la Commission européenne, afin de pouvoir les partager ensuite avec les autres pays membres, et que ceux-ci puissent s'en emparer et puissent initier des créations de centres thématiques. Et à partir de septembre ou début d'année prochaine, ce centre d'expertise basé sur Nîmes donc, a vocation à faire les premières offres de services. L'objectif, dans le cadre du Knowledge Network, qui repose sur deux piliers, le pilier scientifique et opérationnel, c'est de rapprocher ces deux communautés, de façon à ce que l'une puisse contribuer à l'autre, et qu'au travers de ce réseau de connaissances, dont ce centre d'expertise sur Nîmes est un exemple, aura pour objectif de créer un écosystème de centres. Les pays du Sud, bien sûr, sont éligibles à ce réseau de connaissances européens. Et au travers de l'Union pour la Méditerranée, toutes les initiatives prises dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union ont vocation à être dupliquées, répliquées et adaptées pour les pays du Sud dans un mécanisme également de coopération et de solidarité qu'on développe sous couvert de la plateforme régionale de dialogue de protection civile de l'Union pour la Méditerranée. La grande force de ce réseau de connaissances européen, c'est encore une fois qu'il associe les pays au niveau institutionnel, des collectivités locales, qu'elles soient au niveau régional, départemental ou municipal, et des parties prenantes issues du monde scientifique, universitaire, fondations, associations, ONG, pour partager ce savoir et pour aller dans une meilleure amélioration de la protection du citoyen européen dans le cadre de ce mécanisme, mais également au-delà des frontières de l'Union européenne, si des pays activent ce mécanisme. J'ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et si des questions arrivent, ce sera avec grand plaisir que je pourrai y répondre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alfonso, mon capitaine. Vous soulignez que
On a eu à faire ici un bel exemple de solidarité concrète entre les collectivités, puisque comme vous le disiez, beaucoup d'experts émanent de ces collectivités. Donc, on est sur un exemple voilà, de solidarité concrète. Souligner l'importance aussi de l'interopérabilité, pour rebondir un peu sur ça. Et je voudrais rebondir aussi sur l'importance de la boucle de rétroalimentation positive à laquelle peuvent participer, j'imagine, entre autres, les collectivités territoriales. Si podemos pasar ahora al señor Bühler. Herr Bühler, Sie haben das Wort. Yeah, hello from Germany. And thanks for the invitation. I'm glad to be part of today's event. And I'll switch to German now and I'll try to share my presentation with you. Sie sollten die Präsentation jetzt sehen. Ja, der Landkreis Karlsruhe, ich muss jetzt gerade schauen, wie ich eins weiterkomme, genau, liegt im Südwesten Deutschlands. Wir liegen ganz nahe an der französischen Grenze, direkt am Rhein, im Bundesland Baden-Württemberg. Wir sind eine recht dicht besiedelte Region, 450.000 Einwohner auf etwa 1.000 Quadratkilometer, in einer sehr verkehrsstarken Region gelegen, an der Magistrale von Rotterdam nach Genua. Deshalb eigentlich eher von der Lage, sollte man meinen, glücklich und durchaus eine der stärkeren Regionen in Europa. Das ist prinzipiell auch richtig. Trotzdem stellen sich auch dadurch dann bei uns besondere Herausforderungen. Verschiedenes sind heute schon angesprochen worden, auch von anderen Rednern aus anderen Regionen Europas. Der klimatische Wandel ist sicherlich einer, der sich bei uns in besonderem Maße zu einer Klimakrise ausweiten kann. Ich komme darauf gleich noch zurück. Eine zweite besondere Herausforderung in unserer Region, das ist sicherlich keine Krise, sondern grundsätzlich eher ein Glück, führt aber zu bestimmten Folgen, denen wir uns gerade, wenn es um Bevölkerungsschutz geht, stellen müssen. Das ist die Migration. Bei uns gibt es einen hohen Migrationsanteil, eine große Fluktuation in der Bevölkerung und das stellt eben besondere Herausforderungen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Kommunikation mit diesen Teilen der Bevölkerung. Und während wir sicherlich zum Beispiel über unsere Feuerwehren in bestimmten Teilen des Bevölkerungsschutzes schon ganz gut aufgestellt sind, ist die Frage der Vorbereitung, also gerade der Resilienz, unser Thema, dem wir uns jetzt hier in besonderer Weise widmen wollen, ist gerade dieses Thema von besonderer Bedeutung für uns und da sehen wir bei uns noch erheblichen Nachholbedarf. Migration habe ich gerade eben schon angesprochen. Etwa ein Viertel unserer Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Bei uns sind Menschen aus etwa 150 Nationen in den Melderegistern registriert, alle mit ihrer eigenen Geschichte. Das macht unsere Region reich, aber das stellt uns auch, wenn wir die gesellschaftliche Einheit und die Teilhabe der Menschen an den gesellschaftlichen Ereignissen, an wirtschaftlichem Erfolg und an dem kulturellen und politischen Leben sicherstellen wollen, vor besondere Herausforderungen. Die Klimakrise habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Wenn Sie auf die rechte Karte schauen, dann sehen Sie, dass die dunkelste, die tiefrote Region hier das Rheintal ist. Und hier an dieser Ecke ist der Landkreis Karlsruhe. Und genau hier liegt eine ganz große Herausforderung für uns für die nächsten Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte. Feuer hatten wir gerade schon im letzten Sommer in erheblichem Maße, Flächenbrände, die es bei uns in dieser Form früher nicht gab. Lange Trockenperioden ist auch etwas, was wir schon kennen, bis hin dazu, dass der Rhein als Wasserstraße zum Teil nicht mehr befahrbar war. Hochwasser ist das andere Phänomen, dem wir uns stellen müssen und natürlich die gesundheitlichen Herausforderungen, die sich aus dieser Entwicklung dann ergeben, die bei heißen Nächten hier bei uns
dann auch wieder zu besonderen Problemen führen. Bei uns kommt noch eine relativ große Schwüle dazu, die die körperliche Erholung deutlich erschweren kann in den Sommermonaten. Wir liegen ziemlich in der Mitte der blauen Banane, also einer dicht besiedelten Großregion, will ich mal sagen, in Europa. Aber genau daraus folgen natürlich bestimmte Risiken. Eine dichte Besiedlung heißt das Risiko hoher Opferzahlen, massive Beeinträchtigungen etwa beim Verkehr oder in der sonstigen Infrastruktur. Und natürlich gibt es dann auch bei entsprechender Industrie eine entsprechende Anzahl an Objekten, die gefährlich werden können, wenn sie von außergewöhnlichen Ereignissen betroffen werden. Also das Risikoniveau ist bei uns auch in besonderem Maße hoch. Was bei uns auch noch eine Rolle spielt, was wir sicherlich bei der Betrachtung von Risiken etwas mehr in den Blick nehmen müssen als in der Vergangenheit, das sind die sogenannten Kaskadeneffekte. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr miteinander verwoben ist. Und dieses Netzwerk führt dazu, dass die Effekte von krisenhaften Ereignissen deutlich weitergehen als oft nur der Teil, in dem die Krise ursprünglich ausgelöst wurde. Und diese Kaskadeneffekte brauchen eine wesentlich bessere Analyse, als wir sie heute haben. Wir brauchen dafür eine deutlich bessere Datengrundlage, um hier Vorhersagen treffen zu können und dann eben auch die Resilienz stärken zu können. Ein weiterer Punkt ist, wir sprechen häufig, wenn wir über Resilienz sprechen, darüber, dass die Verwaltung zum Beispiel sich entsprechend aufstellen muss, dass wir die Feuerwehren ausrüsten müssen, dass wir in Deutschland noch das technische Hilfswerk zum Beispiel heranziehen müssen bei Ereignissen. Wir glauben, dass von ganz entscheidender Bedeutung auch ist, wie die Menschen selbst sich vorbereiten auf diese Ereignisse, dass sie bereit sein müssen, damit zu rechnen, dass so ein Ereignis kommt. Wir haben vorhin aus Rumänien gehört, dass die Menschen dort erstmal zur Selbsthilfe greifen. Das ist etwas, was bei uns so sicherlich nicht mehr der Fall ist. Ein guter Teil der Bevölkerung verlässt sich auf ein Handeln des Staates, das er bei größeren Ereignissen und größeren Krisen aber wahrscheinlich gar nicht anbieten kann. Und das heißt, mit den Menschen kommunizieren, sie nicht in Unruhe versetzen, aber sie eben dahin zu bringen, dass sie wieder selbst vorbereitet sind und sich zunächst selbst helfen können, das wird auch eine der Aufgaben für die Zukunft sein. Im Staatsaufbau sind wir hier an einer ähnlichen Stelle, wie wir es vorhin etwa aus Belgien gehört haben, wobei wir um den Bevölkerungsschutz uns schon sehr, sehr lange kümmern. Wir stehen zwischen den staatlichen Ebenen und den Städten und Gemeinden. Bei uns im Landkreis 32 Städte und Gemeinden haben wir bei uns. Und das heißt, wir steuern im Krisenfall, aber auch in der Vorbereitung. Wir unterstützen zum Beispiel schon bei Planungen und wir unterstützen selbstverständlich auch in der Krisensituation selbst. Es gibt schon einiges, an dem wir dran sind, unterschiedlich weit, in unterschiedlicher Form. Etwas, was hier auch schon angeklungen ist in unserer Runde heute, war zum Beispiel die Frage der Erstellung von Karten, in denen Daten hinterlegt sind, mit denen wir Krisenprävention, aber dann auch Krisenbewältigung betreiben können. Das ist etwas, mit dem wir hier bei uns zum Beispiel auch angefangen haben. Übungen, Planungen, all diese Dinge obliegen uns, nicht zentral, nicht alleine, aber doch an einer Stelle, an der wir sehr stark steuern können zwischen den Gemeinden auf der einen Seite und den höheren staatlichen Ebenen auf der anderen Seite. Was wir noch verstärken müssen, ich hatte vorhin schon die Kommunikation mit der Bevölkerung angesprochen, das ist auch die Verbindung in die Politik, dass wir etwa Ergebnisse aus dem Projekt, das wir hier gerne angehen wollen mit den anderen Regionen in Europa, dass wir das politisch entsprechend verankern können und so dafür sorgen, dass Bevölkerungsschutz in der gesellschaftlichen Diskussion auch wieder den Stellenwert bekommt, den es längst wieder verdient hat. Hier noch zum Schluss ein Bild, das in Israel aufgenommen wurde. Der Landkreis Karlsruhe hat eine Partnerregion in Israel direkt an der Grenze zum Gazastreifen um die Stadt Sderot herum.
Das heißt, Raketenangriffe sind dort, ja, ich will nicht sagen an der Tagesordnung, aber doch durchaus häufig. Das habe ich auch selbst schon bei Besuchen erlebt. Und wir hatten vor ein paar Jahren ein gemeinsames Projekt zum Bevölkerungsschutz. Und ich gebe zu, wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir so viel Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit gewinnen könnten, wie wir sie am Ende tatsächlich gewonnen haben. Wir haben auch einige Maßnahmen, die wir daraus geschlussfolgert haben, wirklich umgesetzt. Ein Beispiel möchte ich nennen in der psychosozialen Notfallversorgung, also in der Frage der Unterstützung der Menschen, der Unterstützung der Einsatzkräfte nach einem krisenhaften Event, haben wir Strukturen aus Israel übernommen und bei uns hier eine mittelfristige psychosoziale Notfallversorgung aufgebaut. Insofern bringen wir auch eine positive Erfahrung aus der Vergangenheit mit und hoffen darauf, dass wir mit unseren Partnern gemeinsam hier für andere auch in Europa neue Erkenntnisse gewinnen können. Ich danke Ihnen. Muchas gracias, señor Buller. Destacar de su intervención la importancia de los efectos dominos. Creo que eso es un punto importante de su intervención que hasta ahora sobre el que ahora nos habíamos enfocado, y es un punto esencial, creo, de esta preparación a la gestión de crisis y de riesgos, y también insistir sobre pues, lo que también se puede destacar de su intervención, que es el hecho de que pues, prepararse, incrementar la resiliencia tiene beneficios en otros ámbitos de actuaciones de las diputaciones. Ahora, si tenemos preguntas, tendremos un par de minutos no más para preguntas, sean a distancia o aquí presenciales. Bueno, pues bien, entonces ya tendremos un poco más tiempo para preguntas a continuación. Os invito a todos a una pausa café, que no debemos tardar más de 10 minutos, por favor, para poder aprovechar el resto de intervenciones. Y a nuestros seguidores a distancia, participantes a distancia, estaremos de vuelta en 10 minutos, no más. Gracias.
Yo se te dice la partita, sí, te va a ganar que alguna lograr
Humanity is paying the price of the alienation from Sì, sì. Eins, zwei. Can anyone hear me in Spain? I can hear you online if does it help? Yes, I want to show the presentation from my side. Do I have the right to show the presentation in your team system? Yes. Okay, can we try it just a while? What do I have to press to show my presentation? It's not the one you got. The one you got is only the text version for the translators. Yes, sorry, no, I was saying that I'm online. I'm one of the speakers. I'm not with the IT team. Oh. In Spain. Okay. Well, I need the contact in the area from the... Probably they will be just right away okay. after the break. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hallo, Herr Roselieb, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Gut, ich wollte nur sagen, ich kann Sie hören, weil Sie ein paar Sprechtests gemacht haben mit 1, 2, 3. Genau, das war aber jetzt, wenn ich mal kurz rausgehe, ich zähle mal an, da müssten Sie mich nicht mehr hören.
Haben Sie mich eben gerade zählen gehört? Nein. Okay, wunderbar, dann habe ich es deaktiviert gehabt. Wissen Sie, wie man hier irgendwas freischalten kann, weil meine Präsentation nämlich in Kiel liegt und nicht in Spanien? Unten, wenn Sie nach unten gehen, müssten Sie ein grünes Zeichenbildschirm freigeben sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie als Diskussionsteilnehmer zugelassen sind. Okay, das bin ich anscheinend noch nicht, aber dann klären wir das gleich, wenn die Technik dabei ist. Genau, das muss die Technik machen. Also ich wusste es auch nicht. Ich hatte zunächst das Zeichen nicht und erst als die mir das dann mal irgendwann angeboten haben von sich aus, dann hat das funktioniert. Okay, wunderbar. Dann werden wir es auf dem Wege versuchen. Einmal an die Technik in Spanien. Ich müsste bitte die Diskussionsteilnehmerrechte bekommen, damit ich meine Präsentation zeigen kann. Hi, Frank. Do you have any problem? Yes, I have a problem. My camera is still running, but you sent the wrong signal, I think. We have multiple logins. There's another name, Frank Roselieb, and this is me. So the problem is that your camera is not working, or? My camera is working. Everything is fine, but I have no, just a minute. Yes, but I need the right to show my presentation. Ah, okay, okay. And my camera is working, but I can't see myself. Okay, just give me a second, and I'm going to talk with a host and see if we can solve this issue. Okay? Yeah. Thanks. Germany is calling Spain. I need
to show my presentation within the Zoom webinar. Hi, Mr. Rosalip. I think Yes. we have solved the issue. Can you test if you can share your presentation? Just a minute. Diskussionsteilnehmer teilnehmen. And open your camera because I see that. Laut schalten. Genau. Und jetzt müssten Sie mir noch das Recht geben. You have to give. Oh, so I see it. Just a minute. Pero no es panelista. Así. Mr. Rosalip, can you open your camera, please? My camera is open. No, it isn't. It isn't. Then you got the wrong Frank Rosalip. I'm going to log out from that side. Frank Rosalip. Yes, I'm Mrs. open. My camera is Navigator? open. My camera is open. And where are you? Herr Rosalip, Ja, Sie hören mich? ich höre Welches Sie. Warten ist Sie, ich muss Ihre hier mal das Video einschalten. Ja, Ich glaube, jetzt ja, müssen Sie ich mich auch wollte nur sehen. wissen, das ist Ihre Identität, ne? Crisis Navigator, genau. Genau, Crisis Navigator. Und Sie müssten Okay. jetzt auch ein Bild von mir sehen und Sie müssen Ja, die und sehen wir. Präsentation sehen. Das sehen wir, das Bild sehen wir. Okay, wunderbar. Ya le vemos la imagen. Ich muss noch mal ganz kurz bei uns einen zweiten Stream starten, weil wir nämlich immer einen Kontrollmonitor brauchen. Kleinen Augenblick, geht sofort los. Okay, Mr. Rosalip, now all is working. Thank you very much. Just a second. Okay. From my side, we can start. Just we have to wait to the moderator is going to give you the floor. Okay. Okay, thank you. Thanks. Micro. ¿Estamos? Intérpretes conectados. Intérpretes, bueno, no sé si tenéis contacto directo, ¿sí? Bueno. Bueno, pues señoras y señores participantes, como está indicado el programa y como ya sabrán, este evento está apoyado por el Comité Europeo de las Regiones. Obviamente tenemos al presidente Benicini y al presidente Viola, que son miembros de este Comité Europeo, y tenemos el honor de contar con la participación del señor Christophe Fouillon, que es el presidente de la Delegación Socialista del Comité Europeo de las Regiones, y que está con nosotros hoy como delegado de la presidencia y como representante directo de la presidencia y del presidente Alves Cordero. Y pues ahora le daré la palabra. Monsieur Fouillon, si vous voulez bien me rejoindre.
André. Mesdames et messieurs les présidents et représentants politiques, chers collègues, chers amis, permettez-moi tout d'abord au nom du président du Comité européen des régions, qui est l'Assemblée des élus de l'Union européenne, Assemblée institutionnelle, Vasco Cordero, de vous remercier pour cette invitation. C'est un grand honneur d'être ici à Ourense, dans la belle région de la Galice. En notre qualité d'élus locaux et régionaux, nous portons la responsabilité à l'égard de nos régions, de nos municipalités et de nos citoyens, non seulement de les protéger et d'assurer leur sécurité, mais aussi de rendre nos territoires plus résilients. Les collectivités locales et régionales sont les premières intervenantes en cas d'urgence et de catastrophe. J'en sais quelque chose puisque ma ville, Coulennes, à côté du Mans, est aussi une ville qui a subi des inondations, des catastrophes naturelles. Il y a plus de 500 logements qui ont déjà été inondés, avec des risques dans le futur d'inondations encore plus graves, avec des possibilités même d'avoir jusqu'à 2 mètres d'eau. Et 20 ans après, il y a encore le souvenir de cette catastrophe qui nous a touchés. Les collectivités locales coordonnent les secours et doivent gérer les conséquences sociales, économiques et sanitaires de ces catastrophes. Elles jouent également un rôle essentiel dans la reconstruction et la relance économique. Le mot de résilience a été popularisé par un neuropsychiatre, psychanalyste, médecin, Boris Cyrulnik, en 1990. Et Boris Cyrulnik définissait la résilience comme un processus interactif qui demande qu'il y ait rencontre, car sans rencontre, il n'y a pas de résilience. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici, peut-être. Mais surtout, en se souvenant du choc qu'avaient subi les victimes de l'Holocauste et ceux qui en étaient revenus, la capacité à surmonter un choc traumatique. En 2018, déjà, le Comité européen des régions a demandé à ce que le mécanisme de protection civile de l'Union soit axé sur la résilience face aux catastrophes afin d'atténuer leurs risques et de réduire au minimum les dommages qu'elles causent. Quand on parle de résilience territoriale, il s'agit d'un concept global et horizontal. Les catastrophes ont des effets importants sur le développement local. En plus d'éventuelles pertes humaines tragiques, l'économie, la population et l'environnement dans les territoires touchés peuvent subir des conséquences extrêmement graves. Compte tenu des tendances actuelles en matière de catastrophes liées à des aléas naturels qui se sont exacerbés par le changement climatique ou liés à des urgences sanitaires ou à des questions de sécurité, il est clair que notre gestion des risques doit être renforcée. La résilience concerne tous les niveaux de gouvernance, municipale et régionale et aussi au niveau de l'État. Le meilleur moyen d'atténuer les risques de catastrophe et de construire une Europe plus résiliente consiste à renforcer une approche de la gouvernance qui soit territoriale, locale, à plusieurs niveaux, axée sur les acteurs locaux. Si nous voulons devenir plus résilients, nous devons tenir compte de l'évolution des besoins des différentes régions, y compris des régions ultrapériphériques, s'agissant des risques, de la vulnérabilité et de l'exposition. Les niveaux de pouvoir local et régional ont souvent davantage de connaissances sur les risques que les gouvernements nationaux. Cependant, le rôle des villes et des régions dans le cadre des politiques de l'Union en matière de préparation aux crises et de leur gestion est encore largement méconnu. Mais nous savons également que les catastrophes ne connaissent pas de frontières et que chaque crise constitue un test de solidarité pour l'Union européenne et ses États membres. Cela a été démontré par divers événements comme les incendies dans la région, en Espagne et au Portugal, les tremblements de terre. Les dommages du dernier tremblement de terre en Turquie sont évalués à 100 milliards d'euros. La pandémie de la Covid-19 et bien sûr la guerre en Ukraine. Et bien sûr, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Dans ses avis, le Comité européen des régions a formulé diverses propositions sur les moyens de contribuer à la résilience locale. Premièrement, la sensibilisation des populations. Les campagnes d'information nationales et surtout régionales et locales sont nécessaires pour informer les citoyens, pour leur rappeler le risque, car la mémoire s'évanouit assez rapidement, et pour sensibiliser davantage aux risques et aux moyens de se protéger. Deuxième axe, la formation.
En état de catastrophe, l'arrivée de l'aide extérieure prend beaucoup de temps et il est souvent trop tard. Par conséquent, il est absolument crucial d'encourager les populations à prévoir leur auto-assistance, comme ça a été dit par l'intervenant tout à l'heure. Cela vaut également pour les élus et les administrateurs locaux. Les actions de proximité sont souvent le moyen le plus rapide et le plus efficace pour limiter les dégâts causés par les catastrophes. Le troisième point que je voudrais mentionner est le partage des connaissances et des bonnes pratiques. Les collectivités locales et régionales ont une grande valeur ajoutée dans les régions transfrontalières, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre les risques et d'évaluer la gravité des accidents et leurs conséquences éventuelles. Dès lors, il est important de partager ces expériences et ces bonnes pratiques avec d'autres acteurs locaux au niveau local, régional et national, mais aussi par-delà les frontières. En outre, comme anticipé dans l'avis de mon collègue Christophe Clergeau, que le comité des régions va adopter le mois prochain, nous proposons la création d'un index de vulnérabilité des territoires basé sur des critères scientifiques et un mapping géographique et social en coopération avec les services de Joint Research Center de la Commission européenne. Je voudrais également dire quelques mots sur la politique de cohésion et son rôle dans la résilience face aux catastrophes. Avec un volume de 392 milliards d'euros sur la période 2021-2027, la politique de cohésion est la principale politique d'investissement de l'Union européenne pour mettre en œuvre l'objectif du traité de renforcer la cohésion économique et sociale et territoriale de l'Union européenne. La politique de cohésion de l'Union européenne investit non seulement dans la croissance et l'emploi, mais protège également des millions de citoyens contre les catastrophes naturelles en investissant dans la prévention des incendies de forêt, la gestion des risques d'inondation et la résilience face à d'autres catastrophes. Un soutien est possible pour un large éventail de mesures, y compris par exemple les infrastructures de prévention des inondations, les campagnes de sensibilisation, la gestion des terres, ainsi que les investissements dans la préparation afin de garantir une capacité suffisante en cas de catastrophe. Il faut apprendre à être résilient face aux crises et faire du traitement des vulnérabilités sociales et territoriales un axe de programmation de la politique de cohésion territoriale. Cet investissement dans la prévention des risques est essentiel pour préserver les capacités de développement socio-économique de demain. Il est également plus efficace de supporter le coût de l'inaction. Pour chaque euro consacré à la prévention, 4 euros seront plus ou moins économisés par rapport aux moyens nécessaires pour faire face aux conséquences des catastrophes. Étant donné que les collectivités locales et régionales sont les premières à être confrontées aux conséquences des catastrophes, la politique de cohésion de l'Union européenne est essentielle pour la gestion des risques qui y sont liés. Pour la période 2021-2027, promouvoir l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience aux catastrophes figurent parmi les objectifs spécifiques de l'objectif stratégique numéro 2. Cet objectif met l'accent sur une Europe plus verte à faible intensité de carbone. En outre, des fonds seront également disponibles à travers les programmes Interreg pour des projets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux sur la gestion des risques de catastrophes. Le Comité européen des régions est convaincu qu'une politique de cohésion de l'Union européenne forte et efficace restera également indispensable à l'avenir. À cette fin, nous examinons déjà la question de savoir comment défendre et façonner la politique de cohésion après 2027. Avec nos partenaires de l'Alliance pour la cohésion, nous menons donc un processus de réflexion qui se penchera sur les différents aspects pertinents de la politique de cohésion après 2027. En outre, le Comité européen des régions élaborera un avis d'initiative sur la question qui sera rédigé par le président du Comité européen des régions et le président de la commission COTER en tant que co-rapporteur afin de présenter notre recommandation politique avant le 9e rapport sur la cohésion et le programme stratégique de l'Union européenne, qui sont tous les deux attendus au cours du premier semestre 2024. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis à la perspective de poursuivre avec vous les discussions. Merci.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur Rouillon. Merci d'avoir rappelé l'importance de Boris Cyrulnik, un grand chercheur et penseur français pionnier donc, dans la réflexion sur la résilience. C'est vrai que c'était assez impensable de travailler sur ce sujet sans le mentionner. Souligner également que Partenariat, la CEPLI était engagée dans la première alliance pour la cohésion et que d'ici peu, on est en discussion pour que le président Baltar et le président Alves Cordeiro et que le président Viola également puissent se rencontrer et rejoindre officiellement l'Alliance pour la cohésion. Donc voilà, vous avez des alliés, vous êtes parmi des alliés et on apportera la réflexion des membres de la CEPLI et de Partenariat sur le futur de la cohésion post-2025. I will now give the floor to Mr. Rosli. You can see him connected. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier einiges zum Thema Risikokultur und Kommunikation mit der Bevölkerung zu erläutern. Ich werde dabei so vorgehen, dass ich Ihnen zunächst ganz kurz den Krisennavigator vorstelle, dann ein paar Begriffe erläutere. Was ist eine Krise? Was ist ein Desaster? Ihnen dann aufzeige, wie deutsche Kreise und kreisfreie Städte sich mit dem Thema beschäftigen, also wie Standards erfüllt werden, wie Portale gestaltet werden und welche verschiedenen Ebenen des Krisenmanagements es auf kommunaler Ebene in Deutschland gibt. Und dann werde ich Ihnen insgesamt 3 Fallbeispiele kurz präsentieren. Das eine ist eine klassische Naturkatastrophe, nämlich die Überflutung der Regionen in Rheinland-Pfalz rund um den Fluss Ahr. Das zweite ein Fall, den Sie alle auch kennen, nämlich Corona bzw. Covid-19 und schließlich eine noch laufende Krise, nämlich die Frage, wie sich die Russland-Ukraine-Kriegssituation auswirkt auf Blackouts oder eben auch sogenannte Energiemangellagen. Einige wenige Worte zum Krisennavigator. Wir sind eine Erfindung der damaligen Landesregierung in Schleswig-Holstein, also dem nördlichsten Bundesland in Deutschland. Wir hatten in Schleswig-Holstein 1978, 79 2 schwere Schneekatastrophen, die dazu geführt haben, dass die Landesregierung gesagt hat, wir möchten das Thema Katastrophe etwas besser erforscht haben. Wir haben uns dann neben der soziologischen Seite der Katastrophe auch mit der betriebswirtschaftlichen Seite der Krise beschäftigt. Und so ist dann der Krisennavigator entstanden. Es war bis 2002 Teil der Universität Kiel und ab 2002, also seit mittlerweile über 20 Jahren, sind wir ein Spin-off, also rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Wir decken insgesamt 4 Felder ab. Die Krisenforschung. Wir sind diejenigen, die nach Krisenfällen immer wieder gefragt werden, woran hat es denn gelegen, was ist passiert? Der zweite Bereich, die Kriseninformation. Das betrifft vor allem auch die Herausgabe von Zeitschriften. Der dritte Bereich, der Krisentrainingsbereich, da geht es um Kongresse, um Lehrgänge. Und der vierte Bereich ist dann der Aufbau von Krisenmanagementsystemen. Sie sehen links unten im Bild die HPA, das ist der Hamburger Hafen, oder auch den Kreis Schleswig-Flensburg, das ist der zweitnördlichste deutsche Landkreis, direkt an der Grenze zu Dänemark. Und Sie sehen ein rotes Telefon. Wir haben also auch Hotlines, über die dann unterstützt wird im akuten Krisenfall. Eng damit verbunden ist auch die politische Beratung. Ich gehöre sowohl zu den 9 Experten in der Corona-Expertenrunde der Landesregierung in Schleswig-Holstein, als auch sitze ich als Sachverständiger im Flutuntersuchungsausschuss im Landtag in Rheinland-Pfalz zur Untersuchung der Ahrflut, die Sie nachher auch noch in Auszügen sehen werden. Erste Frage, was ist eine Krise? Diese Definitionen haben Ihre Kolleginnen und Kollegen im Jahre 2002 auf europäischer Ebene erfunden. Danach ist eine Krise ein internes oder externes Ereignis, das akute Gefahren bedeutet, entweder für Lebewesen, also Menschen und Tiere, oder für die Umwelt, oder für Vermögenswerte oder für den guten Ruf einer Unternehmung oder auch einer Institution. Das heißt, eines dieser 4 Kriterien muss nur gegeben sein, damit man von einer Krise sprechen kann. Der Weg in die Krise ist zweistufig. Sie haben zunächst das Tagesgeschäft, den Routinefall, den Sie verlassen. Dann kommen Sie in eine Sondersituation, ein Ereignis, ein Incident. Und wenn Sie das nicht gut managen, dann haben Sie eine Krise. Die Katastrophe ist dann die nächste Stufe. Dafür müssen in Deutschland immer 2 Voraussetzungen erfüllt sein.
Das erste, es muss eine massive Schädigung gegeben haben. Das kann man beim Menschen dadurch ausdrücken, dass ein sogenannter MANF eintritt, also ein Massenanfall von Personen, die getötet oder verletzt werden können durch das Ereignis. Und das zweite ist, dass die Region, also auch der Kreis, die kreisfreie Stadt, möglicherweise überfordert ist mit der Situation. Das heißt, das Katastrophenmanagement in der Region reicht nicht mehr aus, um diesen massiven Schaden, diese massiven Probleme zu bewältigen. Und dann haben Sie eben neben dem roten Kasten Krise auch noch einen violett-lilafarbenen Kasten Katastrophe. Was die Krisenkommunikation oder auch Katastrophenkommunikation angeht, sind es insgesamt 12 verschiedene Varianten, die es dort gibt. Es gibt einen Block, der betrifft kommunikative Krisenfälle. Das sind beispielsweise Konflikte, wenn Sie eine Neuansiedlung durchführen wollen, einen Flughafen bauen wollen, einen Bahnhof bauen wollen. Das geht meist nicht ohne Konflikte ab. Der zweite große Block, das sind dann die operativen Krisen. Das kann der Großbrand in einem Chemieunternehmen sein. Das kann aber auch wie in der Türkei das Erdbeben sein. Dann sprechen wir von Katastrophenkommunikation. Und es gibt dann noch einen dritten Bereich, das sind die sogenannten bilanziellen Krisen, also die finanziellen Krisen eines Unternehmens. Da geht es um Insolvenz, da geht es um Restrukturierung. Und dann gibt es auch noch die Krisen, die neben dem Unternehmen spielen, weil es noch kein Teil des Unternehmens ist. Das sind dann Projekte. Denken Sie an das Konzerthaus Elbphilharmonie in Hamburg, denken Sie an den Flughafen BER in Berlin. Das waren alles Projekte, die nicht so richtig fertig geworden sind. Sie haben zu lange gedauert oder sie waren zu teuer und auch dafür brauchen Sie dann Krisenkommunikation. Wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt in Deutschland mit dem Thema Katastrophenmanagement, Krisenmanagement sich beschäftigt, dann orientiert man sich an 4 Standards. Wir haben 2009 vom Berufsverband der Krisenmanager einen solchen Standard herausgegeben. Es gibt seit 2012 den internationalen Standard für das Thema Business Continuity und Resilienz. Es gibt einen neuen deutschen Standard, den BSI-Standard 204. Der ist noch nicht fertig. Da sehen Sie noch Community Draft, also Entwurfsversion. Und es gibt dann seit wenigen Wochen, seit dem 1. Februar 2023, sogar eine DIN-Norm, also eine deutsche Norm, die Ihnen sagt, wie Sie Krisenmanagement, Resilienzaufbau in Deutschland zu betreiben haben. Das Ganze sieht optisch so aus. Wir haben viele Städte in Deutschland, viele Kreise in Deutschland dabei begleitet, solche Systeme aufzubauen. Das hier ist das Beispiel der Stadt Bielefeld. Da sehen Sie Krisenszenarien, auf die man sich vorbereitet hat. Sie sehen vorbereitete Pressemitteilungen, Sie sehen vorbereitete Frage-Antwort-Kataloge. Und hier sehen Sie einen Kreis, den Kreis Schleswig-Flensburg, der zweitnördlichste deutsche Kreis. Auch dort sehen Sie Gefahrenszenarien, die vorbereitet wurden und auch eine mobile Anwendung. Sie können also auch dieses Katastrophenmanagement als Landrat beispielsweise auf Ihrem Handy mitverfolgen. Sie müssen sich also gar nicht im Gebäude der Kreisverwaltung dafür befinden. Das sind die 10 Szenarien, auf die sich durchschnittliche deutsche Kreise vorbereiten. Naturkatastrophen, dann alle Arten von Großschadensereignissen. Das können Brückeneinstürze sein, Tunneleinsturze. Dann der Massenunfall mit Verkehrsmitteln, Flugzeug, Bahn. Dann Großbrände, Gasexplosionen, chemische Unfälle oder auch Ereignisse in Atomkraftwerken. Der Bereich Pandemie, Tierseuchen. Dann der Ausfall der technischen Infrastruktur, das kann Strom sein, also Blackout, das kann aber auch ein Datenproblem sein. Dann die Kontamination von Lebensmitteln, aber auch von Trinkwasser. Die Massenpanik, das haben Sie in der Stadt Duisburg in Deutschland erlebt bei der Love Parade oder auch Terroranschläge und ähnliche Ereignisse. Das Katastrophenmanagement eines Kreises in Deutschland erfolgt immer auf 4 Ebenen. Die ganz oben stehende Ebene ist die Bundesebene. Die ist dann wichtig, wenn es um den Verteidigungsfall geht, das heißt den Krieg, auf den man sich auch indirekt als Kreis vorbereiten muss. Da ist aber die Bundesebene in der Verantwortung, über ein eigenes Bundesamt den Bevölkerungsschutz zu organisieren. Die Hauptzuständigkeit des Kreises ist auf der 2. Ebene beim Katastrophenmanagement. Das waren die Szenarien, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Dann hat natürlich die Kreisverwaltung, also das Gebäude, die Institution, das Problem, dass sie auch selbst Krisenfälle haben kann.
Es brennt in der Kreisverwaltung ein Feuer, dann haben Sie keine Katastrophe für den Kreis, wohl aber eine Krise für die Kreisverwaltung. Und dann gibt es noch auf der Abteilungsebene die Möglichkeit, dass dort etwas passiert. Ein Kind wird in eine Einrichtung gegeben, die sich als die falsche erweist, und das Ganze kann dann vielleicht mediale Schlagzeilen verursachen. Das ist dann das Incident Management, das Ereignismanagement, auf das sich viele Kreise auch vorbereitet haben. Ich habe Ihnen für die Praxis 3 Fälle mitgebracht. Es gab im Juli 2021 die A-Flut. Sie sehen hier den Fluss A. Auf dem linken Bild sehen Sie die Situation im Ort Schuld, also einem kleinen Ort entlang des Flusses Ahr in Rheinland-Pfalz, einer klassischen Weinbauregion in Deutschland. Das ist der Tag vor der Flutkatastrophe. Und am Tag danach, also am 15. Juli 2021, sehen Sie auf dem rechten Bild, dann ist ein weiter Teil der Ortschaft überflutet. Auch diese Region war auf diese Katastrophe vorbereitet. Sie sehen auf der linken Seite den Katastrophenplan des Landes Rheinland-Pfalz, also State Level, und auf der rechten Seite die kommunale Ebene, also die Kreisverwaltung, die ebenfalls Katastrophenschutz aufgebaut hat. Man war vor dieser Krise auch gewarnt. Am Montag dieser Katastrophenwoche hat es eine Warnung des europäischen Frühwarnsystems gegeben. Am Mittwoch, also am eigentlichen Katastrophentag, hat der Deutsche Wetterdienst, also der staatliche Deutsche Wetterdienst, am Mittag gewarnt, dass es dort erhebliche Probleme geben könnte. Und am späten Nachmittag des Tages um 17:17 Uhr hat das zuständige Landesamt gewarnt und gesagt, dass es nicht nur die höchste von 5 Warnstufen hat, sondern es ist sogar doppelt so stark. Also sie haben eine doppelt maximale Katastrophe in der Situation zur Ankündigung bekommen. Das Krisenmanagement erfolgt dann immer in Krisenstäben. Hier sehen Sie auf der linken Seite im Foto den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz und auf der rechten Seite den zuständigen Landrat des Kreises Ahrweiler, also den Verantwortlichen auf kommunaler Ebene. Welche Fehler wurden gemacht? Auf kommunaler Ebene hat der Landrat überhaupt kein Interesse gehabt, sich mit dem Thema Katastrophenmanagement zu verbinden, eine Schulung zu machen oder die Verantwortung zu übernehmen. Er hat sich konsequent geweigert, auch im Katastrophenfall diese Rolle zu übernehmen. Deswegen wird er sich auch wohl demnächst vor Gericht verantworten müssen. Er hat sich stattdessen beispielsweise um seinen roten Porsche gekümmert, damit der aus der Tiefgarage der Kreisverwaltung rausgefahren wird, und hat sich dann, das haben spätere Zeugenaussagen ergeben, gar nicht im Landratsamt aufgehalten, sondern bei seiner Geliebten. Die zweite Problematik war die Landesebene. Dort hat die zuständige grüne Landwirtschafts- oder Umweltministerin war es, noch eine werbende Pressemitteilung veröffentlicht, also eine PR-Nachricht, eine halbe Stunde bevor die eigentliche Katastrophe losgegangen ist. Das heißt, das Landesamt hat 30 Minuten später die höchste denkbare Katastrophenstufe ausgerufen und die Ministerin lobt sich noch für ihr Katastrophenmanagement, was noch gar nicht angefangen hat. Sie war eine grüne Politikerin und war deswegen besonders darauf bedacht, zu gendern. Das heißt, die einzige Änderung in der Pressemitteilung war auch das zweite, dritte, vierte Geschlecht in der entsprechenden Pressemitteilung zu berücksichtigen. Sie hat sich mehr um ihr Image gekümmert als um die Katastrophe und deswegen musste sie auch zurücktreten. Und auch auf der dritten Ebene, auf der kommunalen Ebene, auf der Bundesebene, also der Federal Level, hat es Probleme gegeben. Der jetzige Innenminister des Landes Sachsen war damals Präsident der zuständigen Behörde. Und er hatte das Problem, dass die Behörde einen sehr schlechten Ruf hatte. Das heißt, die haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Es gab sogenannte Warntage, da ging keine einzige Sirene los. Und deswegen haben die Menschen kein besonderes Vertrauen in diese Einrichtung gehabt, die geografisch sehr nahe liegt, diese Katastrophe mit zu bewältigen. Also da fehlte das sogenannte Reputationspolster, auf das sich Behörden sonst normalerweise in solchen Situationen berufen können. Der zweite Krisenfall war die Pandemie. Diese Pandemie wurde am 31. Dezember 2019 durch eine erste Meldung angekündigt. Die WHO selbst hat dann am 4. Januar 2020 die erste Meldung bei Twitter abgesetzt. Und aufmerksam wurden wir in Deutschland dann Mitte Januar, als Wuhan angekündigt hat, innerhalb von 10 Tagen ein Krankenhaus mit 1000 Betten bauen zu wollen. Da wussten wir, jetzt wird es ernst.
Auch darauf waren wir in Deutschland vorbereitet. Wir hatten verschiedene Krisenfälle im Bereich Pandemien bereits erlebt, SARS zum Beispiel. Wir haben sowohl auf internationaler Ebene als auch auf nationaler Ebene Pandemiepläne gehabt. An einem dieser Pläne für die Pandemiekommunikation waren wir auch als Krisennavigator direkt beteiligt. Und wir haben das Ganze in verschiedenen Übungen, länderübergreifenden Katastrophenschutzübungen tatsächlich trainiert. Die Bundesebene hat das Krisenmanagement sehr stark zum einen durch Pressekonferenzen gemacht. Hier sehen Sie auf der rechten Seite den damaligen Gesundheitsminister auf Bundesebene und auf der linken Seite den Präsidenten des zuständigen Amtes, der quasi für die Infektionskrankheiten in Deutschland zuständig ist. Auch die Bundeskanzlerin hat sich in Fernsehansprachen zu Wort gemeldet, um der Bevölkerung klarzumachen, dass das Thema tatsächlich sehr ernst ist und die Menschen jetzt handeln müssen. Als die Menschen dann zu Hause bleiben sollten in der ersten Phase der Pandemie, hat die Bundesregierung Fernsehfilme produziert, also Werbespots, die dafür gesorgt haben, diese Botschaft Stay at Home in die breite Bevölkerung zu tragen. Und als dann der Impfstoff vorhanden war, da wurde dann die entsprechende Botschaft gesetzt, lass dich impfen, krempel die Ärmel hoch. Und dafür wurden dann Schauspieler und Fernsehmoderatoren gewonnen, um dafür zu werben. Hauptproblem auf der Bundesebene waren die Corona-Leugner, also diejenigen, die das Thema nicht wahrhaben wollen. Das war auf der einen Seite der wissenschaftliche Teil, da sehen Sie links ein Buch, was sehr erfolgreich war in Deutschland. Und auf der rechten Seite waren das vor allem rechte Kreise, die sogenannten Querdenker, die dann teilweise Bezüge zum Nationalsozialismus hergestellt haben. Auf der staatlichen Seite der Länder ist das ein Katastrophenfall gewesen. Das heißt, Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat tatsächlich 3-mal während der Pandemie den Katastrophenfall erklärt, jeweils für 3 Monate, um auch die Wichtigkeit dieses Ereignisses und der Bewältigung zu untermauern. Und dann haben die Länder auch immer wieder Eröffnungsmitteilungen bekannt geben müssen, also Reopening-Pressekonferenzen sozusagen. Hauptproblem auf der Länderebene waren dann tatsächlich die Fake News. Sie sehen links ein Beispiel dafür, dass es eine Falschmeldung bezogen auf die Polizei gab. Auf der rechten Seite wurde behauptet, trotz Verbot sei ein Spitzenpolitiker auf Borkum, also einer ostfriesischen Insel in der Nordsee, im Urlaub gewesen, was natürlich völliger Quatsch war. Und schließlich die kommunale Ebene. Dort hat man Callcenter eingerichtet, um die entsprechenden Infizierten zurückzuverfolgen, sie in Quarantäne zu schicken, aber auch um Nachverfolgung, welche Kontakte hat es dort gegeben, möglich zu machen. Sie sehen rechts unten mit Unterstützung der deutschen Bundeswehr. Was die Kommunikation in Form von Plakaten anging, da war es die Aufgabe, Durchhaltewillen zu erzeugen, also Zuversicht und positiv die Menschen durch diese Krise zu führen. Hier sehen Sie einen Kreis aus Nordrhein-Westfalen als Bundesland. Hauptproblem auf dieser Ebene waren die Whistleblower. Die haben dann angerufen bei der Kreisverwaltung und gesagt, dass sich Menschen illegal in bestimmten Gebieten aufhalten, obwohl sie eigentlich zu Hause bleiben sollten. Sie durften als Tourist nicht durch Deutschland reisen. Einige Personen hatten auswärtige Autokennzeichen, weil das Firmenwagen waren. Und um zu verhindern, dass diese Fahrzeuge beschädigt werden würden, haben sie dann ein Schild reingelegt: Ich bin kein Tourist, bitte lasst mein Auto heil. Alle Ebenen hatten das Problem, dass sie mit der Corona-Müdigkeit zu kämpfen hatten. Und da hat man dann festgestellt, auch mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation, dass es auf 3 wesentliche Dinge ankam. Erstens, wirklich transparent zu sein, auch zu sagen, was man weiß, was man nicht weiß. Dann auch die Grenzen deutlich machen. Auch die Wissenschaft kennt nicht alles. Und vor allem auch faire, also gerechte Botschaften zu kommunizieren, nicht den Menschen das Gefühl zu geben, dass man über ihre Köpfe hinweg entscheiden würde. Und schließlich, und dann bin ich auch durch, die noch andauernde Krise, nämlich die Frage, wie geht es mit dem Russland-Ukraine-Krieg und der daraus folgenden möglichen Energiemangellage in Deutschland weiter. Bisher sind wir ganz gut durch den Winter gekommen. Aber das hätte auch anders aussehen können. Es gibt dort 4 Verteidigungsebenen. Die erste Ebene sind die Energieversorger. Die haben sogenannte Warn-Apps bereitgestellt für die Bevölkerung.
Und die wird dann in diesem Fall auch im Dezember 2022 gewarnt. Wenn es eine Energiemangellage geben kann, dann wird die Bevölkerung aufgefordert, nicht gerade dort ihr Elektroauto zu laden oder nicht gerade dort die Waschmaschine anzustellen. Auf der kommunalen Ebene gab es Public-Private Partnerships, das heißt, die Versorgungsunternehmen einerseits und die Kreise andererseits haben sich zusammengeschlossen, um das Thema Notfall- und Krisenmanagement anzugehen, schon vor der Pandemie, schon vor dem Blackout. Und das hat sich jetzt in dieser Situation, diesen 3 krisenreichen Jahren, die wir hatten, eigentlich als ganz hilfreich erwiesen. Darüber hinaus hat die öffentliche Seite auf der Kreisebene Informationsportale bereitgestellt. Hier sehen Sie ein Informationsportal aus dem Ruhrgebiet. Das sind etwa 50 Städte, 50 Kreise, die sich dort zusammengeschlossen haben, also 1/3 des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Und Sie haben schon für den Katastrophenfall sogenannte Katastrophenleuchttürme bereitgestellt. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, dann kann sich die Bevölkerung, in diesem Fall sehen Sie Berlin, an verschiedenen Standorten in Berlin informieren. Da werden sie versorgt mit teilweise Nahrungsmitteln. Da können sie Wärmehallen finden, in denen sie sich aufwärmen können und so weiter. Auf der Landesebene hat man darüber hinaus auch Fernsehfilme produziert. Hier sehen Sie den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Der ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, clever durch die Krise zu gehen und Energie zu sparen. Das Gleiche hat man bei den sogenannten Krisengipfeln gesehen. Hier sehen Sie den Ministerpräsidenten des Landes Hessen, also der Region im weitesten Sinne um Frankfurt herum. Und er hat schon sehr früh angefangen, dort entsprechende Gipfeltreffen auszurichten, mal mit der Energiewirtschaft, mal im sozialen Bereich, mit den Wohnungsbauunternehmen oder auch mit den Kreisen und kreisfreien Städten. Und auch die Bundesebene wurde aktiv. Die hat einerseits Plakatkampagnen gestaltet, um den Menschen klarzumachen, sie sollen bitte Bevorratung betreiben, also den Kühlschrank besser füllen, als es normal wäre, um Vorräte für den Notfall zu haben. Es wurde ein Buch rausgegeben, Kochen ohne Strom. Also wie können Sie sich, obwohl es keinen Strom gibt, trotzdem ein warmes Essen zubereiten, welche Rezepte funktionieren. Und es wurde dann vor wenigen Monaten im Dezember 2022 ein Warntag durchgeführt, in dem dann auch die Systeme, die Sirenensysteme nochmal geprüft wurden. Meine letzte Folie, was haben wir aus diesen ganzen Krisenfällen gelernt? Es gibt immer 4 Phasen. Die Prävention, da haben Sie meist noch nicht so das richtige Maß an Aufmerksamkeit. Sie wollen die Krise, die vielleicht kommen könnte, nicht wahrhaben. Und wenn Sie anfangen, sich vorzubereiten, dann haben Sie eine gewisse Blindheit den eigenen Problemen gegenüber. Wenn Sie sich dann vorbereiten, früh erkennen möchten, was könnte passieren, dann wollen Sie zu viel machen. Sie bereiten sich nicht auf 10, 12 Szenarien vor, Sie bereiten sich auf 50 Szenarien vor, die Sie gar nicht im Blick behalten können. Wenn Sie von Krise und Katastrophe reden, dann sagen Personen in Ihrem Bereich, rede mal lieber nicht drüber. Man kann die Krise auch herbeireden, die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Und dann sagen Sie, nein, in dem Augenblick, in dem ich mich vorbereite, kann ich die Krise auch zerstören, weil die Menschen wissen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten. Dann kommt es gar nicht erst zur Krise. Das ist dann die selbstzerstörende Prophezeiung. In der eigentlichen Krisensituation, also bei der akuten Krisenbewältigung, sind Sie völlig überlastet. Sie stellen dann fest, wie eng Sie in Netzwerke eingebunden sind. Sie erreichen wichtige Partner vielleicht nicht mehr. Und gerade auch Ingenieure, Techniker vergessen gerne den emotionalen Aspekt. Sie müssen die Menschen auch bei dem Bedauern abholen. Sie müssen Betroffenheit zeigen, damit die Menschen merken, sie wollen das nicht nur technokratisch lösen, sondern auch menschlich lösen, dieses Problem. Und wenn die Krise hinter Ihnen liegt, dann glaubt Ihnen keiner mehr. Sie haben ein Glaubwürdigkeitsdefizit und außerdem sagen Sie, mein Gott, die Krisenbewältigung war jetzt so teuer, jetzt möchte ich zum Tagesgeschäft zurückkommen und sind dann sehr kurzatmig und hoffen, dass so etwas so schnell nicht wieder passiert. Das war's von meiner Seite. Wenn es weitere Fragen gibt, ich bin noch bis etwa 14:30 Uhr auch bei der Diskussion und im weiteren Programm dabei. Vielen Dank. Muchas gracias, señor Rosselli. Su intervención, más allá del contenido, nos demuestra la importancia de la participación de actores no gubernamentales en la prevención y gestión de crisis, como es su Instituto de Crisis Navigator. Recordar también que dispondremos de todas las diapositivas en la web de la CEPLI, como de los contactos de los ponentes.
destacar personalmente una parte de su intervención que creo que sí es algo que hemos aprendido, que a veces hay que admitir lo que se desconocía en la gestión de la crisis del COVID. Eso quiere decir que a veces la mejor apuesta es confiar en la inteligencia colectiva de la población. Ahora tenemos el honor de tener con nosotros al señor Arafat, que es secretario de Estado, encargado de las situaciones de emergencia de Rumanía, dependiendo del Ministerio de Asuntos Interiores. Señor Arafat, tiene la palabra. No sé, Víctor, si por esta parte se ve al señor Arafat. ¿Sí? Good afternoon. Do you hear me now? We can hear you, sir. Okay. Good afternoon to everyone. I was requested to talk about communication and about the situation that we faced during the COVID, but not only during the COVID, but also during other situations that we faced in Romania as emergency services. I would just like to underline, and just 1 second, I'm trying to arrange my, I'm just trying will underline my role, my task in the government so that you understand what we were doing. I am the head of the Department for Emergency Situations, which is a department within the Ministry of Internal Affairs, and it has full coordination over civil protection, emergency medical response, mountain rescue, air rescue, so everything which needs with response, including prevention on certain risks that is under our department. So during the pandemic, Romania had several challenges, and I want to go here on the first issue that I want to underline is that the COVID disaster, because it was a disaster on a worldwide, it was a long-term disaster which allowed the issues of disinformation, manipulation, and misinformation find solutions against the communications that were done on the official side. So when we started with the pandemic, we remember that the first 2 to 3 months, our communication to the population had impact. The population were worried. They were listening to what we were saying until at a certain moment, we started finding that more and more disinformation is being spread. And this is where we started finding difficulties in explaining to the population what is happening and what we are doing, because some of the classical partners that we have in this field were really not working as partners with us. And I'm going to explain this very clearly. If in most countries you faced misinformation through social media and disinformation through social media, in Romania, without giving a general note, but a lot of the disinformation was spread through the mainstream media. So every day we started having debates, and the debates were going around the issue of vaccination, the issue of approaching the COVID measures, what measures we are taking. And all these debates were bringing in the conspiracy theories and every critic that was not with a scientific basis. And they were brought by people who are not from our field, which were spreading them. And we had much less possibility to explain through those channels of mass media, because whatever we would say, it would be taken shortly, presented shortly, and then there will be a huge debate, which included tailors, lawyers, artists, and so on, which were debating against what the authorities were saying. And this had many reasons for it. One of the reasons is a political reason, because once an emergency situation is in the middle of a political debate,
that emergency situation creates a lot of problems to those who are managing it. Everyone from the political side commenting about the emergency situation in order to gain votes or to gain sympathy from a certain part of the population will be putting in difficulty the part which is managing the emergency situation. The difference between the two parts is that those who are commenting are saying whatever they want, whatever they think, it's okay, it's their right. But those who are managing, they have one more thing which the others don't have, which is the responsibility to do the things in the right way. Otherwise, they may be held responsible for what they did not do. And this may create a huge issue in the future that they didn't manage the situation correctly. So when you are managing the situation, you have to manage it in the correct way, whether it is really accepted by everyone or not, at least from the scientific way and from the data that you have and the information that you have. And here I'm going to give some examples. The vaccination issue. The vaccination issue in Romania was very well dealt with at the beginning. We were one of the first countries to start it. We had sufficient doses. We had sufficient centers to vaccinate the whole population in a very correct manner and in a relatively short period. But we started facing the vaccine hesitancy and the vaccine disinformation campaign. So after being in the first part, we started going down and down, and we ended one of the least vaccinated countries at the end of the situation. And the debates I was telling you about were going every day, where we had people who were unauthorized or not from the field of the health services talking about the vaccines. We even had some people from the health sector communicating to the population their opinions, but they were ophthalmologists, gastroenterologists, and so on. And we remember that just before we started the campaign to vaccinate, one of the physicians who's an ophthalmologist threw on the mass media the idea, what if you have leukemia after 6 months or after 6 years? You may have this. So this immediately grew the worry, the population to become more worried about what are we doing to them and if we want, in fact, to harm them or not. So we went through our first, second, third wave in a really decent way in Romania with the measures we took and everything. We were not different than many of the countries that had their main COVID waves until we got to the fourth wave. And in the fourth wave, we had in 2 months over 20,000 deaths. And 80 to 90% of the patients which went into the intensive care and the patients which died were unvaccinated patients. So this is really one of the major scientific proofs from our point of view, is that when you have 80 to 90% of the patients who are in the intensive care are unvaccinated, when you have 80 to 90% of your deaths in the country unvaccinated, this means that there is a clear proof that vaccinated patients are not arriving to the intensive care and they are mostly not dying. So even using this, we had major issues to explain this to the population because our main partner, which is the mainstream media, was not interested in passing this message without generalizing. We had part of it which passed it, but we had part of it which tried its utmost to fight these ideas and to present them through debates as unreal or incorrect and so on. So losing 20,000 people in 2 months that could have been, their death could have been prevented is one of the major issues that should worry us all on how we are communicating and how we get to our population. Just 1 week ago, we held a conference about communication and disinformation of our population during disasters, together with the United Nations and with
the Commissioner on Crisis Management, Mr. Lenarchik, in Romania. And we got to many conclusions on this. But one of the most important conclusions is that in order to fight disinformation, we need to start from the beginning, before the disaster happens, by educating our population and our children on how to interpret the information and how to look at the information that is given to them on the social media and even on the mainstream media, and how to verify if that information is correct or not. This is one issue. And this is a medium and long-term aspect. The other issue we looked at is the need for solidarity. This is a very nice politically wise phrase, which says it is of utmost importance to acknowledge the need of solidarity from each actor involved in the disaster risk communication efforts. And here we put between brackets politicians, authorities, NGOs, private sector, academia, media, civil society, etc., with the aim of achieving long-term effective resilience of institutions and citizens. With other words, and I like saying it this way, emergency situations and disasters are not a playground for anyone. Emergency situations and disasters are a place where we need to be all together in communication, in passing messages, and in working together to achieve one goal, which is to go out of that disaster and to go back as fast as possible to the normality we had before, and that means being resilient. If we don't work on preparing our populations regarding communication and the social media and all what happened during COVID, the next situation will be much harder to manage, in my opinion. Imagine that the pandemic we passed through was not one of the hardest pandemics that could hit. Low mortality, yes, large number of people. We had our issues with our health sectors. No one of us was fully prepared. Not sufficient intensive care beds, not sufficient human resources, and so on. And based on this, we managed a disaster with a low mortality at the end of it, though millions of people died worldwide. Now imagine a pandemic which hits with a mortality of 20, 30, or 40%. And what would happen then? And imagine how we are going to communicate the next pandemic when our populations will ask us, what did you learn from that pandemic? Did you do anything? In my opinion, we are going now through a situation which I call it the acute post-disaster syndrome, amnesia syndrome, the acute post-disaster amnesia syndrome. That is, we forgot what we passed through. We forgot what happened. Imagine that we just had an audit from one of our institutions which was saying to us that we spent badly the money because they found materials in our stockpiles. They want our stockpiles to be empty. And now we are in court with them, against them, to show that, in fact, stockpiles must be full, not empty. And this is an auditing institution which comes and sets rules for us. And they were saying to us, you mismanaged the money because we found materials in your stockpiles. And we were telling them, yes, stockpiles have to be full. We have to fill them up again. And these are issues which we are not the only ones facing. There are others that are facing. And these are connected to communication. If we don't prepare ourselves much better for the next disaster, which may be much harder than the one we passed through, we will find ourselves in the impossibility to communicate to our population, because our population will rightly ask us, what did you do? What did you learn? Our health sectors, we know that we didn't have sufficient intensive care capabilities. We know that we didn't have sufficient human resources capabilities. We know that our hospitals are taught, at least in Romania, to work on a business model and to take into consideration cost efficiency, which is the main enemy of resiliency. If you are a public hospital dealing with health, you need to have redundancies, you need to have built up systems to deal with disasters, and you need to be able to expand your capabilities very fast, to escalate your capabilities very fast, which is something very hard to do for hospitals that are under the mechanism of funding and working on a business model where profit is the main target and where cost efficiency is the basis on which they work.
So these are lessons we identified that we need to start working on, and we need to find solutions. How can we do our systems redundant? How can we increase the capacity? How can we do extra capabilities? How can we create extra capabilities? And just to end here, I will give another example. The refugees crisis, which happened, the humanitarian crisis with Ukraine. Romania was prepared for a long time, since a few years, to deal with mass movement of population. And we created capabilities of sheltering in case of major floods and so on as a civil protection. And we did this in the last 4 years. When we found that there are refugees coming towards Romania, though we didn't have a lot of experience with this issue until now, we mobilized our civil protection immediately. And this is something which we can do in Romania. Our civil protection is, in fact, a system which is centralized, and our main institution, which is the Inspectorate for Emergency Situations, which is the professional firefighters, in fact, this is an institution which is national and it is of military status. So it was very easy. We mobilized a few hundreds or even more than 1,000 people on the borders. We mobilized our capabilities for sheltering. We succeeded to build up 13 sheltering centers, transition centers on the borders with Ukraine and with Moldova. And then we created 2 entities. The entity to deal with the operational aspects, which was our department, and another entity under the Chancellery of the Prime Minister, which dealt with the integration and the medium and long-term management of those who are staying in Romania. And then we started working directly with the NGOs, national and international, with the international organizations which are dealing with migration and so on, with one condition. There is a single point of coordination, and we work together, we meet, we discuss. If you need anything, you tell us. If we need anything, we tell you. If there is something to do better, you come and suggest it, but we work as a whole body. And we succeeded in doing this. A pity is that this was possible here, but it was not really possible during the pandemic. And some of the reasons are the politicization during the pandemic and the long term of the disaster and the hunger for money of rating. This is a big issue. Who makes more rating than the other? After they invite someone like me for 10 times, I don't make any more rating. But if you invite a tailor who's shouting all the night against vaccination and so on, and who looks nice and who speaks in a different way, this makes rating. And this brings people to the TV. If you bring some examples from other areas without going deeply into what these examples are, and if they are really the right examples and the correct ones from the scientific point of view, this becomes much more attractive than someone saying the same thing again and again and again for 2 years. Any communicator which repeats the same thing becomes less attractive. He or she will bring less rating to the TV channel who's interested in making money. So they try to find ways to increase the rating, and the rating is increased with certain debates that are not always in the favor of the population as becoming disinformation and misinformation. One thing which happened a few days ago, and with this I will stop if there are any questions, about 2 or 3 months ago, one of the TV channels breaking news. Mr. Arafat. Yes, this is the last thing. Breaking news, and they said that messenger RNA vaccines affect the human DNA, and that this is a study from a Swedish university. It took me 5 minutes to find that the Swedish university had some declarations on this issue, and which said that this is not right, this is misinterpretation of their study. Still, this went on a major channel in Romania, on the main news, and nobody went out to say to them that this is wrong what you are doing. Nobody did it. Nobody went out to say this to them, and this remained in the mentality of the population. So just to end, communication in the disaster situations needs preparing, needs foresight, needs partners, and this needs to be built much before the disaster happens. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Secretary of State, Dr. Arafat.
for your really comprehensive overview of the not only the perspective of the Romanian government with regards to the management of the crisis. To sum up, thank you for giving us the challenges and pitfalls of crisis management in the information age. Also a point on which Mr. Rozlib insisted, so two very complementary interventions. I'll stress the acute post-disaster syndrome. I think that was a really important point. The acute post-disaster amnesia syndrome. This is amnesia syndrome, yes. Yes, amnesia, the amnesia, the problem. That we amnesia forget is what the happened. keyword, of course. Amnesia is the keyword. And so lest we forget, we ought to learn lessons. And that's why we have conferences such as this one, so that we can have exchanges and be better prepared for next time and involve local intermediate authorities in the better preparation. I'll now give the floor to a fellow Romanian, Mrs. Anca Georgiana Rusu. Can you please Hello, everyone. And I'll ask Mrs. Rusu to be as brief as possible as she knows. I apologize in advance that we're way over time. Yeah, sure. So thank you very much. Thank you very much for Mr. Arafat's presentation, as well as Mr. Rozolib's presentation, because it really introduces my presentation now. So just to present myself, I'm Anca Rusu. I'm working for the International Risk Governance Center, which is an interdisciplinary unit at the Polytechnical University in Lausanne, and we are looking at how we could help the policy making and decision making process through various governance, risk governance tools and strategies. So we position at between the academic research and policy. Besides my role at the International Risk Governance Center, I'm a PhD student in my last year of PhD. So today I'm presenting what I'm presenting you today. It comes from the both sides, from as a practitioner in risk as well as a scientist. So I was saying that thank you for Mr. Arafat's presentation, because I would like to steer the discussion towards the technological risks, and more exactly, I would like to steer the discussion in the way that I will reply to support the same argument, the first point that he made, saying that we have, in order to have less disinformation, we have to prepare the communication to discuss before the disaster happened. So this is the approach I'm taking today. I will focus on the communication and what I call responsible communication, and define a little bit further in my presentation. I will start by to look into the culture of risk and communication by presenting a past example. Again, stressing the fact that we learn from the past. There are lessons learned that we can take in the future, and this is something not to be forgotten. Afterwards, I will look into the risk culture by focusing on communication. Take as an example the case study of artificial intelligence for technological risk, and finally to end to propose a way to improve the risk preparedness and prevention. The case that I would like to talk to you about is the RLC collapse. I don't know if everybody is familiar or not with this case, but RLC was once the first largest lake in the world, and in the 1960s, the Soviet Union diverted 2 rivers to irrigate farmland. So this made like the RLC to dry up, and the landscape changed. So fisheries collapsed, intense dust storm. What I want to argue here is the fact that even if it's a geographical area, there is also a common heritage. And beyond climate change, there is a need for collective awareness of what's happening, why it's happening, and also the consideration of various stakeholders. So there are lessons learned from the fact that we passed from the picture that you just saw before 1989 for a real sea to almost nothing. There are lessons learned to be discussed. But what I want to focus, for where I really want to focus, is that it is a main man-made disaster, and that the fact that some opinions and stakeholders or scientists did not have their opinion was not taken into consideration had an effect. So maybe there are many measures could have been taken in this case of the RLC, but what I want to focus, as I already said, is on the communication side, on how the communication could help. So in this argument, the choice of
the possible scenarios. What I'm taking from this example is on communication as well as stakeholder involvement. Let's say focus on communication. We already discussed why it is important to focus on communication, but what I want to argue now, or to put the accent on, is the fact that we want for people to make, as citizens, to make informed decisions. Now, that's the answers of the purpose of the communication about risk. So the objective being for people to make informed decisions and to take informed decisions. Now, this is something that we can use it is affected by past example, but it also influences the future. And here the communication plays a role. Like, you would ask why to focus on communication. We already said because of the sharing of the risk-related information, and we can develop a common understanding, and we can engage stakeholders. We can have behavior changes, manage expectations, as well as influence perception. So what an organization is communicating at a certain point, let's say about an emerging risk, creates what I would name a narrative, and this narrative has a performative effect. What we communicate today can has an effect on the use of, in this case, I said emerging technology in the present, but as well as its use in the future. So this will reply a little bit to previous presentations, like it's a prevention way. So we can use communication in order to influence the future, but not any kind of communication. It's what I would say a responsible communication. The ones communicating and the organizations communicating, they have to be responsible in what they are communicating. What does this mean? I will present a little bit further. In order to look into this concept of responsible communication, besides being a practitioner for more than 6 years now, and I also took a research perspective and look into various discourses, saying that responsible communication is a property of the discourse. So by using these theories and various practice, I developed a know-how, and I said that what it is to be considered, and it is important to be considered when we communicate, it's not only the communication on the channels to make PR or to have some ads, or only to communicate about the technology. Both of them, they have to come together. We have the communication practices on the side, and we have the information or the knowledge about the technology. They cannot be separated. They have to be considered together, as well as the present and the future use. It is important to look at short and long-term impact. So the communication, the responsible communication, let's say it has to have a focus on communication processes in present, like being transparent. After, communication about the technology, what we know, what it is known, what it is not known, what are the positives and what are the negatives, as well as a perception or consideration of the technology in the future, as for example, is the technology that we are talking about, is it sustainable or not? And also to look into the future impact of the creative, or the discourse that we are sharing and the narratives that we are creating. So I say responsibility refers both to communication and technology, and they have to come together. I say that I will take the different example. It will be on artificial intelligence. And why I'm taking artificial intelligence, it is because it also poses problem of catastrophic risk or existential risk in case of accidents, like safety failures or malicious use. What I will take from this case, it's a focus on the public opinion, on the public's perception on artificial intelligence. I created a survey that I share with the various people in Europe from different countries, and asked what it is for them artificial intelligence and what it is. The answers have been different. Like, it was defined as a tool, as a software technology that is doing something. And what it is doing also depended on the person. It can replace, it was defined as replacing the human task, and complements humans. My point here is to say people have different information. People have different way to tackle a certain topic, and depends on their experience and background. So it means one thing can mean different things to different people. Moreover, I also looked into the same if the use of artificial intelligence. I observed that
artificial intelligence, it is perceived as having more positive role by the people working in industry than the one working in an NGO. And also that the use of artificial intelligence has a more positive impact in the present. People from industry see more positive impact. And again, my argument is that we address when we are communicating, make communication strategy or discuss about the communication is not to forget the stakeholder. Who are those people? What they know? Where are they coming from? And to adapt the communication strategy to the stakeholders. I also, in the same survey, and this will be the only, the last thing about people's perception, I also asked where the improvements could be made, where the state and other actors could make some improvements in terms of communication about artificial intelligence. It was interesting to see that people expect to have more information about technology. And we know the European level, there is a very strong strategy on artificial intelligence. The member states, majority, they have a strategy. European Commission is communicating a lot, and still people consider they need to know more about the technology. That communication about risk, it is, and opportunities, it is asked, but definitely there is a balance in not too much opportunities to be communicated or not too much risks. And the second element was also the importance for the, let's say, the perception or the people that we ask. It's the consideration of the future impact of the technology, like the need of risk, better risk governance, acknowledgements, the balance of the risk and opportunities, more obligation regarding the technology. So the point I'm making here is we communicate, but the communication is not only communication. It should be characterized. We need some guidelines. We need a way to communicate, guidelines in a way to not to forget to address engagement, to address the stakeholder, to engage them, to look into the technology, to communicate about the technology. So further, I would say that how can local intermediary authorities could do, I will reply to, could do to improve risk prevention and response to disaster. I am suggesting a framework, and I'm suggesting a framework for responsible organizational communication framework. It is a framework that I developed, as I said, with all this from a theoretical or practice and theory perspective, and it is a framework that is not published yet, but it integrates three elements. The first element is the fact that the communication, or when we communicate, the pillars that stay at the communication framework is the transparency in the information sharing, a good governance to ensure that the decision-making process are fair, transparent, ensure that communication is conducted in a certain way, that it aligns with organizations or states' value and mission, to have an ethical behavior, to conduct a two-way communication process that focuses on social responsibility, and also not to forget the long-term vision, to consider the long-term implication of a technology and the impact of it on the society. So those are the pillars that stay at the center of the framework that I'm proposing. So I'm proposing 6 steps in a way to guide our reflection, to guide our actions. And the first one, it is the importance of gathering information about the context. Besides asking why you are doing and what you are doing and in what purpose, and define the objective and purposes, it is also important to look at the context, geographical position, culture, risk culture. All of these elements, they create our understanding. And afterwards, the second step will come to examine the parties which are involved. It is important to identify the stakeholders which are affected, their needs, their concerns, and to determine also the existing communication infrastructure, where the people, they take their information, as the presentation before, if this is media, to know that, if it's the local channels, also to know that it's information that will have an effect on what you are defining as a strategy. And afterwards, as I said, it is the importance of define the technology. In this case, I focus on the technology and the impact, to identify which are the positives, which are the negatives, what you know, what you don't know, and to take this into consideration further in the communication process. The further step looks into establishing communication goals and to define clear communication goals to align with the principle, as I said, of good governance, to align with organizational principles, and afterwards to ensure that
to develop and implement a communication strategy, to develop communication strategy, again, that align with established communication principles, and to implement a plan by sharing information with the stakeholders. And again, not to forget also about to communicate about the technology, what to know and what you don't know, and definitely and with implementing a monitoring and evaluation mechanism. And this framework is intended to guide the communication process, to guide and in a way to be a tool for preventing future risks. Also, what it is important in that, and I put it in this framework, is the fact that between the steps is not to forget that all the time you have to have a continuous improvement, to integrate different types of knowledge. If there is new knowledge, to know that and to integrate it, to continuously get feedback from the stakeholders, to engage with the community, and more, I think very, very important is the fact to have a systemic communication, not to leave gaps in order for others to fill in the gaps. So, yes, it's the last one. So the conclusion will be that this tool, or the tool that I'm presenting, responsible communication, it can be a tool for risk governance of future risks and catastrophes. And this framework can be used to engage with various stakeholders, to influence participation. It contributes, as I said, to informed decision, sharing of knowledge, help balance the short and long-term goals, improve risk assessment, and preparedness. So if I will consider like resilience as a system's ability to observe and recover from unexpected adverse events that can potentially lead to significant disruptions. So this framework is the way to use communication to build a strong proactive risk culture. And definitely because it is an example that can help to change behaviors. So yeah, thank you very much. Thank you, Mrs. Rusu. And then again, same thing as for Mr. Roslib, underlining highlighting the importance of involving other actors, not necessarily actors from the various levels of government, but also having the academic world involved in the feedback loop process, informational process, and better preparation is essential. Je vais maintenant inviter Monsieur Peltre à me rejoindre sur scène. Donc, Monsieur Peltre, qui est le président du mouvement européen de la ruralité, pour qu'on ait donc un peu une perspective sur la résilience justement spécifiquement de ces zones rurales qui sont d'une importance capitale, comme vous le savez, pour le niveau local intermédiaire. Je sais que Monsieur Peltre est un fervent défenseur de ce niveau, donc on est ravis de l'avoir avec nous en personne à Ourense. Merci, Monsieur Peltre. Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et effectivement, le plaisir est partagé. Je suis vraiment heureux d'être là et c'était essentiel pour moi d'être présent parce que je suis persuadé que les pouvoirs intermédiaires sont indispensables à la résilience, indispensables au développement des territoires et sont également indispensables pour mobiliser les citoyens parce que leur réponse est concrète, elle est simple, elle répond à une certitude, c'est qu'avec eux, on peut agir et dans les élections en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres États membres, mais les élections cantonales mobilisent les électeurs, ce qui montre bien que ces pouvoirs intermédiaires sont essentiels. Alors, j'ai simplement un petit rappel, tout ce que j'ai entendu sur les nécessités d'apprentissage, de mobilisation avant que les crises n'arrivent, de formation, sont essentiels, c'est déterminant dans la plupart des cas. Mais ça n'est pas suffisant. Parce que les populations, quand on veut les mobiliser, il faut non seulement qu'elles apprennent à le faire le moment venu, mais il faut qu'elles aient une habitude de participation à la vie locale avant cela. Si ces populations, si les différents acteurs n'ont pas l'habitude d'interagir pour le développement de leur territoire, il devient très compliqué, le moment venu, en situation de crise, qu'ils se mobilisent, mais qu'ils se mobilisent d'une manière convergente. Dans toutes les catastrophes naturelles, il faut quand même s'en souvenir, on voit bien que ce sont les populations locales qui sont les premières sur les lieux. Ce ne sont pas les politiques, je ne parle pas des politiques, ceux qui organisent la vie de la cité, je parle des politiques publiques. Ce n'est même pas tout ce qu'on a prévu avant qui réagit en premier, ce sont les populations qui sont immédiatement présentes, c'est leur réflexe non seulement d'humanité, mais de survie qui préside à ce genre de réalité.
Et si là, les personnes ne sont pas habituées à travailler ensemble, si elles ne sont pas en connexion pratique, fonctionnelle, au-delà même de cette gestion de crise, avec toutes les instances, et en particulier les pouvoirs intermédiaires, ça ne fonctionne pas. Parce que le stress est aussi là. Donc ça, c'est ce que je voulais indiquer, c'est partie des éléments de constat dont il faut parler. Alors maintenant, il faut aussi se souvenir d'une chose qui est quand même importante, c'est que les habitants, les acteurs, résident tous dans des territoires. Ce ne sont pas des expressions formelles d'une réalité. La population, c'est quelque chose de très concret qui réside dans des territoires, et c'est comme ça depuis la préhistoire. Hein. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et on réside dans des territoires justement pour organiser la résilience, pour se protéger et pour se créer un destin commun. Ça, c'est les enseignements que l'on peut avoir. Et donc, j'ajouterai tout de suite, parce que ce n'est pas couramment exprimé, et parfois, il y a même des études qui disent le contraire, les territoires ruraux sont des territoires par nature résilients. Quand il y a une difficulté, les ruraux retroussent leurs manches et trouvent une solution. Par leur vote, ils expriment tout à fait autre chose. Hein. Bon. Mais aussi, quand on les interroge, ils vont aussi parler d'autre chose, ils vont parler de leurs doutes, ils vont parler de tout ce qui ne va pas, ils vont parler comme le voisin, hein, mais ils ne vont pas forcément exprimer leur capacité d'organiser et d'anticipation, qui est pourtant une réalité naturelle. Donc, cette reconnaissance de la vitalité des territoires ruraux comme des territoires périurbains, qui ne sont souvent que des territoires amalgamés à des très grandes villes, des espaces métropolitains, comme les quartiers dans les villes, sont des territoires, des espaces territoriaux de population qui peuvent être facilement organisés par des politiques publiques. Deuxième élément, donc, il apparaît également essentiel de rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs locaux intermédiaires sont déterminants, mais ils ne sont pas déterminants parce que c'est un échelon politique indispensable, mais par leur efficience et leur efficacité. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le redis pas. Pour ce qui s'agit des territoires ruraux, si vous vouliez en être persuadé, moi je ferai référence à ce que le Conseil de l'Europe disait en 1978. Ah ouais, je remonte loin. Bah, les ruraux ont de la mémoire, surtout lorsqu'elle est permanente. Le Conseil de l'Europe disait, donc, et c'était en 78, dans un système économique qui ne garantit plus la croissance continue. Est-ce toujours d'actualité ou pas? Le milieu rural garde une réelle capacité de s'adapter aux changements indispensables ainsi qu'aux nouvelles formes de vie sociale et économique qui apparaîtront dans l'avenir. Est-ce dépassé? C'est toujours vrai aujourd'hui et bien souvent méconnu. Et ça, c'est simple. Il s'était dit, mais il faut le dire aux populations des territoires ruraux en disant qu'on a confiance dans leurs capacités, mais qu'elles ont à apprendre des choses et à organiser cette confiance pour le futur. Et ça passe, je l'ai dit tout à l'heure, par des politiques publiques. Alors maintenant, pour avancer dans ces directions-là, comment procéder? Déjà, se rappeler dans le détail de ce que je viens de dire signifie. Les territoires ruraux, je vais me focaliser sur ce que je connais le mieux. Moi, je suis né dans un territoire rural, je suis allé faire des études ailleurs, je suis revenu, j'ai été maire pendant 37 ans dans la même commune. Il ne bouge pas beaucoup, ben si, je suis ici aujourd'hui quand même. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai une vision un peu prospective et universelle des choses. Ce sont les sanctuaires du vivant. Ils sont les premiers confrontés à tous les désordres, qu'ils soient climatiques, sociaux, les conflits et compagnie directement concernés, ces sanctuaires du vivant. Ils sont caractérisés par une diversité géographique. Ça veut dire qu'il ne faut pas opposer les lieux et les réalités géographiques, il faut au contraire les associer. C'est aussi des mosaïques de paysages. Où il veut en venir, lui. Tout ça, c'est ce qui parle au cœur des gens. C'est ce qui organise leur appartenance dans ces territoires-là. Et j'ajouterais, ce sont majoritairement des terres d'entrepreneurs. On l'oublie trop souvent, les territoires ruraux, leur caractéristique, c'est d'être des terres d'entrepreneurs. Et même les employés ont une approche d'entrepreneur dans leur job. Et ça, pour une culture du risque, pour une capacité de la résilience, c'est déterminant dès l'instant qu'on s'est appuyé sur ce bouton-là. Mais ça n'est pas que ça. Ce sont des lieux de vie et d'activité résilients
qui sont aussi caractérisés par des fonctionnements intergénérationnels spontanés, mais que les politiques publiques d'essence urbaine ont tendance à casser par des politiques par classe d'âge ou par approche sectorielle. Donc, il faut aussi rentrer dans cette résistance prospective pour remettre ce genre de réalité en valeur. Et cette dimension, cette habitude de travailler ensemble organise facilement la résilience, je l'ai dit tout à l'heure. Les citoyens et acteurs locaux donc, sont en relation aussi, c'est un élément important, avec leur environnement de proximité. Ce qui veut dire que quand on est frappé par une catastrophe naturelle ou une autre, on a une vision très opérationnelle des choses, mais aussi une vision très opérationnelle de ce qu'on a manqué, de ce qu'on n'a pas fait pour en arriver là, à un moment ou un autre. J'ajouterais, et c'est important de le dire, que certains voyaient les territoires ruraux que comme des espaces naturels et agricoles. Heureusement qu'ils ne sont pas que ça, parce que l'agriculture abandonne au gré des sécheresses et d'autres réalités économiques, a tendance à abandonner les territoires, et en abandonnant les territoires, on fait augmenter les risques, notamment sur les incendies, on fait monter les risques sur les inondations. Il n'y a pas que l'urbanisme, il y a aussi l'abandon de ces territoires-là qui le composent. Et j'ajouterais pour terminer que ce sont des producteurs endémiques de biens publics au service des populations urbaines. Si on organise des coopérations intelligentes entre les territoires urbains et les territoires ruraux et périurbains, on facilite en cas de gestion de crise une réponse immédiate, solidaire, naturelle, spontanée à des besoins. Et on l'a vu avec la pandémie sur des questions d'alimentation basique. Quand on dit basique, ça va être une des vraies interpellations du futur. Alors là, moi, je vous ai dressé rapidement un constat qui montre bien qu'on peut agir dès l'instant qu'on restaure la confiance. Et restaurer la confiance, ce n'est pas avec des mots, c'est avec des politiques publiques et c'est avec des pratiques, ce que savent faire les pouvoirs intermédiaires. Donc, je suis venu là pour ça, donc j'ose le dire. Hein. Je ne suis pas en train de vous cirer les pompes, mais je dis ce que je crois et ce à quoi je crois et ce que je pense, entre guillemets, réellement. Alors, comment faire maintenant donc, pour relever les défis? D'abord, il faut se souvenir qu'il faut organiser, anticiper. Comment anticiper? On l'a vu, on sait comment réparer. On sait qu'on peut anticiper des difficultés par de la formation, hein, par une démarche collective sur ces formations, mais il faut anticiper par des stratégies territoriales de développement qui intègrent cette problématique du risque, cette culture du risque, cette culture de la résilience. Si on l'inscrit dans des stratégies intégrées, globales et participatives de développement dans chaque territoire, et qu'il soit rural, qu'il soit urbain ou qu'il soit périurbain, on va faciliter la réaction et une réaction organisée, ce qui est essentiel dans ce genre de situation. Et quand je dis ça, vous voyez bien qu'on n'a pas à opposer les territoires. Par contre, il faut quand même que les grandes villes reconnaissent la valeur ajoutée des territoires ruraux si on veut que ça fonctionne. Si on regarde l'autre comme étant simplement indépendant, un suzerain, ça ne va pas marcher. Donc, il faut aller découvrir la valeur ajoutée entre guillemets de chacun. Donc, vous l'avez vu, dans ce que je suis en train de dessiner, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Vous voyez dans quel chemin je veux venir. Si on veut que ces éléments-là soient pris en compte, l'Union européenne est déterminante parce qu'on observe que l'Union européenne nous a apporté la paix. C'est en train de changer. Pour l'instant, on est encore solide pour les pays des États membres. Par contre, l'Union européenne est aussi l'échelon qui donne l'impulsion des orientations politiques fortes. On le voit bien, tout le monde s'aligne sur ce tempo-là ensuite, même s'il y a donc la subsidiarité qui laisse à chacun la possibilité de faire avec ses propres méthodes et parfois appauvrit aussi les orientations et les ambitions européennes. On le voit quand même aussi, entre guillemets, de temps à autre. Donc ça, c'est l'échelon européen. Donc l'association européenne que je préside depuis 40 ans fait quoi? Elle fait une première chose, on expérimente, on coopère au niveau de régions transfrontalières et on est en train de générer un réseau européen d'ateliers transfrontaliers d'études et d'actions rurales. Et quand nous, on parle du rural, le rural, c'est un territoire de projet qui inclut des villes petites et moyennes. Ce n'est pas un rural de petits villages.
Et c'est un rural qui organise les relations avec les pôles urbains de notre propre initiative. Donc voilà, c'est comme ça, quand je parle rural, il faut que vous voyez cette approche dynamique des choses. Donc on est dans ce profil-là, et on expérimente et on partage les connaissances, parce que le partage de connaissances est indispensable, ça a été dit, mais quand on le partage sur les pratiques de développement et qu'on le partage pour des logiques de développement, il est plus simple d'entendre, y compris des choses compliquées à entendre, la réduction d'habitudes individualistes ici ou là, ou la surexploitation d'une forêt dans tel endroit, ou l'abandon d'une autre parce qu'elle n'a plus de valeur économique. Et on voit bien tout ce que les choses se situent. En ce moment, on accompagne des stratégies de valorisation des chênes lièges qui étaient abandonnés avec toutes les conséquences. Et s'il n'y a plus d'accès, on augmente les risques forestiers, mais dans une logique de proximité territoriale et pas uniquement de business, par des organisations qui veulent simplement, j'allais dire, c'est leur job de faire du business, mais on leur dit il faut coopérer dans les logiques de développement territorial intégré. Donc vous avez vu où on en est, et ça on le fait avec qui au niveau européen? On le fait avec toutes les instances de l'Union européenne, sans jouer les vedettes, avec la Commission européenne et avec différentes directions régionales. D'abord, la Direction générale de l'agriculture aujourd'hui, ensuite la Direction du développement régional, mais aussi les directions de la recherche, mais aussi sur l'emploi. On organise la mise en convergence de leurs objectifs et on travaille aussi avec ces fonctionnaires européens, mais également avec le Comité européen des régions, le Comité économique et social européen qui accompagne, avec lequel on co-organise entre guillemets des séminaires pour que les uns et les autres montent en puissance avec leurs responsabilités propres et en même temps, ce qui est un élément essentiel, et aussi avec le Parlement européen. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre du mouvement européen de la ruralité, qui est une plateforme coopérative de 19 organisations européennes sectorielles. Bon, il y a les montagnes, mais il y a aussi la formation, il y a aussi le tourisme, il y a aussi le droit rural, je ne vais pas les étendre, les sports de nature. Enfin, toutes ces organisations sont dans le mouvement européen de la ruralité, sont reliées par une seule chose. On exige d'eux qu'ils restent originaux par leurs propres problématiques, mais ils sont reliés par la logique du développement territorial intégré et par le développement local mené par les acteurs locaux, c'est la participation des citoyens. C'est notre fonds commun et c'est tout ce qu'il en est. Donc, vous avez vu où on en est, comment on fonctionne. Donc, moi, je voulais conclure maintenant par deux choses. Un, si on n'a pas de politique publique qui organise la participation des citoyens dans leur territoire par des logiques de développement intégrés et participatifs, on aura beaucoup de mal à être réactif et à être résilient par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Et on est beaucoup plus ouvert et beaucoup moins replié sur soi lorsqu'on sait où on peut aller et avec qui on peut aller. Et aujourd'hui, on voit bien que l'immigration, on a besoin d'être beaucoup moins replié sur soi-même pour être beaucoup plus généreux par rapport, entre guillemets, à ce qui se passe. Et puis, terminé, promis, qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie? On en a beaucoup parlé. Moi, au moment de la pandémie, dans les territoires ruraux, il y a eu des réactions de solidarité immédiate. La gestion de la survie, là. Immédiatement, les solidarités de proximité se sont organisées. Immédiatement, les solidarités de proximité se sont aussi organisées vers les voisins, y compris les voisins des villes, notamment sur les questions alimentaires. Les agriculteurs se sont mobilisés pour retrouver des solutions par rapport à ces éléments-là. Le numérique est arrivé, s'est invité dans la partie, mais il n'y a pas que le numérique qui s'est invité dans la partie. Les acteurs culturels, ceux qui ont ramassé, pardonnez-moi, qui ont subi la crise d'une manière énorme. Premier, parce que leurs lieux de culture, ils ont été fermés. Leurs lieux économiques de production, ils ont été fermés pendant la pandémie. Eh bien, ils ont mouillé leur chemise au service des médiations, du lien social entre l'ensemble des acteurs. Depuis la pandémie, parce que c'est ça les crises, et c'est fini, depuis la pandémie, parce que les crises sont aussi des phénomènes d'accélération, mais aussi de mutation rapide, si on les organise, c'est du positif. Le numérique dans le travail s'est invité en force, ce qui rend les territoires ruraux spontanément attractifs pour des personnes qui voudraient être au vert, parce que le désir de nature est arrivé, pour venir y travailler d'une manière numérique, parce que le télétravail s'est développé. Si je ne prends que ce volet-là, par contre, si ces territoires ne sont pas organisés, ils vont être là dans leur maison, on ne va pas les voir,
on ne va pas bénéficier de leur intelligence et de leur culture différente pour organiser le développement d'une manière différente. J'en ai fini, vous avez vu où je voulais en arriver, et voilà pourquoi il faut mettre en relation l'ensemble des pouvoirs derrière, avec une ambition partagée, celle dont je viens de parler là. Voilà, merci. Un grand merci, M. Pelt. Rappeler quelques points. Donc, sur ce dernier point, qu'effectivement, les autorités locales intermédiaires ont un rôle essentiel dans la facilitation du télétravail, notamment par l'installation de connexions Internet de qualité, hein, très concrètement. Vous avez rappelé effectivement que, entre autres, les populations rurales sont aussi au service de la population urbaine, chose qu'il ne faut pas oublier. Faites référence à des documents de 78, mais effectivement, les vérités universelles traversent les époques. Donc, on a tendance à vouloir accumuler les lois, surtout en France, quand il faudrait justement juste appliquer certaines résolutions qui ont été comprises il y a bien longtemps. Alors, je pense que je parle au nom de toute l'équipe de la CEPLI, mais je propose qu'on fasse de M. Petre un speaker résident ad vitam de la CEPLI, parce que voilà, son intervention était des plus pertinentes. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints, M. Petre. I'm going to call now to the floor President Palca, if you will join us on the stage. Presidente Baltar, señora Pilar Díaz. Et bien sûr, notre président bien-aimé, André Viola. I will start by giving the floor to President Palca. Thank you very much. I will speak in Polish. So, Panie Przewodniczący André Viola, Panie Przewodniczący Manuel Baltar, wszyscy uczestnicy konferencji, obecni na sali, ale i łączący się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej. Reprezentuję Związek Powiatów Polskich. Jest to stowarzyszenie władz lokalnych szczebla pośredniego, grupujące ponad 300 jednostek, zarówno powiatów, jak i miast na prawach powiatów. Jest to kluczowa organizacja samorządowa w Polsce, mająca w swym gronie wielu ekspertów, a przede wszystkim pracująca na linii współpracy samorządu i rządu w zakresie prac szeroko rozumianych Parlamentu Krajowego w ramach pracy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie to nasi eksperci praktycznie na bieżąco współuczestniczą w polskiej legislacji w zakresie prawa samorządowego. Najczęściej dotyczy to właśnie problemów i wyzwań samorządów, władz lokalnych szczebla pośredniego, które w Polsce nazywają się powiatami. Ja osobiście jestem starostą powiatu krakowskiego, przewodniczącym zarządu tego powiatu. Jest mi niezmiernie miło kontynuować w ramach konferencji politycznej CEPLI debatę o wyzwaniach, rezyliencji i problemach, z którymi się spotykamy jako powiaty, ponieważ w zeszłym roku miałem wielką przyjemność i zaszczyt być współgospodarzem tej konferencji w Krakowie. Wiem o późniejszych refleksjach z tego spotkania, że uznaliście Państwo, ci, którzy byli obecni, ale również którzy słyszeli o efektach tego wydarzenia, że zostało ono dobrze przyjęte. Także zapraszam częściej również do Krakowa. Szanowni Państwo, wiele zostało tutaj powiedziane. Nie chciałbym poruszać wątków, które z punktu widzenia władz szczebla pośredniego
są de facto już wspólne i wypracowane w ramach różnych naszych doświadczeń wieloletnich, o których mówił pan profesor, ale i również tych, które my już w naszym systemie samorządu powiatowego posiadamy. Przypomnę, że u nas akurat powiaty powstały dopiero w 1999 roku, także ta historia jest, ale nie tak spektakularna, jak chociażby tutaj wspomniana przez pana profesora. Natomiast chciałem zwrócić uwagę w swoim krótkim wystąpieniu na to, iż panowie otwierający to dzisiejszą konferencję mówili, że jak jest sytuacja kryzysowa, pojawia się problem, którym trzeba zarządzić, a dany burmistrz czy wójt nie jest w stanie sobie z nim poradzić, a nie jest dlatego, bo tak jest złożony system, to dzwoni do starosty, przewodniczącego. U nas jest dokładnie tak samo i to jak gdyby pokazuje, że wiele nas łączy. Cieszę się, że ta konferencja jak gdyby o tym również zaświadcza. Niemniej jednak spotykamy się w określonym czasie, miejscu i okolicznościach. Jak państwo wiecie, Polska ma najdłuższą granicę, jeśli chodzi o granicę z Ukrainą wśród państw europejskich. W związku z tym mamy do czynienia z naszego punktu widzenia, bo chciałem o tym aspekcie powiedzieć, z największym kryzysem, jaki można sobie wyobrazić, szanowni państwo, bo jest to kryzys, gdzie za naszą wschodnią granicą 2 godziny jazdy od Krakowa nadal spadają bomby i nadal jest zagrożenie. I mówię o tym, ponieważ też chciałem poinformować, że jako właśnie przedstawiciele władz szczebla pośredniego mamy kontakt z naszymi przyjaciółmi, samorządowcami na Ukrainie. Mamy kontakt, ponieważ już w pierwszych dniach wojny siłą rzeczy polską granicę, państwo macie tego świadomość, przekroczyło w sumie ponad 10 milionów uchodźców. A pierwsze regiony graniczące z Ukrainą były to regiony, gdzie dokonywał się transfer. Natomiast w regionach typu właśnie Małopolska i mój powiat krakowski, czy samo miasto Kraków, już odbywała się relokacja uchodźców i na tą sytuację musieliśmy kryzysowo reagować. No i trzeba przyznać, że na wojnę nie ma procedur i nie ma pragmatyki. To wszystko tworzyło się z dnia na dzień. I tutaj z jednej strony sprawność naszych współpracowników, ale też współpraca jednak administracji samorządowej i rządowej, myślę, że zadziałała, bo bez tej współpracy rządu i samorządu trudno byłoby sobie z tym kryzysem uchodźczym poradzić. Jeśli chodzi o powiat, którym zarządzam, jest to Obwarzanek wokół Krakowa, 300 000 mieszkańców. Na naszym terenie zorganizowaliśmy ponad 112 miejsc pobytowych dla uchodźców. Na ten moment działa połowa tych miejsc pobytowych, reszta stanowi pewną rezerwę strategiczną na tak zwany wszelki wypadek. I nawiązując do tego, co tutaj zostało powiedziane, że w kryzysie często wójt, burmistrz dzwoni do starosty, u nas jeszcze nastąpiło coś takiego, że przedstawiciel władzy rządowej, administracji rządowej, zderzając te informacje z kryzysem, skierował do wszystkich starostów takie przesłanie: to wy jesteście premierami na swoim terenie. I rzeczywiście coś w tym jest. Myślę, że to jest właśnie rola samorządów powiatowych, samorządów szczebla pośredniego, żeby też w kryzysie wypracowywać nowe rozwiązania, wypracowywać standardy, które w przyszłości będą działały jak automat.
Także myślę, że o tym warto tutaj przy tej okazji powiedzieć. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na właśnie naszych przyjaciół samorządowców z Ukrainy, którzy to prosili mnie niejednokrotnie na spotkaniach. Zdarza mi się jeździć na granicę ukraińską, o tym, aby Państwu wszystkim podziękować, bo wiele samorządów każdego szczebla, gminnego, powiatowego czy regionalnego w Europie zaangażowało się właśnie w wsparcie na rzecz potrzebujących tam na Ukrainie i za to w imieniu moich przyjaciół na Ukrainie bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast zapoznając się w dniu wczorajszym z planem działań CEPLI w roku bieżącym, proszę o rozważenie możliwości nawiązania również relacji z przedstawicielami samorządu, władz lokalnych szczebla pośredniego właśnie zza naszej wschodniej granicy. Być może, panie przewodniczący, byłoby pole do owocnej współpracy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Dziękuję. Muchas gracias. Bueno, subrayar, como lo ha hecho muy bien, señor presidente, pues los puntos en común de intervención y de percepción de las diputaciones, que son, como se dice en España, ayuntamientos de ayuntamientos, como dicen els amics catalans, bueno, y Valencia, colce a colce amb els ajuntaments, y eso pues lo vimos hoy, que es una realidad que no conoce fronteras en Europa, y es el caso en todos los países europeos. Subrayar de su intervención también el hecho de que, bueno, no había procedimientos justamente cuando hay una guerra, y justamente pues eso es resiliencia de verdad, y estamos hablando de resiliencia, digamos, espontánea, que ha tenido que demostrar los powiats. Muchas gracias por su intervención y por su presencia aquí en Ourense, y doy la palabra ahora a la señora diputada de Barcelona, vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, Pilar Díez, por favor. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estamos desarrollando una capacidad de resiliencia que creo que es increíble, pero eso no quita a que es muy interesante, que estoy súper agradecida. Estamos muy agradecidos desde la Diputación de Barcelona por poder participar en esta conferencia organizada por CEPLI. Gracias a la organización, gracias también a los anfitriones. Y a partir de aquí, resaltar muy rápidamente, voy a intentar hablar rapidito, a riesgo de atropellarme y de que no se pueda traducir bien, un poquito rapidito, intentaré ir al grano porque entiendo que después con las ganas y la ilusión que hemos participado también pues la hora, como decía, es complicada, pero es muy importante poner el focus y el énfasis en el papel que ejercemos las administraciones locales, los poderes locales intermedios, para poder unir esfuerzos, para poder coordinarnos, para poder aprender también los unos de los otros de estas prácticas, que son buenas prácticas, y en definitiva para hacer oír la voz del mundo local, que seguramente lo podemos conseguir más cuando estamos en este nivel intermedio. También muy rápidamente me van a permitir, ya que estamos en la vigilia, en la antesala del 8 de marzo, que es mañana, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que lo somos todas, que ponga de manifiesto, porque siempre es importante ver las oportunidades de mejora, si no, no podemos avanzar, hay que ser auténtico y decirnos pues, lo bien que ha ido todo, pero que a lo mejor pues, nos falta también alguna voz femenina. Sé que alguna ha podido participar de manera virtual, yo creo que presencial solamente yo misma, y ya que en último término me toca hacerlo, pues las mujeres creo que podemos hablar de resiliencia, porque si en alguien podemos personificar este atributo es, bueno, toda la humanidad, pero especialmente en las mujeres. Creo que también es justo que vengan mujeres a hablarnos de cómo implementan, de cómo gestionan, incluso de cómo comunican, que es lo que nos toca hacer ahora, esa resiliencia. Pero dicho eso, tenía que hacerlo, y me voy a centrar en el tema de la mesa redonda, de este debate. Me vais a permitir rápidamente que pueda sobre todo detenerme un momento en ese concepto de resiliencia, un concepto que no se había generalizado, de hecho es un término que proviene de la biología
y que sobre todo se había utilizado más en el ámbito político, y es un concepto que, como decía, se quedaba en esa esfera política de grandes acuerdos, como es el caso del marco de Sendai de Naciones Unidas o el Acuerdo de París sobre el cambio climático, pero ahora en nuestros días creo que cada vez es más presente, se ha hecho presente y lo utiliza incluso pues, la ciudadanía, los vecinos y vecinas, y creo que cada vez entendemos mejor lo que significa. Esa importancia no solamente parte de las crisis que estamos viviendo justamente ahora, ya aparece en esas crisis concatenadas. Si nos detenemos un segundo, es que durante una década hemos concatenado desde la crisis económico y financiera de Lehman Brothers, no hace tanto, hace ya un poquito, pero no hace tanto, y cuando parecía que ya salíamos de esa, empezaba un crecimiento económico, por lo menos hablo de mi país, hablo de Europa también, ese crecimiento económico, empezábamos a hacer esos presupuestos del 2020, bueno, pues nos llegó la emergencia climática, la emergencia sanitaria, nos llegó la pandemia y entonces tuvimos que empezar a dar respuestas muy diferentes, empezar a redefinir esos presupuestos, esos planes ya de resiliencia, esos planes de choque y después de resiliencia. Y a continuación, cuando parecía que toda la humanidad había hecho un esfuerzo muy grande para poder salir de la pandemia de la mejor manera posible, de plantearnos esos planes de recuperación desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la cohesión social, pues nos llega el estallido de la guerra en Ucrania, que quiero recordar que no es la única guerra ni el único conflicto que hay en el mundo, pero sí que es verdad que es un conflicto que tiene muchos impactos y que si miramos aquí, la ciudadanía en este momento estamos representando, yo represento los 311 municipios de la provincia de Barcelona, hablamos de más de 5 millones de personas, no, tenemos un impacto, no el impacto de la emergencia humanitaria que se está viviendo sobre el terreno, pero sí el impacto de la inflación, de la crisis energética y de lo complicado que es ir a comprar o poder llenar la nevera, como decía, pagar la factura. Por tanto, eso ha hecho que en poco tiempo, que apenas una década, poco más, hayamos tenido que desarrollar toda esa resiliencia y seguramente por eso la propia Unión Europea ha acuñado o ha incorporado el concepto a esos fondos europeos porque ya se le denomina mecanismo de recuperación y de resiliencia. Además, quiero poner el énfasis a que las crisis de ahora, no solamente las que se derivan de los desastres naturales, sino una crisis pues, como una pandemia, ¿no? Un virus minúsculo que pone en jaque a todo el planeta, necesita, y lo sabemos bien, de respuestas globales y de respuestas locales. Locales porque había que vacunar a la población y había que vacunarla local, a toda la población, pero local. Y por tanto había que disponer un mecanismo para poder hacerlo. Pero si no vacunábamos en la otra punta del planeta, con eso tampoco íbamos a acabar. Con lo cual, bueno, pues yo creo que un mecanismo que lo entendemos todos y todas, tan sencillo como ese, nos damos cuenta cómo hay que responder a nivel de nuestro entorno, de nuestra ciudadanía, de la que tenemos más cercana, pero también hay que hacerlo, vuelvo a decir, en otros puntos del planeta. Además, todo no ha sido la pandemia. Antes de la crisis del COVID, algunos municipios de nuestra demarcación, de nuestra provincia, con el apoyo de la propia Diputación, habían empezado a desarrollar esos planes de resiliencia urbana. Es por eso que nosotros tenemos un catálogo con una serie de servicios que supone un apoyo económico, pero también con recursos que son materiales y técnicos, no solamente económicos, y uno de ellos es para poder, desde el 2018, para poder hacer esos planes importantes, que son planes para respuesta a la emergencia o para desarrollar, como decía, se llama así, resiliencia urbana. Y es por eso que tenemos, no voy a en este momento a listarlos, pero tenemos ciudades pequeñas y medianas de la provincia, algunos son pueblos pequeñitos que se han podido beneficiar y que en este momento tienen planes para poder dar respuestas de manera muy diversa y muy transversal a ese tipo de emergencia, catástrofes que no son únicamente climáticas. En cualquier caso, la COVID, la pandemia, nos ha hecho ver de manera muy clara que estos planes, como decía, no se pueden limitar a prevenir los desastres naturales y nosotros, en este caso, como administración local intermedia, desde el primer momento, no diría el minuto 1, pero a lo mejor el minuto 5, nos dimos cuenta que teníamos que acompañar a esos alcaldes y alcaldesas que fueron los primeros en dar respuesta, que plantaron cara, que empezaron a poner también primero los planes para poder proteger la población, pero después también pues, ese plan de choque para hacer que la economía no colapsara, la economía local no colapsara. Y a partir de ahí nosotros pudimos proveer a los municipios de la provincia
de los sistemas también de protección, pero de otras acciones y de otros elementos para poder financiar, como decía, algunas actuaciones para poder paliar los efectos, no solamente para protegernos del virus, sino para poder paliar esos efectos y ese impacto. Y por eso pusimos a disposición, a partir del segundo semestre de 2020, 150 millones de euros para poder hacer frente a esos efectos, como comentaba ahora. Esta situación es cierto que además ha acelerado algunos cambios, algunos, bueno, han sido oportunidades de mejora, han sido oportunidades para poder implantar algunos proyectos que son verdaderamente transformadores, que seguramente los hubiéramos puesto en marcha, pero en un periodo de tiempo mucho más corto, mucho más largo, y ahora se ha podido hacer en un periodo de tiempo mucho más corto, y ello nos permite dar respuestas globales a todos los problemas y retos y desafíos que tenemos como sociedad. Por lo que respecta a los efectos del cambio climático, en ese sentido, simplemente pincelada y destacar nuestra participación y nuestra apuesta como Diputación de Barcelona en el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía, que es una red muy conocida, de la cual la propia Diputación es coordinadora territorial. En esa línea también aprovecho para recordar que participamos en el proyecto Horizon 2020, denominado SCORE, que tienen, como saben todos ustedes, tiene como objetivo proteger las playas de los riesgos climáticos, del nivel del mar creciente, de las inundaciones costeras, de la erosión, poder mejorar esa resiliencia también del territorio, en este caso del territorio más costero a largo plazo, o anunciar que la propia Diputación de Barcelona coordinará el proyecto Life EcoAdapt 50 durante los próximos 8 años, que tiene el objetivo de aumentar la resiliencia de los territorios y los sectores económicos más vulnerables a estos efectos del cambio climático. Por último, ¿cómo comunicamos todo esto? ¿Cómo explicamos a la ciudadanía? Porque la ciudadanía también se tiene que sumar. Es importante que nosotros nos coordinemos, que aprendamos, que compartamos las buenas prácticas, pero cuando hablamos de Agenda 2030, cuando hablamos de resiliencia, de planes de resiliencia, de hacer frente, pues, desde un terremoto a una ola de calor, pasando por vientos huracanados, es muy importante que la ciudadanía también, la awareness, ¿no?, que dirían en inglés, que sea consciente, que se sensibilice y que sepa aplicar en todo momento esos planes. En este sentido, apunto solamente que la publicación titulada Cultura, Medio Ambiente y Emergencia Climática, cómo actuar en el ámbito de la gestión y las políticas culturales locales, que ha impulsado una de las áreas, el área de cultura de la Diputación de Barcelona, nos ayuda precisamente a eso, que puede ser una buena manera. Y nosotros, como administración local intermedia, no nos dirigimos directamente a los vecinos y a las vecinas. Nosotros nos dirigimos directamente a los municipios, a los ayuntamientos, que son la primera puerta, y son ellos, es el ayuntamiento el que debe trabajar y comunicar, sensibilizar, a veces incluso enseñar también a esa ciudadanía a cómo nuestros hábitos se tienen que ir transformando, a cómo podemos desarrollar esa resiliencia imprescindible, a que lo que valía hace 20 años ahora exactamente ya no vale lo mismo y tenemos que cambiar. Y es muy importante que no nos olvidemos, yo creo que esa pieza siempre tan importante y que en el fondo está en el centro de todas nuestras decisiones, es la ciudadanía, que son los vecinos y las vecinas. De manera que nosotros hemos iniciado, hemos explorado esa posibilidad de trabajar publicaciones que van dirigidas a los ayuntamientos, para que también sensibilicemos, como decía, y enseñemos, si es que es la palabra adecuada, al vecino y a la vecina. Y bien, tendría alguna cosa más que decir, pero yo creo que he intentado correr lo máximo posible, que me gustaría acabar diciendo lo que he dicho al inicio. Creo que es importante tener espacios como este, sobre todo para esa coordinación, para hacer visible nuestro papel, que es un papel muy importante. Nosotros podemos promover las complementariedades, esas alianzas estratégicas, ese objetivo 17 de la Agenda 2030, esas alianzas estratégicas que son complementarias y que nos ayudan a generar y a gestionar también la complejidad, que ha sido un placer y que muchas gracias por la atención. Moltes gràcies. Bueno, subrayar el fuerte compromiso de la Diputación de Barcelona, el fuerte compromiso europeo. Bueno, disculparme por la rapidez de la intervención y del debido palabra.
Y bueno, lo interesante creo que el trabajo de la Diputación de Barcelona también es la asociación del mundo académico con los estudios que se hacen, que se promueven y que bueno, se comentan, se piden desde la Diputación. En este sentido, la Diputación tiene un papel pionero en el tema de la resiliencia. Ahora a nuestro anfitrión, presidente Baltar. Muchas gracias, Nicolás, y gracias de nuevo a todos por asistir y por participar. Querido Carlos Daniel, que lleva desde primera hora asistiendo a todas y cada una de las intervenciones, te agradecemos muchísimo tu compromiso. Y bueno, voy a intervenir muy brevemente porque estas son horas, no son horas europeas para comer, ¿eh? Y soy consciente de lo que algunos se han alargado y también las intensísimas exposiciones. Yo creo que ha sido una reunión, una conferencia política de altísimo nivel, con intervenciones de muchos responsables de diferentes países y perfectamente preparadas para abordar una cuestión tan importante a la que se referirá el presidente Viola en la clausura con la lectura de la declaración de Ourense, porque se adopta aquí como consecuencia del debate político y de todas las cuestiones que se han suscitado sumamente interesantes. Bueno, hablamos de planificación, hablamos de previsión. El gobierno que presido hace de la planificación y de la coordinación pues, la esencia de la acción pública. Somos la primera corporación, yo creo que la primera entidad en aprobar los presupuestos del año próximo, del año siguiente. El 29 de septiembre del 23 se aprobaron los del 24, lo cual quiere decir que tenemos 3 meses desde la aprobación de los presupuestos para poner en marcha todas las iniciativas que serán efectivas el 2 de enero, digo porque el 1 de enero es festivo, para que los ayuntamientos, las entidades, fundaciones, vecinas y vecinos de la provincia tengan acceso a nuestras políticas públicas concretadas en forma de programas o de planes. Unas políticas públicas, por cierto, que figuran en nuestra carta de servicios, ¿no?, que indica también como corporación a qué nos dedicamos, quién se ocupa de cada expediente, cuál es el tiempo máximo en resolverlo, etcétera, etcétera, lo que sin duda también ayuda a que lideremos a los gobiernos provinciales de España en cuestiones como la transparencia y el gobierno abierto. Pero tenemos que ser conscientes, porque no son datos, los datos son importantes, que estamos en una provincia con 7.273 kilómetros cuadrados, que es poco menos que los 8.028 de la Comunidad Autónoma de Madrid o los 7.726 de la provincia de Barcelona, pero que tenemos 92 ayuntamientos. Decía Pilar, 311 en la provincia de Barcelona. La provincia de Barcelona no es solo la capital, hay una realidad municipal también muy diversa, y vecinas y vecinos que residen en cada uno de esos 311 ayuntamientos y que merecen la excelencia de los servicios públicos que prestan sus ayuntamientos y para los que coopera la Diputación provincial. 311 son casi los 313 de Galicia, ¿no? Y no son los 378 de Burgos, que es la provincia que cuenta con mayor número de ayuntamientos y que además tiene casi 600 entidades locales menores de población. Me dice César Rico, el presidente de la Diputación de Burgos, que si quiere hacer una reunión de alcaldes y alcaldesas necesita un pabellón, porque hay que convocar a 1.000 personas para explicarle las líneas políticas de la Diputación. Bueno, pues nosotros en esos 92 ayuntamientos viven, según el censo del Instituto Nacional de Estadística de 2022, el último conocido, 304.820 ourensanos, que son los destinatarios fundamentales de nuestras políticas públicas. El nuestro es el discurso del territorio, pero también es el discurso de las personas, ¿no? Y las personas viven en el territorio que eligen y a ese territorio tienen que llegar los servicios públicos que implementamos. Por eso tenemos nuestra carta de servicios, tenemos un plan de mandato. Todavía no se eligen directamente a diputados y diputadas en urna, pero nos presentamos a las elecciones porque de las urnas locales sale también la constitución de la Corporación Provincial con un plan de mandato, con medidas específicas indicando hora, día, mes y año de puesta en marcha de cada una de ellas, y con arreglo a ese plan de mandato pues llevamos a cabo iniciativas como las que tienen que ver con el ámbito que nos ocupa, es decir, la prevención de las emergencias o los desastres naturales. En Ourense es muy difícil que se produzca un tsunami, no tenemos mar, pero sí los incendios nos han asolado y
previsiblemente en los próximos años así seguirán, y nos dedicamos a la prevención. Es decir, nosotros ayudamos a los ayuntamientos. El próximo día 14 de marzo firmaremos un convenio para ayudarlos junto con el gobierno autonómico a la adquisición de maquinaria para prevenir, para desbroces medioambientales, pero también a la extinción. También somos cooperadores del gobierno autonómico para poner a disposición recursos humanos, materiales, para acabar con la lacra de los incendios. Y como decíamos antes, la competencia es autonómica y no es competencia de la Diputación, pero como ayer hablábamos en la cena, lo que no es de nuestra competencia sí es de nuestra incumbencia. Es decir, nos importa porque son cuestiones que hay que atender y que tenemos que ayudar a resolver, y tenemos que formar parte de las soluciones y nunca de los problemas. Esa es la esencia de la palabra cooperación. En esa línea de incendios y otro tipo de cuestiones, pero fundamentalmente vinculada con los incendios forestales, dijimos en nuestro plan de mandato, el anterior, que pondríamos en marcha el Consorcio Provincial de Incendios, y hoy es una realidad. Se trata, con todo ese mapa provincial de emergencias que cerramos, y somos la única provincia gallega que lo tiene cerrado, que cualquier emergencia que exista, los equipos de salvamento o de prestación de servicios para acabar con ella estén a un máximo de 30 minutos de cualquier población de la provincia. Eso quiere decir que los parques de bomberos, que los grupos de protección civil, que por ejemplo en la zona industrial más grande de Galicia, que es el polígono de San Cibrao das Viñas, y que estamos a pocos kilómetros, pues cuente con un servicio propio a disposición de las empresas que sufraga íntegramente la Diputación provincial. Esto es contribuir, sin duda, y también estar para cualquier problema que surja, para, vista la agilidad en la respuesta y la capacidad de nuestra administración, responder en tiempo real. Por eso, este año empezó con riadas y con unos problemas climatológicos importantes que, como dije antes, el alcalde o la alcaldesa llama a la Diputación, al presidente o a presidenta de la Diputación, en el caso de Barcelona, de Nuria, para decirle que tiene un problema, y sabe que la Diputación responde ya. Y eso hemos hecho en esas horas, y eso hemos hecho aprobando en el pasado pleno de la Diputación un plan que se llama el Plan de Emergencias Ourense, el Plan Emergou, dotado presupuestariamente para que en ese hecho concreto, que fue el de las inclemencias climatológicas con las que comenzó el 2023, pues los ayuntamientos se acojan a las ayudas para reposición de viales, infraestructuras, cualquier tipo de contingencia que ellos, por el propio poco músculo económico y de personal de las entidades locales, no pueden atender, y ahí surge la Diputación ejerciendo la economía de escala. Por eso, hablar de emergencias y desastres naturales implica estar preparados, planificación, pero hay cosas que no se pueden planificar ni se pueden prever, y eso fue la pandemia. Las cuestiones que el COVID dictó por dónde tenía que ir en aquellos momentos de imprecisión, de poca información, pero ahí estuvieron los gobiernos provinciales. Nosotros desplegamos una actividad a todos los niveles, desde la desinfección de calles a la puesta a disposición de los vehículos, la ayuda a los centros sanitarios, sociocomunitarios, la puesta en marcha, convertir nuestro pabellón de deportes en un centro logístico para que no pudieran los cuerpos de seguridad del Estado o aquellos que se dedicaban a la distribución de los alimentos parar, porque se hacía necesario, dado que estábamos todos en casa encerrados, pues que alguien se ocupara de esas cuestiones, y lo hicimos, incluso con ayudas directas a autónomos, a todos los autónomos de la provincia, miles de ayudas para paliar esa situación económica desfavorable que sufrieron. Ayudas, por cierto, hoy en día impugnadas judicialmente por un grupo político, creo que es caso único en Europa. Pues nosotros a seguir trabajando, a seguir ejerciendo como administraciones esponja, preparadas para recibir de cualquier vecina o vecino cualquier propuesta de actuación, cualquier crítica que mejore el rendimiento, y absolutamente orgullosos porque participar en un evento de estas características supone sobre todo aprender. Y hoy hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho, por eso gracias al presidente Violá, gracias al secretario general de la FEM, a todos los asistentes, al equipo técnico que hizo posible esta reunión, y en definitiva a todos los que se conectaron y participaron en este evento hoy en Ourense. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, señor presidente. Pues yo creo que un punto importante es decir, pues aunque no tenga la competencia, la Diputación no puede decir, pues este tema no me interesa y me voy a desinteresar totalmente de este tema y nada, ¿no? Pues también el principio de subsidiariedad supone que una administración se interese, especialmente la Diputación, a cualquier contingencia posible, a cualquier peligro potencial al que se pueda enfrentar la población, y es este espíritu creo que anima los gobiernos locales también. Destacar también, especialmente en el caso de la provincia y la Diputación de Ourense, y en el caso en el marco de este estudio, el hecho de poder proporcionar datos, que es lo que hace también el Observatorio Económico Ourensan, y que nos vendrá muy bien a la hora de trabajar ojalá, si nos seleccionen con el programa ESPON, pues eso también, a eso puede servir la Diputación. Ahora acabamos con nuestro querido presidente André Violat, que acabará presentando iniciativas del departamento, de su provincia, del sur de Francia, y acabará leyendo una muy breve intervención y acabará leyendo la declaración política adoptada ayer durante la Asamblea General de la CEPLI. Muchas gracias, presidente. Merci Nicolas. Alors oui, très rapidement, vous dire un mot au nom du département de l'Aude sur le sujet que nous avons abordé tout au long de la matinée et bien sûr vous lire ensuite la déclaration politique. Alors vous dire, mais vraiment très rapidement, que le département de l'Aude est, comme les provinces italiennes, comme les députations espagnoles, un échelon qui, en complément, je retiendrai la ruralité dans mes propos, ne t'inquiète pas, en complément des communes, est un intervenant essentiel. Et malheureusement, sur la question des catastrophes naturelles, nous avons été frappés régulièrement, et notamment par des inondations de façon consécutive, 1999, 2014, 2018, 2019, 2020. Donc, vous voyez que les choses deviennent récurrentes et de plus en plus rapidement, du fait certainement du changement climatique. Alors, face à tout cela, il a fallu que le département s'organise, se réorganise. Et bien sûr, nous avons, depuis la dernière inondation la plus importante, 2018, opéré toute une série de reconstructions de routes, de ponts, d'écoles, de bâtiments publics. Nous avons créé un fonds de solidarité en direction des communes rurales, justement, pour les accompagner. Et puis, au-delà de la réparation, nous nous sommes organisés pour l'avenir, bien sûr. Et le département gère, aménage les cours d'eau, le fleuve, la gestion de l'eau en général, c'est beaucoup plus impliqué sur ces sujets pour essayer d'être dans la prévention. Nous avons tiré des enseignements, bien évidemment, de ces catastrophes pour mieux nous organiser avec une problématique, bien sûr, mais je ne détaille pas au niveau de l'alerte, avec différents dispositifs qui ont été mis en place avec Météo France, avec Vigicru, bref, des dispositifs qui permettent d'anticiper, mais comme je le disais avec le capitaine Alfonso récemment, les alertes, c'est une chose d'avoir une alerte en pleine journée, lorsque les enfants sont à l'école, qu'une alerte en pleine nuit. Et c'est ça aussi, tirer des enseignements, c'est qu'on a un système d'alerte, mais le moment où ça intervient impacte bien évidemment ce système d'alerte et il faut en tenir compte dans nos actions pour l'avenir. Et puis bien sûr, il faut acculturer nos concitoyens à ces risques. Et dans cette acculturation,
l'une des premières choses qu'il faut enseigner à nos concitoyens, c'est que le risque zéro n'existe pas et que quels que soient les moyens que nous mettrons en œuvre, eh bien, on n'arrivera pas à tout régler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'en termine par là avec l'exemple au doigt, 1999, une terrible catastrophe, plus d'une cinquantaine de morts dans le département, une acculturation dans ces populations, et puis 2018, ben, la catastrophe, elle arrive toujours dans l'Aude, mais ailleurs, sur des populations qui n'avaient pas connu cet événement. C'est une problématique vaste et il faut sans cesse répéter et travailler, faire des exercices d'alerte avec nos populations, y compris avec celles qu'on considère moins exposées que les autres, parce qu'un jour ou l'autre, elles seront elles aussi exposées. Voilà, je ne vais pas développer plus l'exemple de mon département, mais simplement, et ça permettra de reboucler avec le tout début de la matinée. On l'a vu dans les cartes qui nous ont été projetées, souvent on fait des moyennes nationales. Et on a eu une première carte qui montrait la France en orange clair et pas en rouge, au niveau des risques climatiques, des conséquences à l'avenir, des impacts économiques, etc. Et puis, quelques temps après, je crois que c'était avec les diapos d'Espon, on a vu un focus à l'échelle NUTS 3. Et là, on a vu l'évidence, c'est que par exemple, le pourtour méditerranéen, et donc pour l'Italie, pour l'Espagne, mais pour la France, là, on était en zone rouge. Donc, évidemment, si vous traitez ça à l'échelle nationale, vous direz orange, vous prendrez des moyens. Mais si vous faites un focus à NUTS 3, vous verrez que dans certaines zones, c'est plutôt rouge. Et donc, il va falloir d'autres moyens. Et ça, c'est très, très important à prendre en compte dans les systèmes d'alerte et puis, bien évidemment, dans l'acculturation en amont. Et le président Rouillon disait que Christophe Clergeau, au niveau du comité des régions, faisait un avis sur ces questions-là. Eh bien, et j'ai entendu parler d'un index de vulnérabilité, eh bien, on veillera à porter des amendements pour que cet index, eh bien, il aille jusqu'au niveau NUTS 3 pour que voilà, nous soyons les plus efficaces possibles. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour conclure, vous lire ce qui sera la déclaration d'Ourense. Donc, je vous lis cette déclaration politique pour conclure nos travaux. Les pouvoirs locaux intermédiaires sont en première ligne pour faire face à l'impact des catastrophes résultant de risques naturels ou d'origine humaine. Il est probable que l'ampleur de ce changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes s'accroissent au fil des ans. Alors qu'ils sont les premiers acteurs impliqués sur le terrain lorsque des catastrophes surviennent, les pouvoirs locaux intermédiaires, filets de sécurité pour leur territoire, font preuve d'une capacité de réaction leur permettant de dégager des solutions concrètes en mettant en œuvre des politiques publiques visant à anticiper et réduire les risques de catastrophe. Leur niveau d'intervention leur permet d'accompagner, de coordonner, de soutenir les municipalités et les parties prenantes en complémentarité, chose sur laquelle nous avons insisté tout au long de la journée. Les catastrophes naturelles ne connaissent pas de limites administratives. Les pouvoirs locaux intermédiaires accordent la priorité à la résilience dans le cadre de leurs programmes politiques et des objectifs de développement durable des Nations Unies et de l'agenda 2030. Dans ce cadre, les pouvoirs locaux intermédiaires prennent toute leur place, et notamment dans la lutte contre le changement climatique. La réduction des risques et le renforcement de la résilience sauvent des vies, améliore le développement social et économique et assure un développement équitable, prospère et durable. En outre, la réduction des risques de catastrophe offre une occasion unique de renforcer la cohésion. Forts de leur expertise et de leurs ressources, les pouvoirs locaux intermédiaires assurent la protection et le bien-être des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. La CEPLI, en sa qualité de Confédération européenne des autorités locales intermédiaires de l'Union européenne,
estime que le développement durable et la réduction des risques de catastrophe doivent être envisagés collectivement dans une logique de gouvernance multiniveau et considère que les pouvoirs locaux intermédiaires sont prêts à assumer un leadership fort pour coordonner et faciliter une gestion efficace des risques dans le respect du principe de subsidiarité, de travailler quotidiennement avec les municipalités et leurs communautés locales afin que les territoires bénéficient en permanence de toutes les données nécessaires à la gestion des risques, de développer des stratégies et plans locaux d'action en pleine collaboration avec les municipalités. Et enfin, le maillage territorial assumé par les pouvoirs locaux intermédiaires permet la réalisation d'évaluations des risques afin de faciliter une planification de qualité. Sur la base de ces éléments, la CEPLI appelle donc, et c'est la conclusion, les États membres de l'Union européenne et les institutions européennes à 6 points. Premier point, une reconnaissance des pouvoirs locaux intermédiaires en tant qu'acteurs majeurs pour faire face aux catastrophes naturelles et pour renforcer la résilience. 2, les pouvoirs locaux intermédiaires doivent être partie prenante de la territorialisation du dispositif de protection civile de l'Union européenne et intégrés dans la chaîne de gouvernance, notamment au titre de leur intervention en matière d'alerte, d'anticipation et de réparation. 3, une reconnaissance que les pouvoirs locaux intermédiaires, forts de leur proximité avec les acteurs du territoire, ont la capacité d'identifier, de hiérarchiser et de coordonner les besoins locaux en matière de résilience en complémentarité avec les municipalités. 4, une reconnaissance que les pouvoirs locaux intermédiaires sont importants pour favoriser les partenariats publics-privés dans une logique de synergie avec les forces vives du territoire. 5, leur reconnaissance dans leur capacité à informer nos concitoyens et concitoyennes pour leur permettre de s'engager dans une culture collective et partagée des risques. Et enfin, 6, une reconnaissance que les pouvoirs locaux intermédiaires ont la capacité de contribuer à une meilleure absorption des fonds de cohésion dédiés à la résilience. Les pouvoirs locaux intermédiaires doivent être impliqués dès le début du processus de définition, de mise en place et de suivi du futur fonds de cohésion pour traiter les vulnérabilités sociales et territoriales. Voilà la déclaration d'Ourense. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de l'adopter par acclamation. Alors, merci. Juste une minute pour des remerciements en conclusion. Merci aux interprètes de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Ce n'était pas prévu, donc un grand merci à eux et les traductions ont vraiment été parfaites. Merci à tous les intervenants qui ont contribué à cette journée. Merci à Nicolas pour la modération de ces tables rondes. À l'ensemble du groupe technique donc de la CEPLI qui a travaillé depuis un an à la préparation de cet événement. Et puis enfin, bien évidemment, merci au président Baltar Blanco et à travers lui, à toute la députation d'Ourense pour la qualité de leur accueil. Voilà. Alors, nous sommes européens, donc nous allons, je crois, puisque nous sommes en Espagne, avoir un lunch qui correspond donc au déjeuner. Mais si on était au Royaume-Uni, ça serait presque le dîner. Voilà. Donc, merci. Alors, on vous propose de faire une photo dehors, voilà, pour conclure nos travaux. Et vraiment, un grand merci à vous. Et donc, à l'année prochaine, à Luc, pour une nouvelle conférence politique.